நாமளும் கழுகு மாதிரியே தூரமா போகணும், கழுகு மாதிரியே உயரமா பறக்கணும், தூரமா பறக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு காகமும் அதோட இறகையெல்லாம் ஊத்திக்கிட்டு மறுபடியும் அந்த சிறகையெல்லாம் எடுத்து ஒவ்வொன்னா இறகையெல்லாம் போட்டு சிறகா கட்டி அதே மாதிரி பறக்கிறதுக்கு கழுகு மாதிரி கிட்டத்தட்ட கழுகு மாதிரியே பறக்கிற அளவுக்கு உயரமாகட்டும் தூரமாகட்டும் எல்லாம் பறக்கிற அளவுக்கு அதோட இறகை செட் பண்ணி சிறகு தைச்சு போட்டுக்குது. இப்ப காகத்துக்கிட்ட இருந்து இந்த ஊசி வந்து கோழி கிட்ட வருது. கோழி அந்த ஊசியை வாங்கி கோழியும் வந்து அதோட சிறகையெல்லாம் எடுத்து அந்த இறகையெல்லாம் ஒன்னா கோர்த்து கட்டுது. கட்டும் போது விடிய காத்தால் ஆகுது. அவசரமா கையில் இருக்கிற ஊசியை கீழே போட்டு பொக்கரப்போ அப்படின்னு கூவ ஆரம்பிச்சு. கூவிடுச்சு, ஊசியும் கூவிடுச்சு. ஊசி தொலைஞ்சு போச்சு. இப்போ தேடி பாக்குது, ஊசியை காணும். என்ன பண்றதுன்னு கோழிக்கு தெரியல. அந்த நேரம் பார்த்து அடுத்த பறவை அது கோர்த்துக்கணும் இல்லையா, அடுத்த பறவையோட முறை வருது. அந்த அடுத்த பறவை வந்து எங்க ஊசி அப்படின்னு கேக்குது. இப்ப கோழி கிட்ட ஊசி இருந்தா தானே கோழி கொடுக்க முடியும். கோழி கிட்ட ஊசி இல்ல. நேரா பறவைகள் ராஜா கழுகு கிட்ட அந்த பறவை போகுது. போய் ராஜா எனக்கு என்ன ஊசி வரல, எனக்கு ஊசி வந்தாதான் நான் இறகு தைச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு கேக்குது. உடனே கழுகு ஒவ்வொருத்தரா கேக்குது, யார்கிட்ட வந்துச்சு, யார்கிட்ட. கழுகு அன்னத்துக்கிட்ட கொடுத்துருக்கு, அன்னம் மயில் கிட்ட கொடுத்துருக்கு, மயில் காகத்துக்கிட்ட கொடுத்துருக்கு. இது மாதிரி ஒவ்வொரு பறவையா விசாரிச்சுட்டு வரும்போது கடைசியா காகத்துக்கிட்ட வந்து கழுகு நிக்குது. கேக்குது காகத்துக்கிட்ட, காகமே எங்க போச்சு அந்த ஊசி அப்படின்னு கேக்குது. ஏன்னா இது எல்லாம் தைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஊசியை கொண்டு போய் கழுகுதான் கடவுள்கிட்ட கொடுக்கணும். இப்ப கழுகுக்கு வந்து அந்த பொறுப்பு இருக்கு இல்லையா, அது ராஜாவாச்சே. அதனால கழுகு வந்து காக்கா வணிக்க வச்சு கேக்குது, என்ன ஆச்சு காக்கா, இறகு எங்க போச்சு அப்படின்னு கேக்குது. சாரி, ஊசி எங்க போச்சு அப்படின்னு கேக்குது. உடனே காக்கா வந்து இருங்க, நான் வந்து கோழி கிட்டதான் கொடுத்துருக்கேன், நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு கோழி கிட்ட போய் கேட்க போகுது காக்கா. இப்ப கோழி கிட்ட போய் கோழி எங்க போச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது கோழி வந்து ஒரு நிமிஷம் இருக்கு, நான் கீழே தான் வச்சேன், தேடி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மண்ணை பறக்கி. அப்புறம் இல்ல கொஞ்சம் இருங்க தேடித்தரேன் கேட்கும் போதெல்லாம் இருங்க தேடித்தரேன்னு மண்ணை பறைச்சிக்கிட்டே இருக்கு கோழி. காகம் ஒரு கட்டத்துல காகம் வந்து காகத்தினால வாங்க முடியல கோழிகிட்ட. அதனால காகம் வந்து கோவம் வந்துருது காகத்துக்கு. உடனே நீ இப்படி பண்ணிட்டு நான் போய் கழுகு கிட்ட சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காகம் வந்து மறுபடியும் அந்த இந்த வழக்க வந்து கழுகு கிட்ட கொண்டு போகுது. இந்த மாதிரி என்கிட்ட நீங்க ஊசி கொடுத்தீங்க, இந்த ஊசியை வந்து நான் காகத்துக்கிட்ட கொடுத்தேன், சாரி கோழி கிட்ட கொடுத்தேன், கோழி வந்து தொலைச்சிட்டான் போல இருக்குது, காணோம் தேடிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு கழுகுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருது. ஆத்திரம் கோபம் எல்லாமே. ஏன்னா கடவுள்கிட்ட இருந்து வாங்கின ஊசி நம்ம திருப்பி கடவுள்கிட்ட கொடுக்கணும் இல்லையா, அவர் வேற சொல்லிதான் கொடுத்திருக்காரு, இது வந்து என்கிட்ட திரும்பி வந்துடணும்னு சொல்லிதான் கொடுத்தாங்க. கழுகுக்கு செம கோபம். கழுகும் காகமும் அப்படியே கோபமா கோழி கிட்ட வராங்க. கோழி அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சகஜமா வந்து வாங்க இருங்க தேடி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் பறக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இதை பார்த்தோன்னா ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப கோபம் வந்துருது. அப்ப கழுகு வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேக்குது. இல்ல நான் தேடித்தான் இருக்கேன், இருங்க நான் தேடித்தரேன். அப்பவும் கோழி வந்து நான் தொலைஞ்சு போச்சு அப்படிங்கறத கோழி சொல்லவே இல்லை. இருங்க நான் தேடித்தரேன் அப்படின்னு மறுபடியும் கோழி சொல்லுது. இதனால கழுகுக்கும் காகத்துக்கும் ரொம்ப கோபம் வந்துருது. உடனே காக்கா சொல்லுது, நீ இப்படி தேடிக்கிட்டே இரு, நீ தேடி கொடுக்குற வரைக்கும் உன்னோட குஞ்சுகளை ஒவ்வொன்றையும் நான் கொத்திக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோழிகளோட குஞ்சுகளை வந்து காகம் எப்ப பார்த்தாலும் கொத்த ஆரம்பிச்சிருது. இப்ப கழுகு வந்து காகத்தையும் கோழியும் மாத்தி மாத்தி பாக்குது. என்னடா நடக்குதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு, இங்க பாரு எனக்கு தெரியாது, நான் ஊசி உங்ககிட்ட தான் கொடுத்தேன், நீ எனக்கு ஊசியை கொடுக்குற வரைக்கும் நீ கூடு கட்ட உன்னோட கூட்டை வந்து நான் கலைச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு காகத்துக்கிட்ட கழுகு சொல்லுது. உடனே காகத்துக்கு கோவம் வந்துருது. அது எப்படி நீங்க அப்படி சொல்ல முடியும், நான் என்னோட வேலையை முடிச்சுட்டு நான் கோழிக்கிட்ட தானே கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா கழுகு வந்து கோழிக்கிட்டையும் இதையே சொல்லுது. இங்க பாரு, இந்த ஊசி கிடைக்கிற வரைக்கும் காகம் சொன்ன மாதிரியே நானும் அவங்களோட குஞ்சுகளை எல்லாம் கொத்திக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு கழுகு சொல்லிடுது. அதனால இப்ப கோழிக்கு வந்து ரெண்டு எதிரிகள், கழுகு காகம் ரெண்டு பேரும் எதிரிகள் ஆயிடுறாங்க. அதனால கோழி வந்து அதோட சிறகுக்குள்ள அதோட குஞ்சுகளை எப்பவுமே போத்தி வைக்கிற முக்கியமான பொறுப்புக்கு கோழி வந்துருது. இப்ப காகமும் கழுகும் வந்து மறுபடியும் பேசிக்கிறாங்க. ஏன்னா காகம் இன்னும் வழக்கு முடியலையே. உடனே காகம் வந்து நீங்க எப்படி அப்படி சொல்லலாம், என்கிட்ட கொடுத்த ஊசியை வந்து நான் கோழி கிட்ட தானே கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுது. இப்ப காகம் வந்து நீ அப்பனா நீ எப்போ என்னோட கூட்டை எப்பெல்லாம் நீ கரைக்க வரையும் அப்பெல்லாம் உன்னை எதிர்த்து நான் போராடுவேன் அப்படின்னு காக்கா வந்து கழுகுக்கு சவால் விடுது. கடைசியில இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. காகமும் பருந்துக்கும் பொதுவான எதிரியா கோழியும். கோழி வந்து எப்பவுமே தரையில இன்னமும் அந்த தொலைஞ்சு போன ஊசியை பறைச்சு தேடிக்கிட்டு இருக்கிற உயிரினமா கோழியும். காகத்தோட கூட்டை கலைச்சிட்டு காகத்துக்கிட்ட எப்பவும் காகம் துரத்துற ஒரு பறவையா கழுகும் இன்னும் நம்ம முன்னாடி நடமாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. மிக்க நன்றி. கதையெல்லாம் நீங்க என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா இதெல்லாம் நானும் படிச்ச கதை தாங்க. நானும் இது உண்மையா இருக்குமோ அப்படின்னு இன்ன வரைக்கும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற கதைகள். மேம். Thank you, Revati. Revati is, to talk about Revati, she is so hardworking.
And because she loves the language of Tamil so much, she herself has taken it. She's so passionate about the language that she's actually taken time off to read, learn, and she started storytelling just today. She writes wonderfully. She's a beautiful master of ceremony in Tamil. And when she talks Tamil, she can actually think right on her feet. Ace Innovation is proud of Revati. Thank you so much for being a part of the Ace Innovation family, Revati. Thank you. Wow, this is going to be exciting. Let's take flight to Namibia. Is our lady in? Veronica? Yes, ma'am. Yes. Hello. Hi. We've been so, we've been waiting for so long to hear this. The session after this is going to be really exciting because we have a number of um, people from Namibia, Zimbabwe, and Africa, etc. And all these people are they came in as storytellers, but they've become family. Part of the Ace Innovation family. Welcome, and Bhavna will introduce you. Bhavna? Thank you so much, ma'am. Veronique Bernardine Mensah is our next storyteller for the day. She has worked nationally and internationally as executive producer, executive festival director, curator, cultural researcher, theatre maker, actor, and educational theatre facilitator. She has experience in conceptualization, curating, direction, and production of artistic and cultural projects locally and internationally. She is executive director of Ovella Festival and co-founder and designer of Born a Star Academy, a basic performance facilitation program supported by the Ministry of Basic Education, Arts and Culture in Namibia. She has a background in training. She has a background and training in drama, specializing in directing and educational theatre. She holds a degree in B.Tech drama from Tshwane University of Technology. After returning home from South Africa in early 2016, where she worked since graduation, both as an actress and a facilitator in the children's theatre industry, Veronique directed and produced a range of productions from national celebrations, awareness campaigns, theatre productions for schools and communities in all 14 regions of Namibia. Her approach ranges from using theatre as a form of civic engagement and international cooperation to work towards social change and human development, to devising and directing work with cultural groups, the youths, and the street kids in Windhoek. Her work reflects her research on identity, body space, narratives, and displacement, while using folk tales and storytelling as her apparatus for administering care. Instead of being a product of awareness, she describes her work as that which leads the cultural citizen towards awareness. Veronique served on the Research and Advisory Committee in the National Assembly, SWAPO Chief Whip's Office, and as jury member of the Goethe Institute's Goethe Stage. She curated the Journey Human Rights Campaign. Currently, she serves as a member of the Literature Committee of the National Arts Council of Namibia. She has been instrumental in curating programs that have been partnered and supported by institutions like Turn Fund, Goethe Institute, UNFPA, Parliament of Namibia, Cancer Association of Namibia, UNICEF, Bank Windhoek Namibia, Old Mutual Namibia, ShopRite Namibia, and the National Theatre of Namibia. Can we be more lucky to ask for a storyteller like her today? We are indeed delighted to have you with us today, Veronique. I now hand over this session to you. Dana Singoti
Ncwadi kamana, ncwadi ncwadi, ncwadi ncwadi, dana ncwadi, ncwadi kamana, ncwadi ncwadi, ncwadi ncwadi. Hello guys, I'm so excited to have all of you here. Join me for a story this evening in Namibia. I'm going to tell you a story that took place more than 100 years ago in the south of Namibia in a small village called Tses. There was born a beautiful baby girl named Lena. Lena grew up and became the mother of 3 little boys and 1 little girl. As her children grew older, Lena moved from the south of Namibia into the Irongo region, into a little village called Okombai. There, a sheep herder and a domestic worker. One day, while Lena was herding the sheep, she was extremely hungry and she came across a huge pile of bones. She was excited about the discovery she just made, so she ran home, grabbed a bag, came to the place where she made the discovery, filled the bag with all the little bones that she found, tied it up, and off she went into the village to sell it to the German shop owner. Now, during those times, people used to collect dried up animal bones in Namibia and sell it for extra income, similar to what we do today when we recycle plastic tins and paper to keep our environment clean. So, Lena went to the German shop owner's place, and just as she arrived there, the German shop owner was about to close his shop. Frantically, she shouted, "Boss, boss, bones! All right, come on in, just be quick." She rushed through the front section of the shop into the back where they usually did all the transactions. There, she handed him the bag of bones and he threw it onto a huge pile with little bags with bones in them. He handed her 4 shillings and off Lena went into the front section of the shop. There, she bought herself sugar for 2 shillings, cornmeal for 1 shilling, and tea for another 1 shilling. That evening, when she arrived home, she prepared her family a huge pot of pap, accompanied by a warm cup of tea. Soon after dinner, the family went to bed and Lena began to dream. In her dream, she heard a voice saying, "Dana Singoti, Ncwadi Kamana, Ncwadi Ncwadi, Ncwadi Ncwadi." She liked what she was hearing, so she decided to sing with the voice. Dana Singoti, Ncwadi Kamana, Ncwadi Ncwadi. So now, guys, what I'm basically singing is head, shoulders, chest, waist, knees, and toes, just in the normal language. And I want you guys to join me singing like Auntie Getty, and you can sing it in the language that you speak at home. So basically what we're saying is head, shoulders, chest, waist, knees, and toes. Are you guys ready? You can unmute yourselves. Are you guys ready to sing with me? Yes. Yay! Yes, Okay. we are ready. So you guys sing it in the language that you speak at home. Let's hear all the different languages that we are currently speaking in the world, with all of us singing together in our different languages. So here we go.
Dana Singoti Well done, guys! Now we heard all the different languages from all around the world gathered here tonight for this amazing story. After singing and dancing with the voice went absolutely quiet. And then the voice said, Liana, is this the time to sell the bones of another man? Suddenly she woke up and she realized, oh no, the bones that I sold to the German shop owner must have not been dried up animal bones, but in fact, human bones, because her father told her about a Nama battle that took place in the hills of Okombae, close to where she made her discovery. The next morning, the sun came up. Liana prepared her children and off they went to school. She borrowed 4 shillings from her friend and ran into the village to the German shop owner's place. When she arrived there, the German shop owner wasn't there. She asked his assistant, when will he arrive? Is he perhaps playing tennis or drinking tea? Oh, where is he? When will he come? Suddenly, he arrived. Boss, klare toch, boss. I need the bones that I sold to you yesterday back. Oh, wow, Liana. We don't give bones back, and you know this. But, boss, the people from Okombai's song won't leave my head. Oh, what song is this that you are talking about? Guys, do you still remember the song that we just sang together? Yes. All right, now let's sing it to the German shop owner because he wants to know what song is this. Now remember, it's head, shoulders, chest, waist, knees, and toes. All right, now are you ready? Yes. Yes. All right, here we go. Thank you so much, guys. Woo, give yourself a round of applause. You are the best. After singing the song to the German shop owner, the German shop owner said, oh, wow, Liana, we still don't give bones back. And then she asked, boss, is this the time that you buy the bones of another man? Oh, no, Liana, and you know it for a fact. Now be on your way before I call the police. Still, very desperate to get the bones that she sold to the German shop owner back, Liana decided to go around the building. There, she saw a huge window, and through the window, she saw the huge pile with little bags with bones in them. She started to look around. She found a chair. She put it under the window. She got on top of it, opened up the window, listened in, and it was absolutely quiet. She reached in, grabbed the bag of bones, jumped off the chair, and off she ran into the hills of Okombae, where she made the discovery. When she arrived there, she dug a grave. She took all the bones in the bag, she placed it into the grave, covered it up, all while praying the Lord's Prayer. And from that day onwards, little children
all around Namibia are always asked to be aware of all the bones rising from our heroes that were in battle during our colonial era. Now, the next story I'm going to tell you is titled Tselani and the Giant. Now, this is a well-known Tswana folktale. Way, way back in the day, there lived a little girl named Tselani. She lived with her mother, Mama Tselani, and their chief, who was the king of their village. One day, the chief called for an urgent meeting. All parents were requested to join the king at his palace. All the villagers came to the palace. There, they were informed that there was a giant in their village, and this giant captures little children. All the parents were advised to look for ideas to keep their children safe while they are working in the fields. The parents started to get very anxious, and they were thinking about ideas on what to do to keep their children safe. Some of the parents would say, I think when my child comes from school, they should just go straight to their room and lock the door. While others parents were saying, oh no, my children are too naughty. They won't be able to go home. They need to go and visit their grandparents. Because all the parents started to get so anxious and they started to give all these different advices, the king said, parents, I, as your king, advise you to make your own decision for what would be safe for your specific house. Off they went home. That evening, Mama Tselani arrived home and she told Tselani the news about the giant. Tselani started to get scared, but then Mama Tselani said to her, no, Tselani, don't be scared. Mama thought about an idea to keep you safe. She told Tselani, every day when I arrive home after work, I am not going to come to the door and knock like we usually knock and then you open for me. Instead, now every day when I arrive home, I'm going to sing at the door. And when I sing at the door, then you respond from the inside with a song as well. That way, you'll know who's always at the door. Tselani said, all right, Mama, but what song is it that I'm going to sing? Then her mom started to teach her the song. She said, every day I'm going to arrive, stand by the door, and I'm going to start singing. Tselani, 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 my daughter. Tselani, Tselani, open the door. Tselani, 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 my daughter. Tselani, open the door. And then you, my daughter Tselani, you will respond from inside of the house singing, I hear you, Mama, I hear you, Mama, I hear you, Mom, I will open the door. I hear you, Mama, I hear you, Mama, I hear you, Mom, I will open the door. Soon after all the singing, Tselani and Mama Tselani went to bed. The next morning, the sun came up. Mama Tselani prepared Tselani to go off to school. Before she left with her friend Jenny, who came to call her, Mama Tselani asked her, Tselani, do you still remember the song that I taught you? Yes, Mama, yes. Do you want to sing it with Mama? Yes, Mama, yes. That's what Tselani said. Then to sing the song. Oh, yes, bravo, Tselani. You remember all the words. And off Tselani went to school with her friends. Mama Tselani prepared her bag and off she went to work. That morning, all the children in the school started to share with one another what they were going to do to keep safe during this time until the giant is caught.
Everybody gave their ideas and Tselani kept absolutely quiet because Mama Tselani told her that this is a secret. That afternoon, when Tselani arrived home, she looked around. She saw that the coast is clear. She opened the door, locked herself in the house, and stayed inside. When Mama Tselani arrived from work, Mama Tselani looked around. She saw the coast is clear and she began the door. Tselani, 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 my daughter. Tselani, open the door. Tselani was so excited because finally Mama arrived home from work. She started to sing. I hear you, Mama. I hear you, Mama. I hear you, Mom. I will open the door. I hear you, Mama. I hear you, Mama. I hear you, Mom. I will open the door. Tselani opened the door. Mama Tselani gave her a high five, and she gave her a low five, and she gave her a small five. And she was so happy because her daughter remembered everything that she taught her. That evening, Mama Tselani and Tselani had a peaceful night's rest because they now know that they're a technique of keeping Tselani safe from the giant world. The next day, Jenny and Tselani went off to school. Mama Tselani went to work and she was so happy because she knew Tselani will never open the door for anyone except if it is Mama Tselani singing at the door. That afternoon, Tselani arrived home from school again. She looked around. She saw the coast is clear. She opened the door, closed it behind her, and locked it and stayed inside the house until Mama arrived home from work. Mama shortly thereafter arrived. She looked around. She saw the coast is clear and she began to sing. But while she was singing, she didn't see far in the distance. There, the giant was lurking, and he heard the beautiful song that was sung, and he decided to walk a little bit closer. And as he came closer, he was hearing, Tselani, 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 my daughter. Tselani, Tselani, open the door. Tselani, 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 my daughter. Tselani, open the door. And then Tselani sang, I hear you, Mama. I hear you, Mama. I hear you, Mom. I will open the door. I hear you, Mama. I hear you, Mama. I hear you, Mom. I will open the door. The giant was watching and saw how Tselani thereafter singing opened the door. Mama Tselani gave her a high five, a low five, and a small five, and in they went. The next day, when Tselani arrived home from school, the giant tried his luck. He came to her door and started to sing, Tselani, 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 open the door. Tselani, Tselani, man, open the door. Open the door. Oh, I said, open the door, Tselani. And then Tselani was laughing inside. Tselani said, I know you're not my mommy. I'm not going to open the door for you. And she continued playing. The giant was extremely upset because he thought he had a good voice. Imagine. After that, he decided to go to a witch. When he arrived at the witch place, he asked the witch, Witch, I need to have a good voice. I want my voice to sound like a choir of angels singing every time I open my mouth. The witch
handed him a potion and told him, Mr. Giant, in order for you to sound like a choir of beautifully singing angels, you have a few instructions to follow. Before you drink this potion, you have to hop for 3 times. You have to walk once forward, once back, and then you have to turn around in a circle for 3 times. He took the potion and off he went, close to where he lived. There, he decided to hop 3 times, take 1 step forward, take 1 step back, turn around for 3 times in a circle, and then he drank the potion. He burped, and off he went to bed. He slept. The next morning, the sun came up, and the children prepared for school. Mama Tselani asked Tselani, Tselani, do you still remember our song? And she said, yes, Mama, yes, I still remember our song. Now remember, Tselani, it is still a secret, so you need to keep it a secret. Yes, Mama, yes, I promise. It is only a secret between you and me. Nobody else knows our song. Off Tselani went to school. She had a lovely day at school and arrived home. Again, she looked around. She saw the coast is clear. She unlocked the door, opened it up, went in, closed the door behind her, and locked the door. Soon after, the giant started to approach her house. He got to the door and cleared his throat and began to sing. And when he opened his mouth, it sounded like this. Tselani, 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 my daughter. Tselani, Tselani, open the door. Tselani, 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 my daughter. Tselani, open the door. Tselani was so happy because Mama arrived home from work very early today, and she started to sing. I hear you, Mama. I hear you, Mama. I hear you, Mom. I will open the door. I hear you, Mama. I hear you, Mama. I hear you, Mom. I will open the door. She unlocked the door, opened it up, and then saw it was the giant. He grabbed her and off he ran with her through the village. As they were running, she was screaming, help, help! And some people in the village came out of their homes and they saw in which direction the giant was running with Tselani. When Mama Tselani arrived home, she found the house door open and nobody at the home. She ran to the king's palace and told him, King, my daughter Tselani isn't home. While she was telling the king's men the story, one of the witnesses arrived, an old man called Uncle Jan. Uncle Jan says, Mama Tselani, I was looking for you. We ran after the giant, but he was extremely fast. He took Tselani and ran towards the east with her. All the villagers came together, everybody with a lamp and with a candle, others with a torch. They decided to head east while looking for Tselani. Soon they looked around and people started to get tired because it's been now hours and hours and they still couldn't find Tselani. While they were walking, they heard a voice. Everybody get quiet. Then they heard the voice again. And they looked and everybody showed with pointing their fingers, let's move in that direction. It seems the voice is coming from there.
They started to walk softly, everybody tiptoeing, tiptoeing. And then they saw a little fire burning. Around the fire, they saw the giant sitting, frying a fish he caught in the river. Next to him, they saw a huge bag, and the bag was moving. And from this movement, they heard a voice saying, "Mm, mm, mm, mm." Everybody looked at each other and everyone said, "It must be her. It must be Tselani. It must be Tselani." The men in the village decided to spread out. They all surrounded the area where the giant was sitting. On an indication given by the king's headman, they all came and caught the bag. They caught the giant and tied his hands up. Tselani was safe. She ran into the arms of Mama Tselani and said, "I'm so sorry, Mama. When he came to our house, his voice sounded as beautiful as your voice." And Mama Tselani said, "Don't worry, Tselani. I completely understand." The giant was taken to prison and stayed in prison for over 100 years. And then he passed away. Until today, we always warn little children to look out for one another, to make sure that before you open the door, you know exactly who's on the other side. Because sometimes we open doors for people who pretend to be something that they're not, and then we get hurt. I'm so happy I could tell you guys these stories, and I hope you guys enjoyed it as much as I did. Yes, sweetie. Yay! I'm so happy you guys had fun. The end. So now remember, guys, always be careful about the different doors you open, because behind the doors there might be giants. What an awesome storyteller you are. Thank you so much. ma'am. Thank you Amazing so much. voice. Amazing. You just held us captive. I'm so happy. Your I'm so screen happy. presence. You're an amazing storyteller. Thank you so very much for this wonderful round of storytelling. Thank you, Thank you very Rebecca, much, guys. Margaret, for joining in. And, the Eaters Cakes, I don't know who that is. But anyway, thank you so much for joining in too. Thank Well, you so much. thank Bye you. bye. Bye bye. Thank you. Bye-bye. We have Nigeria. And this lovely lady from Nigeria has been again a member of the Ace Narration family, very supportive and always sending so many positive messages. She is so positive, and I think she just loves storytelling because that passion, you can just read the passion through those messages that she sends us. Bhavna, over to you to introduce the three O's, as we call them, because the names are so difficult to pronounce. So we call them the three O's. So Bhavna and I call you the three O's. Thank you, ma'am. I am extremely thrilled to introduce our next speaker. She is Oluwaseun Odukoya, also known as Auntie Shine Shine, the storyteller all the way from Nigeria, a country we proudly call fatherland. She is a lead visionary and creative director at SASH Storytime with Auntie Shine Shine. It is a program geared at fun, learning, and cross-cultural education for children. She studied drama at the now Department of Theatre and Performing Arts, Ahmadu Bello University, Zaria. She is passionate about art as a tool for social engagement and transformation, and works in various capacities and productions as a storyteller and actor, theater, director, translator, and culture administrator.
She speaks and works in Yoruba, English, and Nigerian Pidgin languages. She is a member of National Association of Nigerian Theatre Arts Practitioners, NANTA, Asitej Nigeria Center, etc. She works at the National Council for Arts and Culture and serves as coordinator theatre for young audiences for the Aroja Royal Theatre. We are delighted to have you with us today, Auntie Shine, and joining her, Jerry and Osazua Ehibor and Oluwatoba Oyewale. It is a very special time for me and this opportunity to introduce them to you because they come from a country that gave me my childhood. So I now pass on this session to you, Auntie Shine. Thank you Yeah, very much. so Nigeria is very close to us. You know, it kind of gave us Bhavna. Thank you. Hello. Yes, Auntie Shine. Can you hear me? Yes, we can. Okay. Compliments of your time of the day to you. It's evening here. It's 9 p.m. here. Thank you very much for having me all the way from Nigeria. Yay! I'm excited to be on this world-breaking exercise. It's amazing. Lovely, lovely storytelling all day. My warmest compliments to all storytellers who have gone ahead of me and those who are coming after my session. So tonight, I'll be sharing a story from Nigeria, where I am from. First of all, I would like to tell you that Nigeria is a big, beautiful, lovely country, a country of diverse tongues and tribes. In Nigeria, we have over 250 different ethnic extractions, and we speak over 450 languages. So when I had to do this story, I thought, which part of Nigeria do I bring my story from? And I thought, okay, let me just go from my own home. And when next I have another opportunity, I will be sure to bring you a story from a different part of Nigeria. So today, I am dressed like a Yoruba woman that I am. I am wearing my headgear is made from a fabric called ashoke. So a bit of cultural education. My headgear is made from ashoke. I have my blouse called buba, and these beads are called, coral beads. My wrapper is also of this same material, ashoke. And I will be bringing you a story from southwestern Nigeria, from among the Yoruba speaking people. And the title of the story is How the Tortoise Conquered the Elephant. Wow, I'm sure some of you were thinking, the tiny animal called the tortoise and that big, mighty animal called the elephant. Yes, you want to find out how the tortoise conquered or outsmarted the elephant? Come along with me. Now, in Yoruba language, when we want to start a story, the storyteller says, "Hello," and you, the listeners, will say, "Hello." Now, once the storyteller hears you say, "Hello," yes, he or she knows that you are ready to hear the story. So now I will say, "Hello," and I am sure I know. Good job. Please give yourselves a round of applause. Whoa, I have wonderful, awesome listeners. Okay, one more time. Hello. 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 Thank you very, very much. Now, once upon a time, a very, 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 very long time ago, our story tells us that humans and animals lived together. Whoa. Can you imagine humans and animals living together in harmony? Just picture that. Now, what animal would you like to be your neighbor if humans and animals could live together? In those days, animals had human attributes. I mean, they could talk, they could walk,
They could go to the markets, they could go to the farm. Yes, so maybe Mr. Lion was my neighbor. We could go to the market together or go to the stream together to fetch water or even go to the farm together. Humans and animals lived as neighbors and they lived in harmony. However, and of course, like in every Yoruba community, the community had a king, and the king is referred to as Kábíyèsí. Kábíyèsí means he who cannot be questioned. The king, Kábíyèsí, the king was considered next only to the Almighty God. And Kábíyèsí reigned and ruled in peace over this community of humans and animals. But there was somebody else who thought, how come he is king? Why am I not king? After all, I am big, I am powerful, I have might. When I move, everybody can feel it. When I make my sound, everybody can hear it. How come I am not recognized as king? And I'm sure, I want to believe you can guess who this was. It was none other than the elephant. The elephant thought he was big and strong, so why didn't they make him king? And because of this, he became very, very naughty. He became very, very angry and he started being naughty. Guess what? Sometimes he would go to the farms and just start pulling down people's crops and just pull them down, and people would get to their farms. Wow, everything was destroyed. People were sad. Or sometimes he would go to the river and stomp all over the water, stomp and stomp and stomp and stomp, and the river would become muddy and people would not have water to drink. The elephant just made himself a terror in the community, and the people didn't know what to do, so they went to complain to the king. Day after day after day, people went to complain to the king until his ears were full. However, because the elephant was a big, huge animal, no other person was as big as him. They were afraid of how to tackle him. They did not know how to tackle him. Yet, complain after complain, after somebody will come to the, oh king, the elephant has just destroyed my crops in my farm. What am I going to feed my family? And the king will be sad. The next day, somebody will, oh king, I was in the market and the elephant came and he scattered my stall and everything I had to sell. Oh, my things are lost. And the king was sad. He didn't know what to do. Eventually, he decided that something had to be done to stop this animal who was terrorizing everybody in the kingdom. So he called a meeting. He sent his town crier who went all around calling for a meeting of everybody in the kingdom. And when they got to the king's palace, the king told them that it was time to solve the problem of this person who was terrorizing everybody, who was being just a big, big bully. And then the king said that he promised anybody who could come up with a solution to conquer this big bully of an elephant, he would give that person half of his kingdom and lots of money. Yes, half of his kingdom and lots of money. Everybody was silent. Hey, who would dare to capture the elephants? You could hear silence in the king's courtyard. Then, out of the blues came a voice. Excuse me, I will go. Huh? Everybody turned around, and guess what? It was the tortoise, the little tortoise, and he was crawling forward. Everybody said, eh? In Yoruba, the tortoise is called Ijapa. Everybody said, eh? Ijapa. Which is to say, don't kill yourself. Ijapa, show die loju, which is to say, Ijapa, are you sure? Ijapa said,
he would tackle the elephant. And he asked for a number of things. You want to know what he asked for? Ijapa asked for a bag of beans. He asked for a big jar of honey. And he asked for the king's staff of office. He also asked that all the young men in the community come together and dig a big pit in the king's courtyard and lay on it colorful mats of different colors, and then place the king's throne on the mats. And the king granted Ijapa. Kabiyesi, the king, granted Ijapa all his requests. And Ijapa took the big bag of beans home, and he got his wife, Mrs. Ijapa, to make a delicious delicacy, which we call akara. So you blend your beans and you mix it up with some spices like pepper, ginger, salt, and then you fry it in little balls, and then you have akara balls, very yummy. Now akara balls are so yummy, but Ijapa did not stop there. He went ahead and dipped each akara ball in the jar of honey. Oh my gosh. I can tell you for a fact that is like a heavenly snack. And then he stuffed all of this in a big backpack, put it on his back, and set out for the forest. He went and traveled in the forest searching for Mr. Elephant. Oh, I'm sorry. I have a power blackout here, but let me quickly try and sort that out. Can you hear me? Yes, Okay. we can. Yes, we can. Cooperate. Okay. Can you see me now? Yes. Yes, we can. Yes. Okay, so Ijapa traveled all the way into the forest until he found the elephant, and the elephant was sleeping and snoring. And do you know what Ijapa did? He started singing his praises. Oh, elephant, oh, mighty elephant, powerful elephant, strong elephant. And the elephant opened his eyes. Ijapa, can't you see I'm trying to take a nap? Why are you disturbing my rest? Ijapa said, our king, I hail you, elephant, you are our... The elephant looked at him and said, oh, great elephant, the people have recognized your might and your power, and they have decided that no other person deserves to be king but you. And the elephant still looked at him with doubt, and he said, oh, let me show you just how truthful I am being. And he dipped his hand into his backpack, and he said, look, the honeyed akara, a delicacy meant only for the kings. I have been asked to give you this. As I am talking, the women are in the palace making all kinds of delicacies, cooking all kinds of dishes, just getting ready for your coronation party. And he stretched out one of the akara balls to the elephant. And once the elephant tasted it, oh, wow, yummy. And he stretched out another, yummy. And he stretched out another. And the elephant was eating one after the other. And Ijapa was moving towards the community. And Ijapa was singing a song. I'm sure you would like to hear the song. It goes thus. I'll marry Joba eweku ewele. I'll marry Joba eweku ewele. I'll marry Joba eweku ewele. Eriyo dade owo eweku ewele. Yotepa ileke eweku ewele. I'll marry Joba eweku ewele. I'll marry Joba eweku ewele. Which is to say, we're going to crown the elephant king. We rejoice, we rejoice. And the elephant was dancing. And the tortoise was dancing and feeding him as they were moving, feeding him the honey akara. They were dancing. I'll marry Joba eweku ewele. By the time they got into the main kingdom, wow, they were
crowds and crowds of people because Ijapa told everybody to gather. There were crowds and crowds of people. They were singing and they were dancing and they were rejoicing. There were drummers, there were acrobats, there were flutists, there were all kinds of people just rejoicing that they were going to conquer the elephant. But the elephant thought they were rejoicing for his coronation party, and he got more excited and proud, and he was eating more and more honey akara, and all the people were singing, "Ao Mary Joba eweku ewele, Ao Mary Joba eweku ewele, Ao Mary Joba." They were singing, they were dancing, they were excited. The little Ijapa tortoise was leading big elephant Erin, and they palace courtyard, and once Erin, the big elephant, looked up, oh my! He saw the throne resplendent in all its glory. He saw the colorful mats on which the throne was placed, and he threw his head back and trumpeted with his long trunk, "Ba-na-na-na-na," because he felt he was now to the crowned king. And the people were singing, "Ao Mary Joba eweku ewele." He took 8 long steps. And if you don't mind, you can count with me. Let's go. And 1, and 2, 3, 4, 5, 6, 7. By 7, he was at the edge of the mat. And then he took the 8 big steps. 8! Your guess is as good as mine. Eri, the mighty elephant, stepped onto the colorful mat. Remember, the youths of the village had dug a large, big pit. Whoosh! Down into the pit, the big belly of an elephant, Eri went. Yeah. And this was how the little tortoise, Ijapa, started great big bully of an elephant who had terrorized the kingdom for so long. And your guess is as good as mine. The people jumped up for joy. Yay! The elephant was captured right there down in the big pit, not able to come out to go and stomp on their farms or stomp on their wares in the market or stomp on the water in the river. Everybody was happy. They lifted up the tortoise and put him on their shoulders, and they were singing, "Enila ni yosi, Enila ni yosi, Bati Theory, there no lori, Enila ni yosi, Enila ni yosi. Enila ni yosi, Bati Theory, there no lori, Enila ni yosi, Enila ni yosi, Enila ni yosi, Bati Theory, there no lori, Enila ni yosi," which is to say, we will rejoice because we now have his voice. Everyone was excited. And after all the partying and the rejoicing, the king did not fail to fulfill his promise. Oh, yes. The king divided his kingdom into 2 and gave the Ijapa, the tortoise, half of his kingdom. He also did not forget to give him loads and loads. Happily ever after. Now, isn't it wonderful that a little animal like the tortoise could outback great big hairy elephant
Children, yes, we can learn that little people can do great things. Little people can do great things. And strength is not in size or in muscle. No, your strength, you can outsmart even the big muscular creatures by the power of thoughts, by the power of the brain. Never give up. Little people can do great, just like the little tortoise saved the whole community from the terror of the big brain. For today, all the way from the Yoruba speaking people. I hope you enjoyed my story. Thank you, everyone. Auntie Shine, you just shone through. You know, your smile, it just lights hearts across the mile. And your stories, your voice, the energy. Thank you so much. Ose, correct? How do you say thank you in Yoruba? Ose? Ose. Ose. Okay. All right. Thank you so very much. Really wonderful listening to you. Again. Bhavna, we have our next storyteller, again from Nigeria, the second OO. So, Bhavna will introduce our next storyteller. Ma'am, yes, ma'am. Jerry is back with us. Okay. Hi, Jerry. Welcome. Yes, thank you. And I will say to you too. I get you. Or say to you too. Isn't that thank you in Yoruba language? Okay. Language. Bhavna, please introduce. Getty, can you mute? And Auntie Shine also. Right. Bhavna? Bhavna? Hello, ma'am. Yeah. We'll have to introduce Jerry, or shall we ask Jerry to introduce himself? Yes, ma'am. I think who can tell us better. Jerry, we would love to hear something about you, what work you've done. Can you introduce yourself? Please. Hello. Yes. Can you introduce yourself, Jerry? Yes. Sorry for that small break. I'll reach out to the next person. Unfortunately, he's having some issues in terms of joining network. He's on standby, but unfortunately, he's not able to join. So I'm sorry about that. Probably he'll still join in between. Okay, my name is Jerry Adeshewo. I am based in Abuja. I am a theater producer and director.
I do more of producing than I direct anyway, but I do both. I am not a storyteller, but I am a supporter of storytellers. Maybe one of these days I will become one as well. I am the artistic director of Aroja Royal Theatre, and of recent, I happen also to be the director of media and publicity for the National Association of Nigerian Theatre Arts Practitioners. Myself and Auntie Shine works very closely together, and I am also on the executive council of Arts. Basically, and I do playwriting as well. Storytelling is something that has been of great interest to me. So that's why when I was reached out to, I immediately think that this is something that is worthy of, being part of. I mean, this is legendary, let me say. I know it comes with its own challenges, but kudos to putting this. And when next is supposed to be happening, it will be better than it this time around. But it has been a wonderful day. I have enjoyed myself listening to stories from different parts of the world. And I like to just say, well done. Well done. So once again, my name is Jerry Adeshewo. I am from Abuja, Nigeria. Thank you, Jerry. So we are waiting for your story. Hello there. Hello. Jerry? This is Auntie Shine Shine. Okay. All right. Please tell another story. Okay. This time, I'll tell a story from southeastern Nigeria. So it looks like we're going to go around Nigeria in storytelling. We're going to be visiting another part of Nigeria in storytelling. We are ready. So we're going to southeastern Nigeria to among the
South Nigeria. And the title of could everyone mute, please? Gertie. Gertie? Gertie is forgotten to mute. He's probably not conscious. Shivashakti, ma'am? But can everyone hear? Gertie, can you mute, please? Gertie? Sorry. Gertie? Yeah, thank you. Yes, Auntie Shine. Okay, so come along with me as we visit southeastern Nigeria among the Igbo-speaking peoples of southeastern Nigeria. The title of this story is The Magic Udala Tree. And the story called in Igbo language, storyteller says, this is going to be a bit of a tongue twister, so I think I'll just manage it. The storyteller says, I have a story to tell you, and the listeners say, tell us so that our hearts can be happy. And you say, great. So I know, I have said it on your behalf, so I know that you are ready. The Magic Udala Tree. The story is about a little boy who lived with his father and his stepmother. This stepmother was not very nice to this young boy at all. As a matter of fact, she treated her own children better than she treated this young boy. The young boy never got enough food to eat, never got good clothes to wear, and he was generally always hungry, and he alone got to do all the chores in the house. He was always very sad. And he always wished his mother was around, but his mother traveled and she never returned. And his wicked stepmother never treated him nice. He tried and tried, but there was nothing that he could do. His father was also a traveling salesman, so he traveled a lot, and the stepmother just treated him very, 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 very bad. She would go to the market and buy all kinds of goodies for her own children, but she would not share with this young man. Now, Udala is the name of a fruit that we have in Nigeria. In Igbo language, it's called Udala. It's orange in color. In English, it's called the African star fruit. It's orange and it has seeds inside and some pulp that is very, very yummy to the taste. All children love Udala. And so this stepmother would buy Udala, lots and lots of the Udala fruit, and her children, yummy. They would eat it all up, take the seeds, take the pulp, throw out the seeds, and just call him, hey, you, go and trash this. This went on every day. And one day, the young boy decided to pick up the Udala seed that he was asked to trash, and guess what? He decided to plant it. Very sad, very hungry, no good clothes to wear. He thought, why don't I plant this Udala seed? Little did he know that the particular seed that he chose. Anyway, I'll tell you. So he went to the back of the house, dug a little bit, put his seed in the earth and covered it up. And then he started singing. Udala muto, nda udala muto, nda to to, nda uye namo, nda go to dala nafia, nda lacha, nda
lachapuwewene, nda, lachapuwewena, nda, enu wabolile, nda, oye no chonaba, nda. Which is to say, my udala, grow, grow, grow. My stepmother maltreats me. She goes to the market, buys udala, and does not share with me. She maltreats me. And guess what? As he was singing, the ground broke and the udala started to sprout and sprout and sprout and sprout. Whoa! Before the young boy was a mighty big udala tree with fruits. He was excited, and then he thought, okay, I sang and it grew. Then he thought to sing again. Udala mumia, udala mumia, nda mia mia mia, nda uye namo, nda gotu dala nahia, nda lacha lacha lacha, nda lacha puwe wene, nda lacha puwe wena, nda enu abolili, nda oye na cholaba, nda. And he was singing for his udala tree to grow, and the tree grew even more and bore fruits even more. Wow, but the fruits were green. What do I do? Okay, let me sing again. And then he sang, udala mucha, nda udala mucha, nda cha cha cha, nda uye namo, nda otu dala naya, nda acha la cha la cha, nda acha puwe wene, nda acha puwe wena. Sang. This is to say, my udala ripened, 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 and one after the other, from green, changed, orange, 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 orange. Yay! He was excited. Up swiftly. Pop, 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 pop. He climbed up the tree and he was plucking. And ate it. He was plucking and eating. He was plucking and he enjoyed himself. And before he knew it, it was evening, and everybody were coming from their places of their daily work. People were coming from the market and returning from the farm. And they noticed when I was leaving, people would notice when they were leaving this morning, there was no tree in this spot. Wow, there's a tree, udala tree, ripe with fruits. And this is you're up there. Please kindly throw us some fruits. The young boy refused. Refused. No, he wasn't going to share his udala fruits with anybody. And he kept on singing, udala mucha, nda udala mucha, nda cha cha cha, for more udala seeds to ripen. And as he sang in his song, they got to realize that, his stepmother was maltreating him. At last, they pleaded with him to come down from the tree. And when he came down, he picked up his stepmother and they took them all to the palace to report to the king. And the king said, what? In my kingdom? A mother figure is maltreating a young boy? Okay, we shall treat you the same way. Guess what? They took her, and the king ordered that they take her and lock her up alone in a room all by herself, without food and without nobody to talk to. When they did that, after a few days, she felt so sorry. She felt so bad. She could now understand how the young boy was feeling without anybody to care for him and without food to eat. And she started apologizing for all that she had done. The young boy felt sorry for her and pleaded, and she was brought out. And she promised the king that she would make sure to take care of our young boy just like one of her own. And she fulfilled her promise. She took him straight to the market, bought him clothes, bought him good food, and from that day on, she treated the young boy just like any of her own children. And he in turn was very, very happy, and he was happy to share of his delicious and nutritious African star fruit, the udala fruit, with everybody in the village. And if you go around that village, you will still see people in the evening sitting, taking shade under the big magic udala tree, and some children plucking the udala fruits and sharing with their friends. Thank you very much.
That's our story from southeastern Nigeria. Never treat anyone bad. Be kind to everyone, because you never know what good they also can do for you in the future. Thank you very much for listening. Thank you, Auntie Shine. Can we have one or two African songs? Oh, Can certainly. we? Yeah. So, Can we have so something? yes, certainly. So there's a very popular one. Ishegbe. This here instrument. What is that? This is a musical instrument. Okay. Called so it's made from a gourd or calabash, and as you can see, there are colorful beads stringed all around it. And when you, that's how we use it to make music. So as I sing my song, I'm going to make some music with the shekere. So there's this very popular song in Yoruba that I'll share with you. Iṣẹ́ ọ̀gbẹ́ níṣẹ́ ilé wa, ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. Ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò ì pé o, kò ì pé o. Iṣẹ́ ọ̀gbẹ́ níṣẹ́ ilé wa, ẹni kò ṣiṣẹ́ á máa jalè. Ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò ì pé o, kò ì pé o. That's a Yoruba song that is celebrating the essence of farming, because traditionally a lot of Yoruba people before modernity were farmers, and the song is saying that farming is our major occupation, and somebody who does not work is likely to steal. So the song is not only celebrating farming, it's actually celebrating the essence of hard work, that people who do not work hard so that they can earn a living might be tempted to steal, and stealing is in all Yoruba land and in all our African communities. I could also sing a song for you in Igbo language, one that celebrates the mother. Yes, please. Please Okay. do. We have, we have another 15 minutes. So it would be nice if you can sing some songs. Tell us something more about Nigeria. We would love to hear. Okay, I'll be glad to. So, okay, I was going to sing a song that talks about mother. There's one in Yoruba too, and there's another in Igbo. So in Igbo language, there's this one that says, Nemu nemo, ezigbo nemu e. Nemu nemo, nemarama ewo. Nemu nemo, ezigbo nemu e. Chukwu biko nna m gọzie nne m nye ya ọganiru. Nne m ezigbo nne m e. Nne m nne mara mma ewo. Nne m ezigbo nne m e. Chukwu biko nna m gọzie nne m nye ya ọganiru. That's the saying. Mother is very precious, and God, please bless my mother. And of course, in Yoruba language, we have Ya ni wura iyebíye tí a kò lè fọwọ́ rà. Ya ni wura iyebíye tí a kò lè fọwọ́ rà. Olóyún mi f'oṣù mẹ́sàn-án, ọkọ mi f'ọdún mẹ́ta. Ìyá ni wúrà iyebíye tí a kò lè fọwọ́ rà.
Ìyá ni wúrà iyebíye. Ìyá kan lè fowó ra. Olóyún mi fóṣù mẹ́sàn-án. Ọkọ mi fọ́dún mẹ́ta. Ìyá ni wúrà iyebíye. Ìyá kan lè fowó ra. Mother is precious, more precious than gold. And you cannot buy a mother with money. That's just the content of that particular song. Now, as I shared with us earlier, Nigeria is a big, beautiful country full of lots and lots of beautiful people. Lots of different people. We speak different languages. Like I shared before also, we're as many as 250 to say that our strength is in our diversity. Across some of the languages that we speak, Yoruba, which is my language, there is Igbo, which I shared a story in from that part of the country. There's Hausa, there is Igala, there is Idoma. There's so many languages. I couldn't begin to count on the fingers of my two hands or even on the fingers of all my hands and feet. We also have different dress cultures depending on which part of the country you are from. So I am dressed like a Yoruba woman right now. I wish I had known this would happen. I would have come with pictures so that I could share with you clothing from different parts of Nigeria. But Nigerians are very fashionable people. Very, very fashionable people. And we love colors. We love music. And we love to entertain our visitors. We're very, 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 very hospitable, even though I say so myself. Oh, we also love celebrations. And at our celebrations, you can see different lovely dishes, different delicious flavors of dishes. So if you were to attend a party in the Southwest, you would see meals like amala, eba. Amala is made from yam flour. Eba is made from cassava. Iyan, pounded yam, is made from yam. The actual tuber of yam is pounded. And we have, so those are foods that we eat in mussels. The foods that meals that I've called so far are foods that we eat in mussels. And we fetch in the mussel and we eat with soup. So we have delicious soups like egusi, ogbono, ewedu, and we love our meat. Yoruba people, we love our meat. If you travel to southeastern Nigeria, you will come across meals like akpu. Akpu is also made from cassava, but it's made in a different way from eba, which is common, which originated from the Southwest. But because we're one big nation, you can now come across all these meals all over Nigeria. So if you go to the east, to Igbo land in the southeastern Nigeria, you can be sure to eat akpu. And some of the soups that you might come across, you can also come across ogbono. Yes, in the southeast, you would come across bitter leaf soup. You would come across edikaikong. It's from there's very, very delicious vegetable soup known as edikaikong. Even though it's not from my part of the country, I can tell you that I enjoy it. That is that is predominant in the southeast and south. Now, if we travel up north, we get there's also a delicacy from southeastern Nigeria called abacha. We also call it, we try to translate it to English. It's called African salad. It's cassava. There are lots of different vegetables and a little bit of spice and palm oil. Oh, it's fresh and very, very
nutritious. Now travel with me from southeastern Nigeria to the north, and we meet the Hausa people. We meet other tribes like Kanuri people. We meet people that are other tribes, like people from southern Kaduna. There are many states up north, and here we would, if you were to attend a party here, you would come across meals like tuwo. Tuwo is also meals made in mussels. Now we have different tuwos. We have tuwo shinkafa, will be made from rice. Tuwon dawa should be made from millet. And we have different kinds of other tuwos, and they also eat with soups. So you would also have a soup like miyan kuka. Yes. There's also a lovely delicacy from the north. It's called masa. It's made from rice. It's like rice cake. It's made in a very lovely way, and it's very, very delicious. It's very good for breakfast, so you can have some masa with your tea when next you visit Kano or Kaduna State in northern Nigeria. In Nigeria, Nigerians are very, very hardworking people. So traditionally, some of our occupations were occupations like farmers. We farm a lot. In the south, we would farm yams, cassava, kola nuts. Kola nuts has an interesting story in Nigeria. In the east, they would also farm yams and similar crops. In the north, there were and are also a lot of farmers, and some of the crops include tomatoes. They are lovely, lovely, lovely tomatoes, and even pepper. Yeah, so yeah, and a lot of vegetables. Now we farm rice, beans. Yeah, Nigeria has a lot of land. So Nigeria has a lot of land that is good for farming. I was going to tell us about kola nut. So kola nut has an interesting significance in Nigeria. Kola nut is predominantly planted in the southwest, and so we would say it's planted in the southwest. The kola nut is very significant in festivals, especially in spiritual festivals. So for its spiritual significance, so for when it's time to name a child, or it's time to just have a wedding ceremony, yes, or for wedding ceremonies, the kola nut plays a big role in those ceremonies. So we plant it in the southwest, and in the southeast, it is very, very significant for it has a lot of significance. It's used to welcome visitors. It's used also in ceremonies, just like it is used in the south. And in the north, the kola nut is predominantly eaten a lot in the north. So we'll say the crop that is planted in the southwest has big significance in the east, and it is eaten a whole lot in the north. So that's the what do we call it? The significance of that small piece of, or that small crop that comes from the kola nut, that the kola nut is. I've talked about our occupations, our dress sense. Yes, so I hope that I have been able to take you on this journey around Nigeria. I hope that you have enjoyed journeying with me all across Nigeria, and you have learned a little bit more about Nigeria. Let me just round off with one or two tongue twisters. I'm not sure anyone will be able to repeat the tongue twisters after me. So in Yoruba, we would say, okay, tongue twist, we have them in different languages, words that rhyme in sound, but that might mean different things. So for instance, you could hear, Mora dodo ni do moja dodo ni do mo forward dodo pomo ni dodo ni dodo. That's Yoruba. Mora dodo ni do moja dodo ni do mo forward dodo pomo ni dodo ni dodo. Literally, I bought dodo in Ido. I ate dodo, and I rubbed my soiled dodo hands on the belly button of the dodo seller. Dodo is made from
fried plantain. That's another delicacy we love in Nigeria. And in Hausa, for instance, you could say Tantabara tara kuitara irtara Tantabara tara kuitara irtara Tantabara tara kuitara irtara Tantabara tara kuitara irtara Tantabara tara kuitara irtara. So that's a tongue twister in the Hausa language. Let me think of one in Igbo. Oh, okay, I remember. There's one in Igbo language. In English. Yes. I thought we would know some of English. Okay. How much would a would? Say again. How much would a woodchuck would if a woodchuck would? And of course, there's a very popular English one. Peter Piper. Betty, Peter Piper. Yeah. Pickled Peter pepper. Piper. Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers? Peter Piper picked. So you see, I know one in English too. Thank you for having me. Very nice. Thank you, Auntie Shine. Thank you very much. And Bhavna, who's next in line? Oshe Auntie Shine. Thank you, Nina ma'am. Nina ma'am, we actually had Jerry's friend, but due to the network connection, I don't think he will be able to join us. Okay. All right. So? Yes, ma'am. So we will shall both of us tell some stories? Yes, ma'am. Yeah? Okay. So long ago, there lived a man. Unfortunately, he was broke. He had nothing to eat and was getting miserable by the day. One day, as he was walking down his street, he meets a saint and tells him, I have nothing to eat, not a penny to be able to live by. Please help me, O wise one. I am hungry. I will die. The saint listens to him and sympathizes. He says, Oh child, don't you worry. The man asks, How can I not worry? I can soon die of hunger. The saint asks the man to bring him something. Young man, bring me a piece of paper and a pen. The man is confused, wondering how a piece of paper and a pen could make his life better. But he thinks to himself that if the saint has said so, being the wise one that he is, and is insisting, then he shall look for a piece of paper and a pen. He immediately looks for one in his bag and gives it to the saint. The saint takes it and writes on it the number 1. He tells the young man to keep it under his pillow at night, and when he goes to sleep, and check when he wakes up in the morning. The young man does so, and when he wakes up in the morning, he checks under his pillow and finds 1 rupee. Oh, how thrilled and happy the man is, jumping all over everywhere throughout the day. He meets his friend and tells him about it. His friend says, Show me that little piece of paper. He takes it and adds a 0 after the 1 and tells him to place it under his pillow and check it when he wakes up in the morning. The man does so, and the next morning, very curiously, checks under his pillow only to find himself 10 rupees. Not 1, but a whole 10 rupees. His happiness is uncontrollable. He is able to make ends meet. After a few days, he meets another friend in the market who spots him and asks him, You seem overjoyed. What has been happening with you? What is the secret to the smile on your face? The man tells his friend about how the saint blessed him with 1 rupee and how his other friend added to the magic with a 0 in front of the 1. This friend thinks and says,
Bring me this piece of paper. And he adds another 0 in front of the 10. And so it repeats. The man places it under his pillow that night, checks it in the morning when he wakes up, only to find not 1, not even 10, but a whole 100 rupees. The man's happiness is insurmountable, and thought his friends have been kinder to him. He forgets the blessing that he received because of the saint. He decides to meet the saint and tell him about himself, how he was doing now. He leaves to visit the saint. At the saint's house, the saint is happy to see him and asks him how he is doing now and if the piece of paper worked for him. The man tells him he's been better than before, probably never like before. He tells the saint that he only gave him 1 rupee, but his friend made it 10 and another friend made it 100 and said, "My friends have been kinder than you." The saint is surprised to hear this, tells the man to show him that piece of paper. He takes, and guess what? He strikes out the number 1. The man takes it back. He leaves in a rush, blinded by his selfishness and happiness. And the next morning, he wakes up to check under his pillow, only to find nothing. This time, he immediately realizes how selfish he had become, that his attitude took him down in no time. He cried and thought about how he hurt the saint and didn't value the blessing he got. From this, we can understand how we should be content with what we have and work towards the better rather than being selfish and not doing anything at all. This was my story. Bhavna, you did such a wonderful job. You know what? Bhavna is our assistant director. She is an MBA from Australia. And Bhavna is one of the most important pillars of ACE Innovation. A very simple soul, a very, she's a very nice soul, a very amazing human being. And it is a pleasure having her with us. And I'm really glad that she came to be a part of ACE Innovation. They say that God finds right people and then puts them in the right place. That's how we got her. Thank you, Bhavna, for all the support. And this particular world record wouldn't have been possible if not for this one girl. Thank you so very much, Bhavna. Thank you so much, ma'am. Okay, we have. I'll just tell you something which really I read something a few days ago, and I'm going to tell you this. Ma'am, is it a story? Yeah, it is a story. It's a small kind of a story. Then, ma'am, please give me the privilege, if I may dare, to introduce you before you say your story. Okay. Okay. Ladies and gentlemen, it's time to get to know more about someone who's been our lovely host and host for the past 24 hours now. She grew up in the beautiful Nilgiris, pursued her doctorate in management, and has been an integral part of the education industry for 20 years and counting as a teacher, head of department, board member, dean, and director of well-known universities. She is the co-founder and COO of ACE Innovation and has been extremely instrumental. She has been service-oriented from her childhood. She keeps letters from Mother Teresa close to her and continues up till now supporting people during the pandemic by facilitating food supplies to those that have had little or no access in India. A true leader that she is, those under her guidance must be 200% lucky. She has been a sports person, the qualities of which reflect in her. She is a woman with a strong voice and a warm heart. So today, let's hear a short story in her style. Let the drums roll and the curtains pull up for Dr. Neena Gayatri.
Ma'am, the stage is all yours now. Ma'am, you will have to unmute, I think. That was really straight from the heart. It brought tears to my eyes. Thank you so very much. All right. Just a few days ago, I read something and it really touched me. There was this pastor, and he was very particular about everybody, every member of his church. So he just realized that there was one particular man who used to be very regular to church, and then all of a sudden, this man just stopped coming. The pastor was wondering why. And he thought, it's time I gave this man a visit. Because week one, okay, there must be some reason. Week two, there must be something else. He may be out of town or something. Then it just continued. So the pastor, a little worried, he said, I've got to go and see this man. So he went there. He went to his house. The man welcomed him. Pastor entered, smiled, didn't say a word. He just went and sat. They both sat down in front of the fireplace. Gave the pastor something to eat. They shared some food, some cakes and cookies. And the pastor, after a lot of quietness, both of them in their own thoughts, he just got up, looked into the fireplace, took a tongue, took out one ember and kept it aside. The fireplace was burning, so the ember also was burning. And he just sat down quietly. Both of them watched the ember slowly, slowly die. And then the pastor again took the tongs just as he was about to leave and put that ember which had died back into the fire. It started burning once again. He just left. The man who had not gone to church for a long, long time understood the message. When we are together, everybody grows, everybody glows. Alone, everybody very quietly dies, just like that ember dies. One thing which really touched me is so many people in this world who need others, who are looking out, and stories can be a way of reaching out to many of these people. That's what Ace Innovation does too. We take our stories to orphanages, we take our stories to old age homes, we take our stories to the slums in southern India and parts of Mumbai. We take our stories to refugees in Malaysia, Singapore, and a lot of other places. Stories can create wonders, can make that difference. The second story is about a student of mine. This, I a long time ago, that was in when I was in a college called MOP Vaishnav College. There was this girl who walked in for an admission. Now, this college is usually you find a lot of upmarket girls coming there, well dressed. They're all moneyed, those kind of girls. But we just saw this very quiet girl wearing ragged clothes, and she was very self-conscious. Coming and she just stood there and she didn't know what to do. There was nobody beside her. She just came and stood. And while the others were conversing in English and requesting for this and that, this girl, every day she would come and stand near the door, wait, and then not knowing what to do, go back. This happened for quite a few days. So one day we just asked her what she wanted. She said she wanted an admission for a course in one of the colleges. MOP Vaishnav is one of the leading colleges in Chennai, India, and she wanted admission in one of the courses, the BBA course.
So we asked her to sit down and we were talking to her. And then we found out that this girl's mother, she had no father. This girl's mother was a domestic help. She worked in, you know, 4 5 houses. She fed her and her brothers, 2 brothers. This girl, to help her mother, would go to work in 3 houses in the morning and three in the afternoon. And while doing all this, in the houses that she worked in, she saw that these children were always going to college, they were enjoying themselves, they were laughing, they had friends over. She just wanted that life. She wanted to study, she wanted to do something, she wanted to bring that family out of poverty. So, what did this girl do? She came straight to college without telling her mother. She came to college, waited every day, hoping and praying that she would get a chance. And as she stood there and as she asked us, we decided that we would definitely give her a chance. But MOP Vaishnav being MOP Vaishnav, you just couldn't come in those kind of clothes and she would feel different. So we teachers, we decided that we would buy her some clothes. We did buy her, all of us together. We gave her the clothes, the books she borrowed from the library, and she started college. Every day, this girl would come earlier than the rest. She didn't speak very good English. Her English knowledge was not at all good. She would come early. She would ask us, she would bring the newspaper. She would ask us what to read, etc. And then she would borrow our dictionaries, write down 5 words every day. I mean, start talking in English, though it was wrong. And then she would attend classes. She would not know what to do. The other girls did not mingle very much with her. She was feeling, it's not because they didn't want to, but she was feeling very conscious. And then she would come to the staff room, sit with us, and make us teach her those subjects. Different teachers taught her at different times. Year one, she came out in flying colors. Year two, she was even better. Year three, we knew this one was going to be a gold medalist. And then we decided, okay, let her do her MBA, the same college. She did do that. And it was after that, it was just one after another. She just went from one success to another. They were living in a very small hut, attached hut, when she entered MOP Vaishnav. But today, she has bought her mother a flat on one of the main roads in Chennai. They live a very nice life, and she's working with one of the world's Fortune 500 companies as the Vice President HR. Hema was a wonderful student of ours, a student whose growth made us really, really happy, and we're so proud of her today. I mean, when she talked about her journey, she said every day when she saw her mother's hands, she realized she wanted to give it some rest. That was a story of Hema. Then another student. Actually, students teach us so much. Another student. This girl comes from a village in from a part of a place called Salem, a little further down. So she came here to Chennai. She wanted to study, and she was looking for colleges, etc. She found the college she wanted. Came here to study. She got the admission, and as she was returning home, she realized on the road there was this beggar who was, just not moving. Nobody was going there, and it was a very difficult thing because
everybody was going around the beggar, but nobody was doing any helping him, nothing. This girl thought for a moment and she said, if I don't do something, I'm going to regret it for the rest of my life. So she just called an auto driver. He refused to help her. Then she requested people who were passing by, and then there were two good souls who helped her. They realized that that beggar was dead. So they took the dead body and then they got it buried and they finished off all the last rites and all the whatever they had to do. Went to the police station, got all the clarifications etc. done, and they saved this little. I mean, saved the person's. They gave him respect. They very respectfully, sent him off. And today, this student runs one of the crematoriums in Chennai. And she's doing such a good job of it. And she will go home a better person, sleep more peacefully because she had attended to those unwanted bodies which were just there, which were brought every day, and those bodies would be the last ones which would go into the furnace. These are three stories which have actually happened in real life. And during the pandemic, we realized there were so many stories of courage, of fortitude, and by young girls. Innovation came across one such girl called Sia Godika. Sia was just 14 years old. During the pandemic, she looked around Bangalore, looked out of the window of her flat, and realized that many of the migrant workers were walking without shoes, slippers, barefoot, in the hot sun. She realized that so many diseases could result because of this, and it was difficult otherwise, unhygiene. Therefore, she decided to do something. She wanted to do something. As she thought about it, she realized that there were so many shoes which she was not even using at home. Not only her mother, her father, her sister, everybody. So she collected the shoes which they did not use. She went to the other flats, collected all the shoes, requested them to give their shoes which they did not want, collected everything, and then just took it and gave it to these migrant workers. They looked so happy. She was so thrilled. It made her want to start something. So she started something called the Soul Warriors. Soul, SOLE Warriors. The Soul Warriors started in Bangalore, and slowly she started writing to other places. She started writing to companies like Cobbler and shoe companies, wherein after you go and you request people for shoes, some of the shoes were not in good condition to wear. So she used to give it to these shoe companies. They would refurbish it and then give it back to her, and then it would be donated. So we came across Sia, and Innovation decided she will be our soul warrior, SOUL warrior, our very first soul warrior. So Sia, her shoes, and her story, Innovation decided to adopt. So through Innovation, we also collect a lot of shoes in Chennai, in Singapore, in Coimbatore, in places like Madurai and Uti. We collect a lot of shoes and give it to the needy. This has been a practice for nearly a year and a half now. And to see those young kids and the mothers and the fathers when they get the first pair of shoes is something. So these are some stories from Ace Innovation that I want to share with you. We've had stories of how we've gone into a school in one of India's hill stations. This is a small village called Manihati.
The school is very pathetic. There was the toilets weren't there. The school was really, really bad, in a bad shape. Excavation decided to do something. So we took storytelling first to the school. And then through other initiatives, we trying our best to, to help them in some way. Maybe get and schools like Manihati. We wanted to get some mobile library, ask people to donate books and give them. We wanted to give these kids something like, make them listen to stories. So we actually took stories to this school, and we wanted to start off clubs there called the Blue Hornbill clubs, not only in India but all over the world, wherein we start these Blue Hornbill clubs at schools, and through these clubs, we teach them not only storytelling, but also make them take stories to the world, to the haves and the have-nots, to the old and the needy, to the children who do not, who cannot, afford to listen to these stories. So they and who do not have the access to these stories. We also teach them a lot of things about maybe the disaster management and a lot of other things that we teach. So I welcome someone from Storytel. So nice to have you here. And so we've done a lot of things because we just want to make a difference. And why is Ace Innovation here? Ace Innovation is here because we realized that storytelling everybody does everywhere. A lot of people in different parts of the world, but all of us are not connected. All the storytellers are not connected. We need to connect. We need to be together. Why? Because we need to make a difference through stories, through storytelling, to all children in all different parts of the world and create a borderless world. Today, all of us are sitting here in this platform and we're connected. How are we connected? Through stories. No race, no religion, no color, nothing. We're just human beings connected together. And aren't we all happy? That's what Innovation wants to achieve. That's what Innovation aims to achieve. And we are looking out for like minded people, like partners who will help us achieve this goal. And it's not about money, it's not about, we just need good hearts. We need a lot of service minded people, a lot of storytellers to come together to achieve this. Thank you so very much for listening to me. I just told you Ace Innovation story. We're a very small company. We were born out of a story. We created stories. We mingled into stories and we've become a story. We're a 1-year-old company and we've done about 264 free storytelling sessions during the pandemic. We've done about 6 international storytelling workshops with the Tamil Nadu Teacher Education University, Shivashakti and Multinational Sir and others. And we've touched 18,000 plus teachers all over the world. We've done about 6 international workshops for children. We've touched about 126 countries so far. And now this time we've actually gone into Nigeria and we've got friends from Zimbabwe, and so our numbers are slowly increasing. We've also not only done that, we're also conducting the World Storytelling Championship. We're not charging anything. A little, the proceeds, a small part of it will go to the UN, the World Food Program. We want to donate food. So innovation is about giving. Thank you all very much for all your support, all the storytellers. It's been a wonderful, nearly 24-hour session, and it's been a lot of storytelling, sharing, been a lot of learning for us. Our founder is an amazing person. He is based at Singapore, and he is
a major in the army. He was a major in the Singapore Army. He was there for about 15 years, after which he went into other businesses, but he had always wanted to start this World Storytelling Championship. That was his vision. That's how it all started. And then we met up and then we started this. But he's a wonderful human being. And one thing what we at Ace Innovation believe in is anyone who works with Ace Innovation, anyone who works for Ace Innovation has to be giving. We have to be selfless. And nothing else matters. Humans matter. The world matters. We have to make that difference to the generation next. Thank you very much. Go on to the next storyteller, Bhavna. Yes, ma'am. We have Michael from Poland with us. Oh, okay. Hi, Michael. Thank you so much. Hi, everybody. Thank you so much for coming in. It's a pleasure having you. I am very glad of being part of this amazing project. Thank Stories you. We wish are tools to connect people. Yes. And as an African proverb says, the world has no bones, but the world can break a lot of bones. And that's really true because words have power to change. And I try to contribute to this movement of change, positive change, throughout storytelling, but also throughout creative actions. And I would like to contribute also to connect people together. So why I would like to start with one story, which is very important to this moment, to this present day. And I will explain why it's so important for that day to tell this story. And this story is about two brothers. Yes, once upon a time, there were two brothers living in a very rich family. The family was very, very rich. They had a huge house full of gold, full of wonderful tools, wonderful stuff, wonderful food. And these two brothers, however, grew up in an eternal fight. They fought and quarreled about everything. When they were very, very young, they quarreled about toys. They quarreled about place to sit by the table. Every day they grew up in an eternal quarrel. When they become adult, parents were so rich that they bought a huge piece of land, which was divided by the river. And the parents decided to build on the left side of the river the house for the older brother, and on the right side of the river for the younger one. And the brothers started to live in these houses. Every day they visit each other. But every day when they visit, they quarrel. And one day, the older brother went to visit the house of the younger one, and they were sitting by the table. But this day, the younger brother was so angry to the older brother that he shouted, "I hate you. I hate you so much that I never want to see you again in my house. I never want to see you. Go away and never come back." When the older brother was hearing that, he just stood up and shouted, "I also hate you. And neither I don't want to see you in my eyes. Never."
And saying that, he just shouted the door and returned to his house. But when he stood in the front of the window, he just looked on the opposite side of the river, and he saw the house of the younger brother. And he just, with hatred, was thinking about him. And each time when he just stood by the window and looked on the opposite side of the river, when he saw the house of the younger brother, and he saw the younger brother in the garden, he just was thinking with hatred about him. And it was like that for a few months. The older brother one day decided to go for a trip. And when he decided to go for a trip, he packed his luggage and he was ready to go. But when he was ready to go, suddenly, tuk, 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 he heard a noise. Somebody knocked to the door. He was very surprised. He didn't expect any visitor. He just approached to the door, opened it, and he was very surprised seeing in front of the door an old master. "Oh, young man, I can do everything. I am very skilled in every job. I am searching for a job. Maybe you have any job for me to do. What can I do for you?" And a brilliant idea came to mind of the older brother. If you are an old master, if you know how to do a lot of things, maybe you know how to make a wall. I would like to build a wall by the bank of the river. The wall, large and tall, as tall that I would never see the house of my younger brother. The old master said that he can do this. No problem. So the older brother got very happy and he said, "Okay, how long is going to take you?" And the old master said, "It just could take about 3 weeks." 3 weeks? This is the time of my trip. Wonderful. When I return from my trip, the wall will be ready. And the old master said, "Yes. When you return after 3 weeks after your trip, the wall will be ready." So the older brother went for a trip. And the old master started to work. After 3 weeks, the older brother returned to his house, returned to his property, and he was very curious to see what the wall looks like. When he stood in front of his house, he just left the luggage and he ran to his backyard to see the wall. But when he ran to the backyard, he was very, very, very surprised, because instead of the wall, he saw a bridge over the river. What? What is it? Yes, the old master, instead of the wall, built the bridge. Oh no! He is going to receive a lesson, the older brother shouted. And he started to run toward the old master, and he wanted to beat him when suddenly, from the house of the younger brother, ran out the younger brother. And he shouted, "Oh, older brother,
Thank you for what you ordered to do. Oh, you ordered to build a bridge. You were always more wise than me. Yes, it was very wise decision. I quarrel with you. I put you away from my house. I never wanted to see you again on my eyes. And you ordered to build a bridge. It's so wise. You know, older brother, always I envy you. And for that reason, I quarrel with you, but there is no reason to quarrel. No, you are my brother. We have to live in peace. And shouting that, the younger brother crossed the bridge and approached to the older brother and just hold him his arms. And when the older brother felt his younger brother in his arms, he started to cry. And he said, oh, there is no reason we quarrel. We are brothers. We have to live in peace. And like that, the brothers make peace together. And they decided never quarrel again. And they wanted to make a party for the peace, but also the party for the old master, for his wisdom. But when they returned, they saw that the old master just put his tools into the bucket and he wanted to go away. No, they approached to him and they were very surprised. And they said, why do you want to go? For what you did, you can stay with us forever. We are rich enough, we can feed you, we can give you money, stay with us. But the older master looked at them and he said, oh, I would be very pleased to stay with you, but I am very busy. I have so many bridges to build. And saying that, the old master went away. Yes, we have so many bridges to build. And I'm telling this story because today in Poland, our parliament decided to build a huge, huge, huge wall. Yes. To wall on the border with one country. Country which sends refugees, which is in a war with, special war with Poland and with European Union. And when we see at the world, we are looking at the world, we can see how many bridges we have to build. And we storytellers can build bridges with our stories. We can connect people together. That's our aim. And that's the aim also of my Storyteller Museum, which are created like 20 years ago when I was in Papua New Guinea and I discovered traditional storytelling. And I was so surprised seeing storytelling for the first time in my life. I experienced the power of stories and I experienced the beauty of story. The story which is told together with all community. Because when we tell stories, we feel that we are together and we feel our humanness. And when I started to build Storyteller Museum, I started to invite people from all over the world to connect Polish people with the world and with the world throughout cultures. Because the beauty of cultures
and beauty of stories can connect our hearts. And now I would like to share with you another story from my trip. Because when I started the Storyteller Museum, I started to travel all over the world to collect stories. And I started to visit different countries in Africa. I started to visit villages and encounter griots in Burkina Faso, in Mali. I went to Morocco. But one day I arrived to one village in Africa with very beautiful houses made of clay. And in this village, there was a blind man. And this blind man lived in a small house made of clay. Very beautiful house decorated with paintings. And this blind man was very, very wise. He was so wise that a lot of people came to his house and they asked for advice. When somebody didn't know what to do, just arrived to his house and asked what to do, and the blind man always could tell a very right advice. And each time when somebody listened to this very wise advice, was very surprised. And this somebody who listened such an advice was always so surprised. And he asked, "How do you know that? You're blind man. How do you know that? How is possible that you are so wise?" And the blind man replied always, "I am not blind. I can see with my ears." In this village, there were also children, naughty children. And these naughty children, they were really naughty. They approached to the house of this blind man and they were laughing. Blind man, blind man, blind man, blind man. And when the blind man heard that, he just put out his head out of the window and he was shouting, "I am not blind. I am not blind. I can see with my ears." This blind man had a dream. He wanted to go for hunting. You should know that in Africa, when a boy wants to show that he's an adult, he has to go for hunting. And this blind man wanted to go for a hunt, but nobody wanted to help him. Nobody wanted to take him for the hunt. Everybody said, "How do you want to hunt? You are so blind." But one day, there was a brave hunter who said, "Okay, I can take you for a hunt." And they went together for hunting. But what do you think? Who was going first? The blind man or the hunter? What do you think? The hunter. Yes, the hunter. The hunter said, "Okay, we can go for hunting, but I am going first. You can follow me." So they went, they walk and they walk and they walk. But after a while, suddenly the blind man just touched his arm, the arm of the hunter, and said, "Shh, shh, shh. In front of us, there is a lion. If we go straight, the lion is going to wake up and is going to eat us." The hunter was very surprised. But what he could do? They just
went around. They went around, and the hunter saw a lion. What? Yeah. When they approached to the safe place, the hunter was very surprised. How did you know that? You're just blind man. And at this moment, the blind man replied, I am not blind. I can see with my ears. Yes. And they walk again. And they walk 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 and they walk. But suddenly, again, the blind man touched the arm of the blind hunter and said, shh, just 150 meters in front of us, there is an elephant, mama elephant with a small elephant child. Shh, we cannot go straight. We had to turn. And when they were approached to the safe place, the hunter was again very, very surprised. How did you know that? You're just blind man. And at that moment, the blind man replied, I'm not blind. I can see with my ears. And they just went away again. And they walk and they walk and they walk and they walk. And they approached to the place where they supposed to hunt. And in this place, the hunter proposed, okay, I have an idea. We are going to make 2 traps. Here, there is going to be a trap for you, the trap of a blind man. And what is catch in the trap of the blind man is going to be yours. And the animal which is going to be trapped in the trap of the hunter, brave hunter, is going to be mine. So this animal is yours, and this one is mine. Yes? Okay? The blind man replied, yes. They agreed together, and they returned home. After 3 days, the hunter went to the house of the blind man and said, okay, it's time to see if anything were trapped in our traps. So they went again to check. But this time, the blind man was going the first. And the hunter followed the blind man. And they walked and they walked and they walked and they walked. But they didn't approach to the place where the trap were posed when the blind man said, I am tired. I am really tired. Can we take rest? The hunter agreed. And they sat down, and just the blind man posed himself in just by the trunk of the tree and at this moment, the hunter stood up and went to the place when the traps were posed. But to his great surprise, he saw that in the trap of the blind man, there was a huge peacock. And in his trap were trapped a small but very ugly frog. What do you think happened? And the hunter
returned to the place where the blind man was. And he was. The hunter wakes him up. Hey, you're not going to sleep all the time. It's time to check what is in our traps. When they approach to the traps, the hunter said, we are at place. I have two news for you, one good and one bad. Which one would you like to hear the first one? Tell me the good one. The good news is that in both traps, there is something, there is an animal. And what is the bad news? A bad news is that in my trap, in the trap of the hunter, there is a huge peacock. And in your traps, in the trap of a blind man, there is a small but very ugly frog. The blind man didn't say anything. He didn't answer. He just took the frog and put into the basket. And happy hunter took the peacock and they started to return home. And they walk, but in the middle of the road, the hunter said, I am very hungry. Could we sit down and eat? The blind man agreed. And when sat down, they started to eat. And at that moment, the hunter said, I heard that you are so wise, that you are very wise and you can answer all questions in the world. So could you tell me why in the world there is so much evil? Why in the world there are so bad things? Why in the world there are so many wars? Could you tell me why? And at this moment, the blind man stood up and just touched his bird. And he said, yes, I can tell you why. In the world, there is so many wars and there is so many evil because in the world, there are people like you. And at this moment, the hunter said, people like me, why you judge me? You cannot see. I cannot see. I can see with my ears. And at this moment, the hunter understood everything. He just said, oh yeah, now I understood. Now I understood how I did evil things. Yes, no, you went for the first time for a hunt and I just stolen your animal. No, take the peacock and give me my frog. Sorry, I will never do again things like that. Sorry. And they started to return home again. But they didn't arrive at home when the hunter said, I have another question for you. Could we sit down and I ask you this question? And the old blind man agreed, and they sat down. And when they sat down, the hunter asked, you know, in the world, there is also goodness, and there are good people. Could you tell me where do they come from? And the old blind man stood up and just touched his bird. And he said, yes, I can tell you. In the world, there is goodness, there is love, and there are good people. Because in the world, there are people like you. The people who, when they make evil things, they can say sorry and they can
make goodness again, and they can live this goodness. You did like that. You said sorry, and you said you would never do these things again. And you know, at this moment, the hunter started crying, and he said, "You are really a wise person, very, very wise person. All my life, I was dreaming to have a friend who is wise, because with a friend who is wise, we can go very far in our life. After what I did, is it possible that we become friends? Is it possible that you are my friend again?" "Yes," said the blind man, "I would be your friend." And saying like that, he just approached to the hunter, took his hand, and they returned home together. Since that time, when somebody approached to the house of the blind man and is just mocking, this is a blind man, this is a blind man, here lives the blind man, immediately approaches the hunter. And the hunter says, "Go away. He's not blind. He can see with his ears." But immediately he says also, but he can see with his ears, but also he can listen with his heart. And that's a very, very important. And that's right, you know. I wish you that all your life you can see with your eyes, with your ears, but also I wish you that you can see with your hearts. That's the end of the story. Thank you. See with our hearts. We will. Thank you, Michael. Before you leave, I want Bhavna to just introduce Michael because we forgot that. Michael? Yes. Bhavna? Yes, thank you, ma'am. It's important to introduce someone of such high caliber. Michael Malinowski is a professional in storytelling. He was inspired to tell stories during his time in Tokyo, where he was designing characters for children animation, Coco Baby. He then created and directed the Storyteller Museum in Poland, a place where he collects and revives stories from all over the world. He has been telling stories, organizing storytelling festivals, leading workshops, and collecting oral traditions since. He is very passionate about storytelling and has taken his art around Poland as well as to other countries, including India. Michael has been a chief contributor to the Polish storytelling revival, organizing numerous festivals and events, be it Polish legends, animal fables, fairy tales, and ghost stories, the Dragon of Wawel, the Warsaw Mermaid, and the magical stories. His sessions are for everyone to experience, no matter what age you are. Thank you, Michael. You are wonderful indeed. Thank you very much for you. Thank you. Thank I you. now move on to introduce our next speaker, someone with great energy in her telling, one with a vibrant and an infectious personality. She is the one who taught us about Ubuntu. Oni Lasana, also known as Auntie Oni, she was born and raised in Philadelphia, Pennsylvania, in America, with family roots that reach back to the Khoisan people of Africa and the Native American tribe of Coushatas in southern Louisiana. Oni has been telling stories and writing poetry since primary school. She loves gathering stories, making up songs, and learning about different cultures. She likes to tell aha stories to make you think and create a positive response in people's lives. Her freestyle storytelling is from the heart, and today too she hopes to touch your heart.
She is currently producing, writing, and hosting Auntie Oni Story Village, a storytelling podcast full of stories, poetry, and music for children of all ages. So please welcome Auntie Oni today. Auntie Oni is, a darling of Ace Innovation. She's an Hello. amazing Namaste. storyteller. Namaste. 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 She's an amazing storyteller and amazing human being. Thanks, Auntie Oni. Thank you. Namaste. Hello, everyone. It's so nice to be here. Since you mentioned my Ubuntu song, I have to open it because I know the children really love that song. I Yes. really enjoyed the brother who was before me. Your story was beautiful. Thank you for Yes. that. I really Michael. enjoyed it. Where is she Yes. from? Poland? Poland, yes. Oh, lovely. That was some awesome storytelling. Oh, nice. All right. Well, here we go. Hey. 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 Ubuntu, Ubuntu, I am because we are. Ubuntu, Ubuntu, we are because I am. In this world together, a happy family, to care for one another in peace and harmony. I am your Auntie Oni, you are my special friend. I'm here to tell you stories from beginning to the middle and the end. Ubuntu, Ubuntu, I am because we are. Ubuntu, Ubuntu, we are because I am. So happy to see you. You bring me so much joy to tell you a story and hopes that you'll want more. Since we're here together, let's brighten up our day. And you can tell my stories in your own special way. Ubuntu, Ubuntu, I am because we are. Ubuntu, Ubuntu, we are because I am. Love, caring, hope, and sharing, and empathy. I see myself in you. Do you see yourself in me? I said love, caring, hope, and sharing, and empathy. I see myself in you. Do you see yourself in me? Ubuntu, Ubuntu, I am because we are. Ubuntu, Ubuntu, we are because I am. So happy to see you. You bring me so much joy to tell you a story and hope that you'll want more. Since we're here together, let's brighten up our day. And you can tell my stories in your own special way. Love, caring, hope, sharing, and empathy. I see myself in you. Do you see yourself in me? Ubuntu, Ubuntu, I am because we are. Ubuntu, Ubuntu, we are because I am. In this world together, we're a happy family to share with one another in peace and harmony. I am your Auntie Oni. You are my special friend, and I'm here to tell you stories from beginning in the middle and the end. Ubuntu, Ubuntu, I am because we are. Ubuntu, Ubuntu, we are because I am. Ubuntu, come on, Ubuntu, come on, move it. Ubuntu, come on, groove it. Ubuntu, 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 bo, 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 bo. Ubuntu. Ubuntu is just a Southeast African way of saying namaste. Where I see you, I see the humanity in you. I see we are connected because we're humans. And we are always connected through that Ubuntu. I'm sure there's other sayings in other parts of the world that have the same meaning, but I know namaste is one of them.
I'm so happy to be here again in India, in Chennai, India. You know, I have imagination, so I just went right there, right? What I want to share is something different. I have an Aesop fable. I'm going to share some Aesop, and most storytellers are familiar with Aesop. He's a very popular storyteller. I think he's one of the first storytellers in the world, Aesop. And how I like to share an Aesop is I have a song I wrote about Aesop, and I'm going to share it with you just now. And then I'm going to do an Aesop fable, one of my favorites. It's called The Milkmaid and the Bucket of Milk. You can listen to it on my podcast, but I'm going to share it with you right after I share with you my Aesop song. And I know other storytellers out there, we like to learn from one another. So this music is Reggae Randy, and you can find Reggae Randy on YouTube, and they gave me permission to use the music. Yay. Hey, hey, hey. Aesop is here to stay. Hey, hey, hey. Aesop is here to stay. Over 3,000 years ago, Aesop stole the show. Aesop was African. He was the greatest storyteller in all the land. He told stories happy and sad. Stories was all he had. Aesop fables had morals at the end on how to be a good friend. And the stories that he told always had a lot of soul. Stories that he told never, ever, ever grew old. I said, hey, hey, hey. Aesop is here to stay. Hey, hey, hey. Aesop is here to stay. Aesop was a wise teacher about the things he taught. In his stories, did you know the animals could talk? How pride goes up before a fall, making friends, big or small. Slow and steady wins the match, and don't you count your chickens before they hatch. And the stories that he told always had a lot of soul. The stories that he told never, ever, ever grew old. I said, hey, hey, hey. Aesop is here to stay. 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 Yay! Well, this story I want to tell you, this Aesop story. Wait a minute. Hold on. Don't go anywhere. I'll be right back. I promise. I'll be right back. I promise. That's Auntie Oni for us. Well, I'm back. I'm forward. Now, how I like to do Aesop fables is I do them with a little twist. And when I do them live, I really love telling this story live because the kids get a real kick out of it. So this is called The Milkmaid and Her Bucket of Milk. And this story is going to show how too much pride can go before a fall. And it has two morals to it. Also, don't count your chickens before they hatch. Well, one day there was a milkmaid whose mother sent her to the barn to milk the cows. Well, the cows are very valuable, as you know, and even the milk that the cows give was even way more valuable. And she filled up her bucket full of milk, just like this. And as she was walking home with the bucket, it was kind of heavy, so she put it on her head. And she was walking back down the path, coming from the barn with her bucket so full of milk. She was thinking, oh boy, you know, I'm going to take this milk and I'm going to churn some of the milk and I'm going to make butter. And then when I make the butter from the milk, I'm going to make stick. I'm going to cut it into sticks and sell them by the sticks of butter. Yes. And then the money that I make from the sticks of butter,
I'm going to take it and I'm going to go buy a dress because I've been invited to a party. Oh, I can't wait. I'm going to get the prettiest dress. I'm going to get my nails done. I'm going to get my hair done. And when I go to that party, I am going to be the cutest, the prettiest, the most beautiful girl at that party with my dress and my hair done and my fingernails done. Oh, I can't wait. And you know what? Some of my girlfriends, they're going to say, oh, look at her. She thinks she's cute. And I'm going to say, think, I know I'm cute. And I'm just going to keep on walking. And some of the guys, I bet you they're going to look at me too at this party. Oh, I can't wait. And the guys are going to want to dance. And I'm just going to say, later, maybe, I don't know. Maybe later. And now I'm just going to turn and fling my hair. Oh. Did you see the milk fall? She flung her hair and the milk fell out of the bucket. The ground sucked up all the milk. Oh, the milkmaid, she ran home to her mother. She was crying. She was so upset. She said, Mother, I had a bucket full of milk, but I was daydreaming and pretending and thinking about all the things I was going to get with the money when I made butter from the milk. And I was thinking about how everyone was going to be looking at me, Mother. And I was thinking how I wouldn't be very nice, and I spilt the milk when I flipped my hair. Oh, her mother. Her mother held her daughter in her arms. She said, oh, my child, I'm so sorry that the milk you could not catch. But you must know that pride always goes before a fall. And you mustn't count your chickens before they even hatch. Hey, 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 Aesop is here to stay. Hey, 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 Aesop is here to stay. That's my Aesop story. Now, you know, Ubuntu and Namaste also means that we're connected. That's right. We are connected to nature. We are connected to our environment. We are connected to not only humans, but we're connected to the earth. And that's why we must take care of the earth, because everything in the earth is connected to us. I'm going to tell you this tale. Now, some say the story is from Liberia. Some say it's from Nigeria. And since I did my 23andMe, guess what? I have DNA in both places. So I'll tell the story and just say it's Liberia, Nigeria. Liberia, the west coast of Africa. This is called Everything's Connected. Once there was a king. His name was King, yes, sir. And his parents gave him that name because they thought that he would be a positive king. But as he grew older, he found out that he could use his name as king, yes, sir, to get anything he wanted. Well, one day, King, yes, sir, came into his court, and all the wise men were in the court, and all his councilmen were there, and he came into the court and he was very upset. Wise men, councilmen, come. Ah, I cannot get any sleep. I'm having a serious problem. I cannot
bear to hear those frogs all night long out my window. They're driving me insane. Oh, I haven't slept in days. I think I want to get rid of those frogs. Oh, everyone said, yes, sir. Yes, sir, King. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What would you like us to do, King? Yes, sir. Well, I want to call the army, and you tell the army that I want them to kill off all the frogs in my kingdom. Do you think that's a wise idea? Oh, yes, sir, King. Yes, sir. Yes, sir, King. Yes, sir. Oh, yes. Yes, King. Yes, sir. Anything you say? Yes. Well, as he stood next to his throne, looking down on his councilmen, he looked over across the room, and there in the corner of the room was a very old Nana, the grandmother. And when he looked over and saw Nana, Nana was shaking her head. No. He looked. Hey, what is this? What is this? Move. Shaking your head no to me. I need them to obey me. Well, Nana, she stood up and looked at her son and said, my son, everything's connected. What do you mean, Nana? Everything's connected. Oh, Nana, I don't have time for this. I haven't slept in months and weeks. I must get rid of those frogs. And he turned his back on Nana and walked back up onto the platform where his throne was. And he looked out among his councilmen and he said, this is my decree. I decree on this day that the army go out and kill every frog in my kingdom ASAP, as soon as possible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, King. Yes, sir. Yes, King. Yes, sir. And so it was done. The councilmen and the soldiers gathered, and they told the soldiers to go out into the kingdom and kill off all the frogs. Well, this went on for weeks. It almost went on for months till finally, when King Yes Sir went to bed, it was quiet. Oh, he slept so sound, so peaceful. Oh, it was lovely. He slept for a few months, almost a year. And one day he came out into his courtroom and sat down on his throne. And he opened up his book to read a book. And as he began to read his book, what is going on? What are all these mosquitoes in here? What is happening? Oh. The councilman came running in. The guards came running in behind them. And Nana came and she sat in the corner. But the Nana was dressed in a mosquito net and long sleeve clothes. And she stayed over in the corner. And when the councilmen and all the soldiers came into the room was infested with mosquitoes. They were swatting them everywhere. The whole kingdom was infested with mosquitoes. Oh, the king, he looked at the councilmen. None of them could answer his questions as to where the mosquitoes came from. Why are the mosquitoes here like this? And then he looked over and saw the Nana
Move out of my way, move out of my way. And he ran over to the Nana. Nana, what is going on? Why are all the mosquitoes eating us up, infesting my kingdom, Nana? And Nana, she looked at her son. My son, did you not know that frogs eat mosquitoes? And everything is connected. So, my friend, another lesson in this story is sometimes it's not always good to have your way. Just like King Yasser found out. We're all connected. Ubuntu, Ubuntu, I am because we are. Ubuntu, Ubuntu, we are because I am. This last story I'm going to share with you is one of my favorite stories. And it's on my podcast. It's called Stylin' Susie. And I haven't told this story virtually yet. And maybe next time I'll just tell it. But if you go to my podcast, Auntie Oni Story Village, you will get to listen to the beautiful music that I arranged underneath this story. I call it Stylin' Susie. You'll figure out why at the end. Once there was a little girl who had cancer, but she went to a very good hospital, and her parents took good care of her, and the doctors and the nurses looked after her, and she was cured of the cancer. But while she was going through her cancer treatment, her hair fell out. But all that was left on her head was 3 little strands of hair. And so when she was finally healed, she was able to go back to school. And she was so excited because while she was going through the chemotherapy process, she had to wear a lot of hats. She wore tams, she wore scarves, and she usually covered her head. But when she found out she was going to go to school, she was so happy she was cured of the cancer. She had so much confidence and she was feeling so good and she was so happy that she decided that she wasn't going to wear a scarf. She was not going to wear a hat. She wasn't going to wear a tam. She didn't want to wear anything on her head. So the first morning when she got up to go to school, she looked in the mirror and she saw 3 strands of hair sticking on the top of her head. Well, she took the 3 strands of hair and she twisted them and braided them and plaited them until she made a little braid. She put a little polka dot bow on the end of the braid. And she went to school. And all her classmates were so happy to see her. Oh, her girlfriends hugged her. And all the boys just smiled at her. And she had a great day. Well, the next day when she went to school and she looked in the mirror, when she was getting ready for school and she looked in the mirror, she looked and she saw there was only 2 strands of hair on her head. She took the 2 strands and she twisted them into a little style we call a Senegalese twist, when you just twist your hair. And she took a little butterfly clip and she clipped a little butterfly clip on the end of her 2-strand twist. And she went to school. And oh, all her girlfriends hugged her. They were so happy to see she had came back to school. And the boys, oh, they smiled at her. And she had a wonderful day.
Well, the next morning when she went to go to school and she looked in the mirror, she saw there was one strand of hair on her head. Oh, she went in her little jewelry box and she picked out a little gold scrunchie and she took the little gold scrunchie and she scrunchied it up and twisted it up about 5 times and put it on that little one strand of hair. And she went to school and she was so happy to be there, and all her friends were happy to see her, and the girls were hugging her, the boys were smiling at her, and she had a fabulous day. Well, the next day, when she got up to go to school, she looked in the mirror, and there was no hair was on her head. She was completely bald. And Susie looked in the mirror and she noticed her nose. Her nose seemed to fit just perfect on her face. And her eyes, oh, her eyes were sparkling. And her lips, they were just right, heart-shaped and pretty. And her ears, oh, her ears, they weren't sticking out too much. And she went on to school. But she thought to herself, I don't have to fix my hair today. So she went to school and all her girlfriends hugged her. No one even noticed her hair. They didn't notice the braid. They didn't notice the twists. They didn't notice the one little ponytail. And they didn't even pay attention that she was bald. And all the boys smiled at her. And she had a sensational, wonderful, fabulous day, just like we're having today here in our story time. Well, you see, she even got an A on her math test. She did so well. She aced all her grades in school. And when she went to art class, she made a sign and it said, "Bald is beautiful." Now, how's that for confidence and positive thinking? So, Styling Susie, we can all be like Styling Susie, no matter what kind of hair we have, whether we have hair or not. We all want to have a positive attitude, just like Styling Susie, don't we? Yes. Namaste. Wow, Auntie Oni, you always mesmerize. Thank you. Oh, thank you so And much. it's just not once, twice, it's always. Oh, Thank you so so much, very Dr. much. Nina. Thank you, Dr. Nina. Thank you so much. Yeah, you never know. I'm so used to doing live. To be on a screen, it's like almost you have to be an actress or, but I love live, but I'm so happy for the opportunity to share my love with all the friends and all my family in India and Chennai, India. And thank you for having I me know. again, Dr. Thank you. Thank you Yes, so and much for Bobby. being here with us. All right, thank you. Have a good Love day. I'm going to watch the rest. It's going on, Please right? do. We have a lot of lovely storytellers coming up. Snipers there. Tamil Selvan story is a story by itself. A lot of others. Okay, well, I'm going to leave it on. I'm going to keep it on. Thank you again. Yes. Thank Thank you. everyone. Bye bye. Namaste. Love you. All right, love you too. Okay. Our next storyteller is Tamil Selvan Mahalingam. He is a story by himself. He has started. No, I leave the introductions to Bhavna. Bhavna? Bhavna, you there? Tamil, are you there?
Just a minute. No, ma'am, I think he has a little bit of network issues. Okay. He will be joining. Okay, Tamil Selvan was somebody I came across about 2 to 3 weeks ago, and he had, he does a lot of student counseling, and he's an IT professional, does a lot of student counseling, and one of the proposals that he had prepared was so well done that I actually called him up and I told him that I just appreciated his work, and that's how we got talking, and one thing led to another, and today he's here to tell his story. We just wait for 2 minutes before he comes in and tells his story. Wasn't that, wasn't the song nice, Auntie Onis? Such lovely beats, Auntie Oni. You're Yes, such a lovely singer. Amazing singer you are. thank you. It's, running in my head. Anyway, Tamil, welcome. Uh-huh. Thank you. Yes, that's Tamil Selvan for you. Yeah, hi, good morning, everyone. Good. Good morning, good evening, Tamil, wherever. just before you start, let Yeah, Bhavna introduce you. Bhavna? sure. Tamil, I'm going to ask you to introduce yourself. Okay, sure. I'll do Tell us that your quickly. story. Yeah, Yep. sure. Yeah. So good morning, good evening, good night, wherever you are. I'm Tamil Selvan. I'm from Chennai, and I am basically a HR professional and also an entrepreneur who is currently working with a lot of students out here in India. So that's what I do. And so I let me just quickly run through my stories. And before that, my stories have four themes basically. One is about paying forward, and one is about gratitude. One is about how do you dream, and one is about how do you handle difficult situations. So I believe since most of the audiences are going to be students, I wanted to basically talk about things that would help you to sustain in life. So here I go with my first story. My first story is about handling difficult situations, especially at school. As a kid, I was looking at having a lot of difficult times in school because, generally we have all of us are different shapes and sizes. All of us look different in school, right? So, as a kid, I was about 6 feet tall, right? I used to be large, huge, and most of the time, people saw me differently, right? And it was always something that I was finding it. I mean, others was finding it intriguing because, and I used to be fairly large in size, in which led to a lot of shaming and asking about, like, kind of calling me by names and things like that. And this continued in two schools that I studied in. Both the schools, people used to make fun of me. I was tall and I was huge, so this was something that I always call as a very important moment of my life, because
I was having a lot of you know confidence issues about myself because people used to call me by different names. I'm telling these stories because not to just what do you say, do say something sad, or sharing some sad stories, but these are some things that most of the kids would be going through at school because for the reasons that we are right, we have beyond our control. So uh, I think it took me nearly about 16 years of higher education to understand how do you handle these things, right? So what I used to do is I used to participate in games like basketball, volleyball, things that actually play to my strengths. Since I was large and built, I used to participate in hammer throws and shot puts. So these were some of the games that I used to participate that helped me to get names, because of my strength I started converting what people thought was my weakness, because people call me by different names, but I was using all the advantages that I had in games that could use my the structure that I was built with, and that started paying me back because I was able to perform well, and I started getting certificates. I used to win games, and because of that I did not participate in sprinting and running and things like that, which didn't really was not my cup of tea. But I started participating in games that was actually helping me to perform better. So though those kind of situations do happen in school, sometimes it's better to start focusing on what is more important than what is happening around you. So I actually started getting recognized for the person I am. So I started building my own uniqueness, and I started getting recognized because I was very able to talk to people freely. I was a good communicator. I was able to connect with people. I used to talk to strangers very openly. So these are some of the things that I started understanding about myself, and I stopped focusing on what was my weakness and started focusing on this. And slowly and steadily, my reputation started building. So then beyond a point I was being accepted by my friends, and they started recognizing, okay, here is the person, he looks different, but he is somebody who is also having certain talent just like me, right? I mean, everybody has talents. So people started accepting me the way I was. So people, so you know as a kid we don't understand these things, but as we grow up we understand that we are different in many ways, and accepting these differences and accepting that each of us are unique. So you might be a student who is actually been talking to calling other students by names, or you might be a student who might be going through this yourself, right? You might be tall, you might be huge, or you might have different color, you might be different ways. So it's to understand this diversity, the way in which we look is very very important, to accept the way we are, because we have no control over this. And knowing is freedom. It's very liberating, that once you realize that everybody's different and everybody goes through the same thing that you go through, you generally start focusing on your strength. And that's what happened with me. And today about I'm 42, so today I run a lot of workshops for students to understand, help them understand what is their strength. Because one thing that came out very clearly in this particular situation of being bullied or being called by names, which was like quite insulting and could have a long term damage. But today I've converted that particular part of my life into something that I offer as a very important support to student community. I help them understand their strengths, because weakness everybody tries to point out at you, right? If you don't do something, people will come and pounce on you and say that, hey, you're not good at something. So that the world will take care of. World will take care of telling you what you're not good at. But whose prerogative is it to look at what you're good at? It's up to you. You need to make sure that you find out what you are good at, and accordingly you start working on it. So this is the first story of my life. So messages: focus on your strengths, stop listening to what people call you by names. You can't do much about it, it's beyond your control. Accept the way things are and start focusing on what you can do
with what things you have got. And that's story number 1 for you. Uh, let me go to the story number 2. Story number 2 is something I call it as pay forward, right? This is a very interesting story about how I survived in a situation that generally people would find it very troublesome, right? So here is this situation. We used to go and play volleyball in the beach. So Chennai is a beautiful city. It has a beach here. We have many beaches. One of the second longest beach in the world is in Chennai. It's called Marina Beach. And we actually go and play volleyball there. And one time I forgot to see how much fuel I got in my bike. So we finished the game, and then I started. All of my friends left. Usually I don't carry cash, and this was in 2000, approximately 2004, before 2004, 2003, 2004. Um, so I didn't carry cash, and I didn't check my fuel. So when I was trying to return back home, I was finding myself in a spot where I didn't have money, right? And this fuel, the bike stopped in between, like about 100 meters forward. The bike stopped, and I opened the petrol fuel tank, and I see that, hey, there's no fuel, right? So no fuel, no money, and I had an office at a meeting at 9:30 in the morning. The time is already 8 o'clock, right? I had about 1.5 hours to really go to office. The situation was a little grim. I can't leave my bike. It was quite expensive one. I can't leave it in the beach because beaches have different types of people, so can't really trust my bike to be parked there. So what I had to do is I had to find a way to get fuel, but I didn't have money. So I went into an auto rickshaw. In many countries, it's called as a tuk-tuk. It's a three-wheeler. It's a nice, interesting vehicle. So you can go and look at auto rickshaw in Google, and you will find out how it looks. So I go to this, the auto rickshaw man who drives this. It's a public transport system in India. So he basically told me. I asked him, like, do you have petrol? Can you please spare some of your fuel so that I can go back home? Since I didn't have money to offer him, I only said, maybe you can give your phone number. I can call you and I can come back and give you. But he didn't trust me. So he said, no, I can't give you petrol, but I can give you a bottle which you can use to go to a nearby station and get it filled and come back. But how would I fill it? Because I didn't have money. So now I got the bottle, but I didn't have the money. So I looked around, and I saw a cop. And I walked up to him, and I said, sir, I'm a working professional. I came here to play volleyball in the beach, and my bike did not have fuel. I'm extremely sorry that I didn't look at it. So now I have to get back home on time because I have work. So would you be able to spare some 50 rupees or so, right? Because at that point of time, petrol was approximately 50 rupees. In dollar terms, it's about, in today's dollars term, it's about what, 75 pence or something like that. So not dollars, yeah, cents, 75 cents or so. Yeah. So it's approximately something like that. So the policeman looked at me. Maybe he thought that, okay, this guy is genuine. He's in genuine trouble. But he said, I don't have 50 rupees, but I'll give you 20 rupees, right? So I said, okay. I mean, anything is good now, right? So I took that money, and I took the bottle from the auto rickshaw wala. I went to the nearby petrol station, and I came back. I filled my petrol, and I went back home, took a shower, went to office. 9:30, I was there. So all this happened within a short span of time. And this is a very interesting story because, see, you didn't have money, you didn't have the resources that you wanted to reach your goal, which is reaching home on time and reaching office on time, because there was a hindrance because there was no fuel on my petrol tank. But this story was, really taught me how to look for help in your surrounding when you are in trouble, right? As children, generally we were told not to talk to strangers. You were told not to talk to people, not really do things that you would, generally that's what parents do. I'm not sure which country you're from, but then most of the time students are being told not to really deal with strangers. But here, the skill that I carried, that talking to strangers was something that comes to me naturally. So I was able to
go to this policeman and this auto rickshaw wala and ask them for help, and I got the help. Now it didn't stop there. So the story is also about paying forward, right? I got this money. I couldn't repay this policeman because he said he did not want to give his share his phone number or something. So I had to, I couldn't really pay back. So what happened? So once I was coming from office and I was seeing this courier boy was carrying some parcel and he was pushing this bike, and I suddenly it struck me that maybe this guy needs help. So I stopped my bike and I asked him like, what's happened? He said no fuel, right? And I asked him like, okay, but the petrol bunk nearby is at least 2 to 3 kilometers. He said no, petrol is not the problem, I don't have money. I said okay. Now some at some point of time, probably 1 year back, somebody gave me money when I did not have fuel and I did not have money, right? So I told him like, okay, so I will give you money. So I gave him $50 so that he could fill his petrol and he could reach his goal. Now this story is something that is very close to my heart because this story taught me about how to look for resources in your surrounding, and also when you cannot pay the person who helped you, it's also sometimes it's important to pay to somebody else who's been in your situation, who is in your situation that you have been in once in. And it's a very very important learning for me, and I carry it even today, right? Sometimes we can't help the same person who helped us, so we pass on the goodwill, and we actually have to what do you say, you have to. And that's something that helped me to understand that this world is all interconnected. We are all interconnected, so somewhere or the other, just like how the tree gives us oxygen and takes in carbon dioxide, and how we give carbon dioxide and takes in oxygen, we all have to live in harmony. So sometimes we have to give and take, and that's something that I practice even today, and that's my one of my interesting life incidents that I wanted to share with you guys. The third story is about productive emotion, right? The productive emotion is a very interesting part. This probably it's a very small story as well. So I'm angry, I'm upset. We all go through these negative emotions, right? I mean, there's nothing wrong about them. They are good to be. I mean, that says that we are all human beings. But the point here is, how do you deal with it, right? When you're angry, do you go bash people up, or can you do something about it in a very positive manner? So I was at work, about 2013 or so, right? And I was going through some lean patch. I was going through some kind of an issue at office because people were, I was having some issues with my colleague, my boss. So a lot of trouble was there. So I was thinking about, I used to get so angry with my people. I used to get feedback that really upsetted me many times, like how I work and things like that. I used to get insulted in front of my colleagues. So all these things were pushing me down, and it started affecting my health, right? I started getting hair fall. Stress is a very dangerous thing. It could do many things to a person who is going through it. So I was going through enormous amount of stress and anxiety issues, and I was having a lot of these psychological problems. And at that point of time, I one day I was like thinking like, okay, I'm going through this particular thing in my life. So how do I use this anger, this frustration, this low self-esteem, and a lot of these kind of issues in a productive manner? Okay, I was thinking about this in my bedroom one night, and I was watching TV, and I was recalling my own life. And when I looked back, the biggest reason why we go through a lot of problems ourselves is because we are too proud of ourselves to go and seek for help, right? And so one of the things that happened to me is like I did not have proper guidance either at school or at college or even at work. I was like not going and reaching out for support. So this struck me, and I said, okay, I think I should make this as my life mission. And I wanted to actually help students, everybody who is struggling with their career choices, right? Because poor career choices can have a dire effect in your life, body, your health, mental health, everything.
So at that moment, I kind of stuck with this idea of what I'm doing today, which is called a company called Future Captains, which is primarily into career guidance. So we guide young children from grade 9 onwards to select the career, and we also guide them till they get into the world of work. So till employment, from school to employment, we kind of created a pathway. So this idea struck in a period when I was feeling the lowest, and I was feeling very angry about my workplace, and I was feeling very upset about my colleagues. And at this point of time, this idea actually struck me, and then I started investing all my anger, all the negative things I had, as a powerful force in bringing this idea to life, right? So I used to work like 8 hours at office. Then I used to come back home, play with my children. Then I started working on this idea. So I used to work every day 2 hours. Like I used to go and sleep at around 1 a.m. in the night, and wake up back at 6 a.m. So like this, it happened for 4 years before I quit my full-time job. And today I am running this as a full-time company. It's been 8 years, and we are in the ninth year. So I can tell you that if you start investing your anger, if you start investing all your negative emotions in productive purposes, in doing something constructive, it could be very powerful, and it could bring your ideas to life. And this is something that I thought I should share with you. And the last story is about not having a second option, right? Which is called as, when you're basically looking at dreams, right? We always look at option A, option B, option C, right? When I started Future Captains, I was thinking how I should create second income. How do I keep myself sustained, because I don't have a full-time income at this point of time. But not going for money, and we're not going for investors, not really doing some of these things that most of the startups do. I probably stood my ground and said, okay, let me figure this out, and let me try doing this. And I faced a lot of failures, because career guidance is a very tricky area. It just looks like a plain advice that we give to people, like the uncles and aunts near our neighborhood, or the teachers, or even the parents do career guidance today. But none of that is effective, because they don't have a complete visibility of what's happening around you, and how many career options that are there in this world, right? So we took this as a business, and converting career guidance as a full-fledged business was not easy. I faced a lot of failures. So in spite of the failures, trying to figure the business model, and not really losing focus on what you set out to do, and not having a second option, what if it fails, was not an option for me. And when I took that option out of my life, that if it fails, this is what I will do, I didn't have that mindset at all. And not having that backup mindset helped me to sustain and start looking to solve the problem, rather than running away from the problem, or rather quitting what I set out to do. So today, I believe that has helped me to create an organization. We work with about 200 plus companies. Some of them are Fortune 500 companies that we work with. And we help them find, graduate students find jobs. We help ninth graders, 10th graders, 11th graders, 12th graders to discover their career path. We help graduate students to skill themselves to find the right opportunities. So we help working professionals who wants to change their career to shift their career path. So we have worked with many different people. We would have touched close to about 25,000, 30,000 peoples as we speak today. And this is about not having a second option, and continuing to persist, and persevering towards your goal. And these are the four stories that I wanted to share with you. And I hope, hope is a great thing, but I trust that you enjoyed my stories, and I trust that these stories would have touched certain pockets of your life, and maybe there were one or two things that you could learn from them. And thank you, Ace Novation, for inviting me. Thank you, TNTEU, for organizing such a wonderful event, world record event, to make sure that that kids or youngsters get inspired by this. And thank you, Storyteller Museum and Tamil America, for really coordinating with this and supporting this event. And thank you everyone for listening to me. And yeah, that's about it, and I'm done for the day.
Thank you, Tamil. Thank you so very much. You're welcome. Yours Thank you, is an Nadu. awesome story by itself. Thank you so Thank you so much. much. Yeah. Our next storyteller, Sniper, who's been waiting for a long, 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 long time. Sniper is interesting. His looks are interesting, and I guess his story should be equally interesting. To introduce Sniper, we have Bhavna. Thank you, ma'am. Our next storyteller is Thimble Sniper Shuma. Sniper is an applied drama and theatre graduate from Drama for Life, University of the Witwatersrand in South Africa. A percussionist, writer, puppeteer, dancer, musician, theatre director, and professional storyteller. He is currently working for Aceted South Africa in an international network for theatre for young audiences. His storytelling history started at the age of 14 years with creation of puppetry shows for kids. Thimble is a lover of humanity and he believes that storytelling is core in retelling narratives from the past, the present, and what we look forward to in the future. His vision is to see every child being given the chance to explore, engage, and reflect on their day to day lives without being marginalized or discriminated, but given the opportunity to just play. He is a believer of theatre for transformation and healing, and we are very lucky to have you with us today. I now hand over the session to you. Wow, thank you so much. Thank you so much. Yeah, I'm not sure if I can be able to see myself. Is my video on? Is my camera on? Not on, Okay. not yet. Not yet. All right, because on my side it is on right now. Yes, we can Is see it? you. Yes, there we go. There we go. Yeah, hello everybody. And oh yeah, I've been waiting. I've been waiting for long. Yeah, my name is Tembile and I'm Sniper. And yeah, for real, I've been it's 1 a.m. right now here in South Africa, and yeah, most of the work that I do is basically for young audiences, and I've been doing a lot of storytelling with a company called Play Africa, which is a child-friendly museum that really, you know, makes people or young kids play. I'm feeling sleepy. I'm feeling tired, but the good thing is I never feel so tired to engage and have fun with kids. Yeah, so it's been lovely to hear the past two stories that really talk about humanity, that really talks about self-consciousness, Ubuntu, like what Auntie Oni was saying, you know. So it's that kind of thing that also brings me back to how do we tell stories here in the Southern Africa, you know, and normally we don't tell you the theme, but you actually find out the theme yourself and be able to go like, I think the story was about this, you know. So I'm going to tell you a series of stories, but it's how I then tried to sew them together, you know. So in my own way of
in Zulu, right? When someone says "Gwasuga sugela," it is how you are saying "once upon a time," but there is a response to that which says "Kosi." Gwasuga sugela. Kosi. Gwasuga sugela. Kosi. Yebo. Gwasuga sugela. Once upon a time, there was this young man whose name was Umzingeli. Umzingeli means a hunter. So Umzingeli was the greatest hunter in this huge village. So every day, as a musician, as a hunter, he would always go and hunt. When he went to hunt, he would come back, coming back with so much meat that all the villagers would eat. And they were so much happy for him. So every time he would go and hunt and come back and go and hunt and come back. But it so then happened that this other year, it was a year of famine and there was nothing for animals to eat, nothing for the human beings to eat. And Umzingel, because he also had this heart of him of hunting. So every day he would just wake up, goes to try and hunt, but he would come with nothing. How? Umzingel would think, why is it happening that way? So this other day, Umzingeli went with his beautiful instrument that he would play every time when he went to hunt and sing. Yeah, oh yeah. Yeah, oh yeah. So this day, when he was singing, he saw this huge stone. And we're like, I think this is a place where I can go and rest. And on top of that huge stone, there was a small stone. We're like, oh, okay, let me just sit and sing and just have some good time. So when Umzingeli was just sitting there and singing his old song, he had this voice. Do you want to hear some stories? Oh, what's happening? Who is talking to me? Umzingeli asked himself. Do you want to hear some stories? Oh, hey. So this big stone was talking to him. Do you want to hear some stories? Oh, Umzingeli was surprised. Who is talking to me? When he looked down at the stone, he saw this beautiful space, a beautiful face on the stone, and said, are you the one who is talking to me? And the stone repeated, how? I asked you, do you want to hear some stories? He said, how? Stories? I can hear stories. But the thing is, I want some food. Then the stone told him, listen to this story. Maybe it might give you some idea of some sort. How? Umzingeli said, okay, I will listen. So this stone told him a story about long time ago when his father was also a hunter. So says, Gwasuga sugela. Gwasuga sugela. Yebo. Oh, see. Yebo. So see. So at Gwasuga, there used to be this wonderful lady. Her name was Unozindaba. Unozindaba, meaning that she was the mother of all stories. She had so many kids, and she would tell all her kids beautiful stories, every story, every night, and they would sit around a huge fire, and they would listen to all these stories that Unozindaba would tell. Stories of sadness, stories of joy, stories of love, stories of togetherness. And one day,
all the kids gathered around the fire and said, "Oh, Mama, we want to hear some stories." Oh, Unozindaba thought, stories? I don't think I have any more stories. How? Kanjani, Mom. How so? We want to hear some stories because every day and every night you tell us stories before we go to sleep. Unozindaba thought, I don't have any stories. And the husband said, Nami, I don't have any stories that I can tell you so that you can tell our kids. So Nozindaba thought, what should I do? Nozindaba, early in the morning, she went like, I think I should make an idea or think of an idea of how I can get stories. So she woke up early in the morning, bathed, and off she went. When she was traveling, she met up with some monkeys. All the monkeys were jumping around. They went like, "Hey, what do you want?" Nozindaba went like, "Can I please have some stories, or where I can find stories?" Ow. The monkeys went like, "I know, we don't know where we can find stories." Ow. So she went like, "Hey, so where can I find stories?" Off she went. Behind this huge baobab tree was this huge elephant. Nozindaba went there, said, "How? Babundlov, Mr. Elephant, do you know where I can find stories?" Mamundlov went like, "I don't know where you can find stories, but you know what? I think I know of someone who can give you a better idea of finding stories." "And who is that?" "It is the clever turtle. The clever turtle is the one who can give you stories." "How?" The clever turtle can give me stories. Where can we find the clever turtle?" "How?" Unozindaba asked. Manje, bona nabo they said, kahle kahle, you know what we can do? Tina, we can go to the river and I will show you where this clever turtle can be found. And so they went. Oh, the famba, ndaenda naye, ndaenda naye, the famba, ndaenda naye, oh, ndaenda naye. They go to the sea, and the elephant, this huge turtle came out of the sea. Wow, such a huge turtle. And the turtle went like, "Hop on." "Hop on? Why?" And the clever turtle said, "I know what you want, and I've already been told what you are looking for. Just hop on." And we go into the sea. And Unozindaba said, "Mina pena," said, "Just hop on." So Unozindaba hopped on the turtle, and off they went inside the sea. When she was inside the sea, she saw this beautiful view. The sea was so beautiful, full of color, full of lights, full of everything. How Nozindaba was so mesmerized. And when she got to the palace, she saw the Sea King and the Sea Queen. And the Sea King and Queen asked, what do you want? Nozindaba said, "My kids are longing for stories, and I don't know where I can find stories anymore." The Queen said, "No problem. I think we have an idea for you, but there is something that we need from you." Nozindaba asked, "What is it that you need from me?" The Queen said, you know what? We have never been outside. We have never seen people from outside. You are the first person, and we don't know how the outside looks like. So we want you to show us how the outside world looks like. And so
Unozindaba and the turtle went back to the land. When they got there, she ran and ran and ran and ran so fast. And when she got home, her husband asked, how? When's Agalana? What's going on? Do you have any stories? Unozindaba told her everything that had happened. How? Then the husband said, no problem, because he was the greatest sculptor of all. So what he did, broke out all the trees and started sculpturing everything that was there, the beautiful trees, the mountains, all the animals that were outside there. And he gave her this sculpture that had everything that you could find on the outside world. Now Nozindaba back to the sea world. When she got there, she met up with the queen and she showed her this beautiful sculpture. The queen was so mesmerized as well. And like, is this how the outside world looks like? It is so beautiful. If it looks like that, Then the queen thought, okay, when Angeti, you said you want stories. Unozindaba said, I was just looking for stories. And the queen took out very colorful shaker, said, if you want stories, you can get it from here. If you listen and listen carefully, you will hear all the stories that you want to tell to your kids and everyone out there. And so Nozindaba took the colorful shaker and went back with it to her village. And when she got there, but where are the stories? All the kids were around her and asking her, where are the stories? And they had already set up this huge fire because they were expecting to hear some stories. Unozindaba took the shaker and listened, and all the stories started to pour from the shaker to her, and she started to tell the villagers and her kids the stories. And so that is how this stone finished his story that he was telling to Umzingeli. Umzingeli then understood why the stone was telling him these stories. Every day he would come and listen to stories and stories and stories. But back home, when he got there, he didn't have any animals because he was the greatest hunter. They were all getting hungry, and so they didn't want him anymore. No one liked him because the hunter didn't have any animals to bring. But he would always tell them that, I will tell you a story that I had from the stone. You are going to tell us stories from the stone? We are looking for food, said the hunter. So the hunter then decided one day that he would leave his village and travel far and wide to go and look for food and some animals to feed his family and also his villagers. And so off he went. Up until he got to this silent village. This village was so silent, and he could see that there were footsteps everywhere, but he couldn't see anyone at all. How? He asked himself, why can't I see anyone outside? Are these villagers don't live outside, just lock themselves inside? And so he thought, and he saw the first hut. He went.
And how the door opened and came this old lady. How? Who are you? And what do you want from my house? Then Umzingeli said, I am Zingeli the hunter. I am so tired and I'm coming from very far. I am so tired and I need something to eat, water to drink, and a place to sleep. This old lady said, no, I don't have anything for you to eat or drink or any place for you to sleep because I have kids, my own grandchildren, and I can't give you anything because you know and you understand that this is time of famine. We don't have anything. And so she closed the door. Okay, and off he went to the second door. Woman, what do you want? I am Zingeli and I'm a hunter. I came from far away and I'm looking for a place to stay, food to eat, and something to drink. This tall, dark man replied to him that he didn't have any place for him to stay because he had 16 kids. 16? He had 16 kids and he didn't have anything for him to eat or any water for him to drink. And so Mzingeli thought and thought. Door to door, door to door. And everyone told him that they didn't have any place for him. There is one thing that happened to Umzingeli. Umzingeli had this huge pot in his bag because his mind was also about him that he would find something to eat and he would cook for himself. So took this huge pot in the middle of the village and he put it there, took some firewood, made some fire, and he went far away and he fetched some water, put it in the very big pot, and he took a very small stone inside the pot. While he was doing that, all the villagers were on their windows, looking at what Umzingeli was doing. What is he doing? And wenzani lo muntu? While he was doing that, he just poured some water and a small stone in the big pot, and he left the pot to boil while he was singing his song. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Yeah. And while he was singing, the old lady that he saw the first time came and asked him, what are you doing? And Somzingel answered back, no, I'm just cooking stone soup. Stone soup? What is that? No, don't worry. I am cooking stone soup. You will taste it when it's ripe. Ukoko asked, how do you cook stone soup? Because I just saw you throwing in one stone. Said, it is the most tastiest soup you would ever find in this whole world. The old lady then asked, and she went to the villagers and told them, hey, this crazy man is saying that he's cooking stone soup. How can you make soup out of stone? All the villagers gathered around, wanted to see what Umzingeli was cooking. Umzingeli opened the pot, tasted a bit, and like, you know what? I think my stone soup just needs some few, maybe vegetables. Then the vegetable farmer
quickly said, what kind of vegetables? Said, maybe broccoli and carrots. And he quickly went and took carrots and broccoli, brought it there, put it in there. Said, but I think it also is lacking meat in there. And so the butcherman quickly ran and came up with some pieces of meat and they put it in there. Said, I think some spices will do. The spice man went like, no problem. I do have so many spices. And he went, came with some spices. And like, I think I also need to add this and that and that. And while he was saying that and doing that, all the villagers had all the ingredients that Umzingeli wanted. And after that, Umzingeli went like, we can wait a bit. It will be fine. And while he was doing that, he was singing his song, and all the villagers were gathering around, wondering what kind of soup was the stone soup. When the soup was ready, said everyone should bring a bowl each so that they could taste this wonderful soup. Oh, Mzingeli was like, everyone came. The moment they tasted, it was the tastiest and most amazing soup they would ever tasted in the whole world. How can you make soup out of stone? Mzingeli thought to himself, I think they are the ones who are actually crazy. And so he told him that no, this stone soup was made out of all the ingredients that they had brought. And so all the villagers didn't realize that all these ingredients that they had brought in were actually the ingredients that made this wonderful and tasty soup. So every day, when they were making this stone soup, Zingeli would also sing to them and told them all the stories that he had from the stone. These stories were so amazing. And every night after Zingeli left back home, they would make this stone soup and they would also enjoy this stone soup while telling each other stories. It was one thing that the villagers didn't understand because it was time of famine and everyone had their own food to themselves. So this stone soup, Umzingeli and the stone soup made them that realize that, sharing is caring. That's how we live here in Africa, that whatever you have, you can share with another person. And so when Umzingeli went back, he didn't go back empty-handed. He went back with a whole lot of food for his villagers and his family. And that is how Umzingeli also became a farmer because he also had some seeds to grow for his villages as well. Tosi Yapelindaba. So this story basically it's about how stories came to life and how we tell stories, because sometimes we just tell stories, but for young kids, they wonder how do we as storytellers tell these stories and where do we get these stories? But it's about them like really realizing from the last speaker who was telling personal stories. Stories are not just myths or are not just teachings, but they're also about telling personal stories for personal healing, for also how we also teach mathematics, we also teach English, we also teach language, being able to tell your own story so that you can be able to construct sentences and be able to just be yourself, self-esteem. So yeah, the first story was about how stories came about. It's a Zulu story from in KZN, KwaZulu-Natal here in South Africa. The second story, actually, I think I first heard it in Nigeria. It was there were two stories: the story about the stone soup and
the story about the three travelers who it was all about them talking about how do we become ourselves, like Auntie Oni was saying, Ubuntu, you know, I am because you are. If I can see you through myself, you know. So yeah, basically that's how it is. And thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Nina. Thank you, Sniper. Making me stay awake up until this time. Thank you for staying, for you staying up. I'm really happy. Thank you very much. You actually stirred our soul. You made the soup. You gave us soup. You stirred our soul. You traveled along with us. Thank you so very much. Thank you so much. There's a story that I had in the morning, and I remember about how this lazy lazy cook had to make this soup, this beautiful soup that you now enjoy in India. I don't know if the purple thing. The pepper. Ah, yes. Yeah. Yes. Thank you so much. Thank you so very much. Thank you. Yeah. And do keep in touch. Thank you very, very much. Yeah, I'm still here. Right. Right. Our next storyteller is Alvin. So, welcome, Alvin. Ace Innovation welcomes you. Bhavna, Yes, ma'am. Thank you, you ma'am. introduce? Yeah. Yes. Thank you for agreeing to come, Alvin. thank you. My pleasure. Our next speaker is Alvin Ansar Raja. Alvin has been a storyteller since 2013. He has conducted storytelling sessions and teacher training sessions in several schools, libraries, and private institutions. During the pandemic, he founded Story Store, which is an online store for printable English and story-making games. Under Story Store, he conducts two programs, a puppet storytelling series called Puppets, Dolls, and Birdie, in which he creates original stories on life values, and English Park, which is an online program for communication and English development, in which he creates PowerPoint games and story activities to build communication skills. He also posts games on social media and has over 50 printable games in his store. We are very lucky to have someone so talented among us today. Please welcome Mr. Alvin. Thank you so much. It's my pleasure being here. And first, let's start with a song. So keep your hands like this and sing with me. The time to be happy is now, and the way to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and to have a little heaven right here. And to have a little heaven right here. The time to be happy is now, and the way to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and to have a little heaven right here. And to have a little heaven right here. And to have a little heaven right here. So this morning, as a storyteller, I wish to make you all happy through my stories. And let's listen to the first story. Once upon a time, in a village, there was a fisherman. He was very poor and he lived with his wife. One day, he went to the sea to catch fish. He took his net, he dropped it inside, he pulled the net out. There was not even a single fish. He dropped the net a second time, he pulled the net. There was not even a single fish. He tried it the third time. He pulled it in. There was not a single fish except a teapot.
fine. I got this teapot at least. And he took the teapot and went to his home. He showed it to his wife and said, honey, I just got this alone today. The wife wailed, what will we do now? I was really hoping that you will bring a lot of fishes today and you will be able to sell it in the market. Now, who will give us food? I can. Came a voice. The fisherman and his wife looked around. The fisherman asked, who answered? It is I, the teapot. I can give you food. The fisherman was shocked. Really? Really? You can? You can? Oh yeah, I can. Just tell me what you want and I can give you food. Okay, said the fisherman. And he asked, I want a good breakfast. The teapot asked, so what breakfast do you want? Fisherman replied, I want a nice idli and a nice dosa. The teapot asked the wife, what do you want? I just want some puri and some vada. And the teapot began its song. Killy 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 bum, killy 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 bum, killy 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 bum, killy 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 bum. Now you who are watching, you can also do it at your home. Come on, 1, 2, 3, 4. Killy 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 bum, killy 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 bum, killy 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 bum, killy 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 bum. Puff! On the floor, there were idli, dosa, chutney, sambar, puri, potato masala, and nice round vadas, everything available. The fisherman and his wife, they quickly gobbled up everything. Teapot asked, do you want anything else? The fisherman replied, maybe some cakes. The wife replied, maybe some ice creams. Okay, said the teapot, and he began. Killy 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 bum, killy 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 bum, killy 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 bum, killy 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 bum. Voila! Once again, there were ice creams and cakes. Wow! And do you know what flavors were there? There were butterscotch cakes, butterscotch ice cream, strawberry cakes, strawberry ice cream, chocolate cakes, chocolate ice cream. The fisherman and his wife, they gobbled all those too and were so happy. A robber was watching all of this from the window of the house. And he thought, I must get that. I must get that teapot. At night, when the fisherman and his wife slept, the robber came to the house. The door was locked, but he is a robber and he has many tricks. And using one of his tricks, he opened the door, he went inside, he looked around, and he could not find the teapot. So he went to the kitchen and he saw the teapot was kept on a shelf. The teapot was sleeping. The robber took the teapot and he put it in his bag. He was carrying a sling bag and he put it in it. Then he walked out of the house. Now he was happy and he was singing to himself, oh, the time to be happy is now, and the way to be happy is here.
because I have a teapot and I have a teapot. La 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 la. La 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 la. Suddenly he heard a voice. Hey, stop! Hey, stop, 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 stop! Who is it? Who is it? It is I, the teapot. Hey, teapot, be inside the bag. Be quiet, be quiet. Who are you? I'm taking you to my home. I want you to give food for me. Aha! So you are a robber. Well, yeah, you can say that, like a robber. And suddenly, the teapot came out of the bag, and the teapot stood in the air, showed its spout to the robber's face, and said, "Killy, killy, 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 bum, killy, 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 bum, killy, 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 bum, killy, 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 bum," and it began to spit hot water on the robber's face. The robber began to cry out, "Stop, stop, 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 stop! I will stop if you promise me to take me back to the fisherman." Okay, okay, I will take you back, I'll take you back, but just stop spitting hot water on my face. It's truly hot. That's good. And the robber grabbed the teapot. He ran to the fisherman's house. He knocked at the door. Knocked. Wake up, somebody, somebody. The fisherman woke up. Who are you? Hey, take, this is your teapot. Take it, take it, take it. This is a monster. Monster. Thank you. Bye. And the robber ran away from there. The fisherman asked the teapot, "Really? You are a monster?" The teapot replied, "I'm a monster to anyone who does bad. But if you promise to do good, I will always be good to you. So do you want to be good or do you want to be bad?" The fisherman thought, "I'll be good." And that's the end of the first story. Killy, 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 bum. 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 So, well, we had a good food early in the morning. Now, let's go to our second story. Once upon a time, in a city, there was a lot of people. Naturally, you must be asking, Albert, in a city, there are definitely lots of people. Well, you are right. But I must say, you have never heard something that happened here, and it's going to be really exciting. And let's go there. So once upon a time, there was a city, and two boys, they came to a road, and they started to fight. Don't ask me why they are fighting, okay? Oh, I must say, when two boys meet together, they can fight for no reason. And that's what was happening. They were fighting for no reason. And the people were walking around, to care. Some people looked at the two boys and said, forget it. These boys, they fight. Some ladies thought, oh, somebody stop them. But they didn't want to stop them either. Now suddenly, there came a man with a guitar. And he told the two boys, hey boys, stop. Hey, two boys, stop. But these two boys did not listen naturally, because when boys like to fight, do you really think they would listen to anyone? Not at all. And now, the guitar man, he thought, you guys need a good music. And he began to strum his guitar. Dun, 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 dun. Yankee Doodle went to town riding on a pony. He stuck a feather in his cap and called it macaroni. Yankee Doodle went to town riding on a pony.
He stuck a feather in his cap and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle dandy. Mind the music and the steps, and with the girls be handy. Yankee Doodle went to town riding on a pony. Stuck a feather in his cap and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle dandy. Mind the music and the steps, and with the girls be handy. Now the boys suddenly start fighting. They looked at each other. They gave a smile. And slowly their feet began to tap. And soon that tapping became a dance. Yankee Doodle went to town riding on a pony. He stuck a feather in his cap and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle dandy. Mind the music and the steps, and with the girls be handy. Yankee Doodle went to town riding on a pony. Stuck a feather in his cap and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle dandy. Mind the music and the steps, and with the girls be handy. The people who did not care to stop the fight, they saw the dance and they joined the boys. And soon a big crowd of people joined in the dancing. And imagine how it would be when a whole city dances. It was truly beautiful. Yankee Doodle went to town riding on a pony. Stuck a feather in his cap and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle dandy. Mind the music and the steps, and with the girls be handy. When the dance stopped, an old man looked at the guitar man and asked, "Hey, my boy, I have never seen my people so happy like this. You are truly a good musician. Can you come here every evening and play songs for us?" The guitar man thought, okay, I'm coming. I'll come here every evening to play music for you all. Okay, thank you. And soon the whole city rejoiced listening to this answer. Every evening, the guitar man came to play music for them. One evening, when he was playing music in his guitar, quite far away from the city, or I must say a bit outside the city, there was the country's palace. And the princess was standing outside her balcony. She was enjoying the beauty of her garden. Suddenly, she heard a noise. Boom, 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 boom. The princess saw a tall blue monster walking towards her. The monster came close to her. He was now holding the rails of the balcony. The monster looked at the princess, smiled, and said, "Princess, will you marry me?" Daddy, 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 daddy. The king rushed to the balcony. He saw the blue monster. The blue monster looked at the king and he asked, "Oh, hello, your majesty. Can I marry your daughter?" The king replied, "Whoa, whoa, 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 whoa.
Soldiers! Guards! Shoot this monster! Immediately, the soldiers took their guns and they started to shoot this big blue monster. They began to fire at him. Boom, 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 boom. But it was of no use. The bullets flew to the monster. It hit him and it fell down. No, it's like how we play. It's how we play at home. No, we throw ball at the wall and it comes back to us. It was just doing the same. The bullets hit the monster, it fell down. 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 And the blue monster was not happy. He gave a big roar. Roar! How dare you do this to me? And in a wild rage, he destroyed the garden. He pulled down the trees. He went outside the palace. He broke the shops. He broke the building. And he kept on breaking everything like how Hulk smashes in Marvel movies. You must see the people. They were running mad. They kept on crying, oh, somebody save us, somebody save us, somebody save us. Now at that time, the guitar man was walking nearby. A little boy asked the guitar man, please, please, do something to stop the monster. Do something, please. Guitar man quickly went near the monster. He took his guitar and he began to play a song because he believed that a song can make anyone happy. And he began to strum. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to move it. I like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to move it. Physically fit, physically fit, physically fit. I like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to move it. Now the song flew like an arrow and it reached the monster's ears, and the song went inside the monster's ears. It went all over his body, and he began to dance and sing. I like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to move it. I like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to move it. Physically fit, physically fit, physically fit. Now the guitar man shouted, hey monster, are you liking the song? He replied, oh yes, I'm liking the song. Do you want me to play it faster? Oh yes, I want you to play it faster. And he began to do that. I like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to move it. I like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to move it. Physically fit, physically fit, physically fit. The monster danced fast too. I like to move it, move it. We like to move it, move it. We like to move it. Physically fit, physically fit, physically fit, physically fit, physically fit, physically fit, physically fit. And after he danced and danced and danced, the monster laughed. Oh, guitar man, you have made me happy. Guitar man shouted, why are you crying now? Guitar man, can I ask you something? Oh, yeah, you can ask me something, but my neck is paining, so can you sit down, please? And the monster sat on a platform on the road. The guitar man asked, what happened? Why are you crying? The monster replied, am I ugly?
The guitar man thought, what sort of question is this? No, not at all. You are the most beautiful monster I have seen in my life. If I am so beautiful, why is the princess not marrying me? I think he must have studied in a very good school. He's asking such wonderful questions. It's not like that. You are mistaken. What? I'm mistaken? Let me tell you the answer. You monster, you are very tall. Look at your height. And the princess, she is too short. Whenever she needs to talk to you, she has to bend her back like this. And whenever you need to talk to her, you need to bend your back down. So if you both keep bending your backs, what will happen? Our backs will break. Now with broken backs, do you think you will be happy? Not at all. See, that's why she does not want to marry you. Yeah, there are lots of practical difficulties in marrying a short woman. Exactly. I must have thought about it. Oh, I made a big mistake. Okay. I must go and tell sorry to the king and the princess. That's better. The monster went to the king and the princess, and he looked at them and said, I am sorry. I made a big mistake. This guitar man, he opened my eyes. And the monster went away. The king called the guitar man and he asked, what happened? How did you convince the monster? And the guitar man told whatever happened. And the king said, you are an intelligent man. And I say, with your intelligence and music, you will definitely be a good king. And today, I make you my son-in-law and my prince. And that's what happened. Very soon, the guitar man married the princess and he became prince. And after the king died, he became the king. And I must say, he ruled the king very happily because he had both music and wisdom. Yankee Doodle went to town riding on a pony. He stuffed a feather in his cap and called it macaroni. Yankee Doodle, give it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the steps, and with the girls be handy. Yankee Doodle went to town riding on a pony. He stuffed a feather in his cap and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the steps, and with the girls be handy. So, now let's listen to a very small story. Once upon a time, in a forest, there was a big lion. And I must say he was big because he was truly big. He just ate whatever animal that came in front. And this angered all the animals in the forest. One day, the elephant thought, that lion, he is killing everyone. He is showing no mercy. We must put an end to this lion. Thus, the elephant asked his friend, the mouse, hello, mouse. Hi, elephant. I need a help from you. What help? Can you help me kill the lion? That big lion, elephant? Yes. Elephant,
I just got married. My wife is waiting. Sorry. Bye. Let me ask another friend. Hi, horse. Hi, elephant. Hey, horse. I need a help from you. What help? Can you help me kill the big lion? The big lion elephant? Yeah, the big lion. Sorry. Oh, I just forgot. My grandmother is waiting for me in the forest. I should go and meet her. Bye, elephant. And the horse too went away. Cowardly horse, cowardly mouse. Zebra? Hi. Oh, hi, elephant. Hey, zebra. Do you like to kill the big lion with me? The big lion? Sorry. He too ran away. Now, the elephant thought, who will help me kill the lion? I can help you. He looked down and saw an ant. Really, you can help me? Oh, I can help you. I'm a red ant and I can bite. Okay, go on. Try it. And the red ant said, thank you. I will soon kill the lion and tell you. Okay, that's good. And the red ant went to an anthill and called all his ant friends. He told them, friends, let's teach the lion a lesson. Then all the ants and our hero, the red ant, they went to the lion's cave. They saw the lion sleeping and slowly they climbed up the lion's body. And the red ant said, 1, 2, 3, and he began to bite them. Bite the lion. The lion cried, hey, stop. Whoa, it's paining. Stop. The red ant said, we will stop biting if you promise to run away. The lion replied, oh, I promise to run away. It's so paining. Okay, friends, stop. Let's slowly come down. The ants came down the line. The lion limped away. And he limped and he went far away from the forest, never again to come back. The red ant thanked his friends and told this to the elephant. The elephant said, thank you so much. Now, I want to give you a gift. What gift? Can you be our king? The red ant said, okay, I'll be a king. And that's the end of the story. And that's the end of the 3 stories that I wanted to tell you this morning, which I hope made you happy today. The time to be happy is now. And the way to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and to have a little heaven right here. And to have a little heaven right here. Thank you so much for this wonderful opportunity. It was great pleasure telling stories to you all. Thank you. Thanks, Alvin. That was heaven. Thank you so much. Thank you. Thank you very, very much. We have Ms. Poonam Gulani, a teacher, a storyteller, an amazing human being, and her stories are going to take you places. Poonam, ma'am. Good morning, beautiful souls. Good morning. Very good morning. Hope you're having a wonderful day. I'm Poonam. I'm a retired teacher. I'm going to tell you 3 stories today. 2 are spiritual and 1 is a motivational one. So let's start. Yes. Okay,
the first story is called Gajendra Moksha. It is from the Bhagavad Purana. There's a king. He's a very mighty and strong and courageous king. He is an elephant king. His name is Gajendra. So Gajendra has a very big herd. He's very popular, and as his popularity increases because he's a very good king and has done many deeds, more and more elephants join his herd. One day, Gajendra decides to go for a picnic with his family. The rest of the herd, when they hear this, they come to request him. The king, oh king, let's also go with you. Please take us along. Gajendra said, why not? Of course. So let's prepare, and tomorrow morning, all of us will go for a picnic. So the next morning, we have Gajendra leading the herd, his family with him, and the whole herd of elephants, all different shades of gray, all different sizes, mothers, fathers, baby elephants, and they are making their way through the forest. In front of Gajendra are two warrior elephants. They're clearing the path for Gajendra to walk. And they keep all of them enjoying themselves. They're dancing, singing, having a lot of fun. They walk for a few hours and they reach a beautiful lake. Gajendra tells the herd, please stop. Let me check out the place. See, he was a wonderful king. He always thought of his people. So in this case, people, of course, are elephants. So Gajendra goes down to the lake and he looks all around to see everything is clear. And then he takes some water and puts it on his back. Wow, isn't that beautiful? He takes some water and splashes it on his back. After all that heat of walking, it is so lovely. It is so cool and refreshing. He takes some more water and he splashes it. Takes some more water and splashes it. He is just enjoying himself. Then he takes some more water and he starts drinking it. Suddenly, he feels a tug on his leg. He looks down and sees a crocodile has caught his leg. So Gajendra pulls his leg, but he is not able to pull it. The crocodile is caught on tightly. It's gripping his leg very tightly. Gajendra trumpets loudly to frighten the crocodile. But no, nothing is happening to the crocodile. He pulls his leg. The rest of the herd, seeing what has happened to their king, the commotion that's going on, they come running and they also catch hold of Gajendra and try to pull him out. Here we have the crocodile pulling the king into the lake, and we have all the other elephants trying to pull him out of the lake. But all the efforts go in vain. Nobody is able to pull out the king, and the king's leg is bleeding and the water has become red. He's crying in pain, he's trumpeting, but he's still being courageous and he's hitting with his other leg. He's hitting the crocodile with his other leg. But the crocodile just doesn't give up. He's catching on tight. His jaws are just fixed on Gajendra's legs. And in the end, all the other elephants, fearing for their own lives, seeing that the king couldn't help himself, they all go away one by one. And Gajendra is all alone to fend for himself. Gajendra doesn't stop. He keeps struggling, trying to free himself. Then he sees a beautiful lotus near him in the lake. He takes out the lotus with his trunk and he offers it to God. Hey Krishna, please help me. And he says a prayer. And at once, Krishna comes down on his huge Garud, the bird, and he decapitates the crocodile. And Gajendra is free. Now, one may ask, Gajendra is an elephant. So do elephants pray? Do animals pray? No, it is us human beings. We have a higher consciousness. So we are able to pray. So how did Gajendra pray? So here's the answer. Gajendra prostrated before God and thanked him. Told him, thank you very much. You have saved me today. And Lord Krishna tells him that in his previous birth, Gajendra was a king. He was the great Indrayamuna. And during that time, he was an ardent devotee of the Lord. He used to really pray a lot to the God. So that's why when Gajendra saw the lotus, he had a flash.
the flashback from the previous birth. And he remembered a prayer. He said the prayer. And Lord Vishnu, that is Krishna, was so happy that he came to save him. Now, Lord Krishna tells him in this previous birth, he was a king and he was sitting on his throne. He was a very good person. He was doing lots of noble deeds. And Sage Agastya came to visit him. When Sage Agastya visited him, the king was sitting on his throne and he wished him. So Sage Agastya was thinking, such a wonderful king, so many good deeds. He's a popular person. He's very great. But look at his ego. He's not even standing up to respect me. And the sage curses him. Says, in your next birth, you will be born as a crocodile. You'll be born as an elephant, sorry. So that is why he was born as an elephant. Now let's cut back to the crocodile. The crocodile in his previous birth also was a king. He was a Gandharva king called Mankara. And he was also visited by a great sage. And the sage and the king are having a bath in the river. And the sage is doing Anjali. He's praying to the Surya, that is the sun god. He's praying. The king becomes mischievous and he pulls the leg of the sage for fun. The sage gets furious and he curses him, saying, in the next birth, you will be a crocodile since you like to pull people's legs. At once the king repents. He says sorry, he begs for pardon. The sage has a very big heart. He says, okay, but I cannot reverse the curse. I'm sorry. It will take place. You will become a crocodile. But in that birth, you will be slain by Lord Krishna himself. And then you will get salvation. You will be liberated. And that's it. So what happens in life is a karma. We have a understanding of this story. So it's a symbolic meaning. In this, we have Gajendra, which is equivalent to a human being. We have the crocodile, the sins that we human beings commit. And then the lake, of course, which is the world. So we human beings get so much caught up in worldly desires, ignorance, and sins that we are stuck in this chain of karma. We keep getting births and rebirths, coming back and back again and again. So we have to look beyond this creation. We have to go further than this, and we have to surrender to God. And then we will be liberated. Thank you. I hope you enjoyed the story. Okay, here's another story. It's a motivational one, and mostly do for kids. Of course, even the elders can learn from it. I hope you enjoyed this one too. So here we have meow, meow. Mama cat is calling baby cat. And out comes a beautiful, white, little, cute kitten with a pink bow. Beautiful pink bow between her ears. Mama, meow, I'm ready. And mother cat says, wow, you're looking so beautiful, baby. Let's go. Mother cat and kitty have been invited to a friend's house, the friend of Mama cat. And they set out. They're going to have fresh, creamy milk and fish. They set out of the house. They go. It's a beautiful, pleasant day. Lots of bright sunshine, slight breeze, wonderful, colorful flowers all over the place. They walk, and they're strolling down the lane, paw in paw. Mother and kitty are strolling down the lane. And then they come suddenly out of nowhere appears a dog. Mind you, and the dog crawls. Mama cat says, kitty, run! And Mama cat and kitty run for their lives. They run and run and run. The dog keeps barking, bow, 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 and it follows them. It chases them. Kitty and Mama cat start running up the hill. The dog keeps following them. Bow, bow, wow, 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 wow. It keeps following them. Mother cat and
Kitty are still running. They run down the hill. The dog keeps following them, all the while barking, "Bow, bow, 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 bow," growling. Mother cat and Kitty reach the bottom of the hill. They start moving in the lanes, in the houses between the colony, and still the dog is chasing them non-stop. Baby cat Kitty cries, "Mama, Mama." Purrs Kitty, "My legs are paining. I'm in so much pain. I can't run. I'm not able to catch my breath." They are panting loudly. They turn a corner. Mother cat says, "Kitty, wait, stop, catch your breath." Mother cat turns around, waits for the dog to catch up with him. As soon as the dog catches up, Mother cat fiercely says, "Bow, bow, bow, bow." The dog caught unawares. He's shocked. He puts his tail between his legs and flees in the other direction. Kitty says, "Mama, wow." Kitty is jumping up in glee. "Wow, Mama, wow, wow. How did you do that? How did you do that?" Mama says, "Come here, Kitty." She hugs Kitty and she says, "It's always nice to learn a new language." Thank you. So shall we go on to the third story? Okay, this is a spiritual story taken from the Mahabharata. This is actually taking place after the Mahabharata war. So in this story, we have King Dhritarashtra. King Dhritarashtra is a blind king. He's the father of 100 sons. That is the Kauravas. The Kauravas and the Pandavas had a war. They fought because they wanted the king Hastinapur, and this is called the Great Mahabharata War. So soon after the war, we have Dhritarashtra. He is in a lot of pain, a lot of grief. He has lost his children. He has lost everything, lost his kingdom in the war, and he's crying. He's complaining to Lord Krishna. "Lord Krishna, you have been very unfair to me. I have lost all my 100 sons. I am blind. Pandu, my brother, had only 5 sons, and all his 5 sons are still alive after the war. Why didn't you help me? Why didn't you stop the war? Why didn't you help my children during the war?" So Lord Krishna tells him, I am the witness. I am not the doer. But in this case, I myself came here as a messenger of peace. I came to your court where you were present, your nobles were present, your son Duryodhan and all your other sons were present. And I spoke to Duryodhan. I explained to him that your uncle, that is Dhritarashtra's father, Pandu, was the king of his kingdom. When he wanted to go to the forest, your father was made the caretaker of the kingdom. Now, since your father was the caretaker of the kingdom, he was doing his job very well. He was taking care of the kingdom. He was taking care of the subjects. But what happened? Unfortunately, Pandu, your uncle, he died in the forest. And when the 5 Pandavas, his sons, those are your cousins, they returned to the kingdom. They had to come back to the palace. They came back to the palace. But what happened? Your father, Dhritarashtra, did not crown Yudhishthira, the eldest Pandu, the king. Instead, he crowned you the crown prince. Duryodhan was made the crown prince. And soon after that, he was made the king. So many years have passed. It's time that you return Hastinapur to its rightful owners. So Duryodhan is a very haughty person and he is very stubborn. Duryodhan says, how dare you ask me for my kingdom? Hastinapur is my kingdom. It will always remain mine. I am not going to give up my kingdom. I will not give anything to the Pandavas. So Lord Krishna tries another method. He says, okay, you don't want to give the kingdom. I can understand. Do one thing. Give them only 5 villages. Please, I plead with you. Give only 5 villages to the Pandavas. But Duryodhan is very angry. He storms his leg and says, no, no, no. I will not even give them a piece of land.
where they can poke a needle. Even that much land, I am not going to give the Pandavas. Understand that. So the war was inevitable. Now, the next question is, I'm going to answer the next question. That is, I had given Duryodhan and Arjun 2 choices. They have a choice to choose between me and my army for the war. So Duryodhan at once jumped and he picked my army. He wanted my army for the war. While Arjun was happy to have me alone for the war, and I became his charioteer. So that answers 2 of your questions, O king. Now, O great king, I am going to give you divine vision, so you yourself can see what has happened in your previous lives. So King Dhritarashtra is given divine vision, and he sees himself many births before. King Dhritarashtra was a hunter. He was doing his job well. He used to hunt animals, he used to kill them, he used to sell them, he used to make money, he used to look after his family. One day, the hunter, he sets a trap and he goes away for a few hours. After a few hours, when he returns, he finds some animals. He takes out those animals, and then what he does is he lights a fire on the net. He lights the net and he throws it into the forest, right into the trees. So many of the forest trees catch fire. The fire is ablaze. The forest is ablaze with fire. It's very hot and burning, and many of the animals in the forest die. Many of the birds in the forest, those who were on the trees, who has the nest, they die. Baby birds, the birds which couldn't fly, they were blinded. All these birds were very angry. They were grieving. So they cursed Dhritarashtra, saying that you will be born blind. And then you will realize what is the grief of losing children. Dhritarashtra says, hey, this is my karma. I'm sorry I did this. But tell me, oh Krishna, how come it took so many births for this to happen now? So Krishna says, every child is a blessing. Every child is a blessing. For us to get a child, we need to have so many blessings. Now, you were destined to have so many children, that is 100 children. So you had to accumulate so many blessings. That is why when you had accumulated 100 blessings, you were born blind and you had 100 children in this birth. So karma is impartial. It does not take anybody's side. It is up to us. We should learn to do good things and be good. I hope you have learned from the story. Thank you. Have a wonderful day. Stay blessed. Love and blessings. Bye-bye. Thank you, Miss Poonam. That was a wonderful way to begin the day. We now have with us Mrs. Sundari Murjani. Good morning to everybody. It's my pleasure to be amongst you or to tell a story. I love moral stories. Today I am Sundari ma'am, before you start, can I just say something? Listen, she wants to say something. Yes. Okay. It's such a pleasure knowing you, seeing you after so many years. I don't know, you won't remember me, but Mr. Murjani was from Uti. He was, Chelaram's meant Mr. Murjani. But one day I want to meet you. Okay. Definitely. Chelaram's meant Mr. Murjani. And I still remember going to their house in Chennai, meeting Mr. Murjani. And after meeting him, though he was a little unwell, he came right down
open the car door, and those kind of things you don't get to see nowadays. Those kind of people also you don't get. He was an amazing man, and very respected very highly by my father. Thank you so much, ma'am. Thank you so Nice to listen to your stories today. Thank you. Good morning to everybody. It is my great pleasure to be amongst you all to tell a story. I love moral stories. Today I am going to share some story with you all. It is on service costs no money. One day a priest came to the temple and wanted to tell his devotees how to attain salvation. We have to do something in life to achieve it. So he started. He says, 1, go on a pilgrimage, you will get salvation. 2nd, if you can dig wells and lake for the people where there is scarcity of water, you will achieve salvation. 3rd, build hospitals where sick can be looked after and taken care. You all will achieve salvation, and so on. While the saint was speaking and suggesting how to achieve salvation, among them in the public was a poor beggar sitting and listened so attentively. He was restless. He got up and interrupted. He said, "Excuse me, Swamiji, the topic you are speaking on achievement of salvation is meant for rich people. So rich can do all these to get salvation. Then what about me? I am a beggar, poor man. I can't afford to do all this. How can I achieve salvation?" The saint told him, "You can't go on a pilgrimage, so no problem. You can go to the nearest temple. You can't dig well, no problem. Can you not give a glass of water to a thirsty person who comes to you? Point 3. You need not build a hospital. You can serve any sick person with love and affection. You surely will achieve salvation. Our service to the needy person will bless you, and you will achieve salvation." So it is service costs no money. And this one small story goes, how much a child loves their father. There's a little girl decorating a box with a gold wrapping paper to put under the Christmas tree. Money was tight in the house, so the girl's father punished her for wasting all the road on that box. However, the next morning, the girl brought the gift to her father. He said, "This is for you, Daddy," she says. He opened the box and finds it empty. So he began to get angry again and abuse her a lot. Don't you know that when you give somebody a gift, it should be not an empty box, but something should be inside? The girl, she looked at her father and there were tears in her eyes. "Dad, this box is not empty," she says. "It is filled with my kisses for only you." The father was stunned. He felt embarrassed that to find. He put his arms around his daughter and begged her forgiveness. For many years in life, the man kept the golden box near his bed. Whenever he felt sad and downhearted, he opened it and thought of the love that his little child had put in it. Each of us have been present of unconditional love from our children, family, friends, and God.
It is most precious possession of to anybody could hold. And there is one more story. There was a poor boy. He somehow managed to finish his metric. That time, 11th standard was called metric. He could not find a job for himself, and he did a very difficult life. He came to a shop and he begged the person to give him a job. The shopkeeper told him that I have enough stuff. Sorry, I can't help you. And I don't have any suitable job for your studies. If at all I can offer you is a sweeper job. You have to come morning and sweep the shop and dust and clean it. That's all. The boy told him, oh, sir, I don't need salary. I need 2 times food and a place to sleep. So the boss agreed. And every day he used to come to the shop and dust and clean and be happy. He requested, sir, actually he was very hard-working person, a talented person. So after cleaning and dusting, he used to slowly help the boss with his accounts. And on and so on. He very used to his work. And he got a lot of experience to help his boss. So the boss was very happy with him. Slowly he handed over the accounts work to him. The staff was jealous, finding faults with the boy and complaining to the boss to kick him out of the job. The boy had the habit every morning when he comes to the shop, he used to close his room door and spend some time. So the staff complained to the boss that he's cheating you in your accounts. That is why he's closing the door and sitting in privately doing something. So they forced him to open the door. The boy refused. He said, I will come in 10 minutes time. But they all were restless and they pushed the door open. He immediately sat on his trunk. The staff, he really suspected and told the boss, see, he's sitting on the trunk. He's got something in the trunk. So the boss pushed him out and opened the trunk. He saw that his only old clothes were there. So he asked him, what is this? Why are you having all these old clothes in your trunk? So the boy told him, these are the clothes that I wore when I came to you for the job. And that clothes, I preserve it as a important thing in my life, that I should not forget what I was. That is why I'm just praying to God every day to help me to keep my mind steady and not to think what I am today. I want to remember my past and be nice to everybody anytime. Thank you so much. Hope you like my stories. All the best. God bless you. Neena ma'am. Okay, till Neena ma'am is back with us, we have another very short story from Mrs. Priya Murjani. Good morning, everybody. In these early auspicious hours, where the atmosphere is so serene and full of energy, there is a lot of positivity. I would love to begin my stories for everybody. My humble namaste to the Ace Nation team,
all the viewers and participants. I have two stories to tell. The first one is for children. I'm sure they would love it. And the second one for every age, where when you say thoughts are food for the soul, in the story wherein it shows the quality of thoughts and its reward are alike. So let's start with the first one. The first one is the Rosie the cow. There was a farm where a farmer had beautiful lands of agriculture, lots of orchards, and lots of cattle. In that group of cows, there was one baby calf which was very, very beautiful. It had a pink face, a pink nose, lovely shining pink lips, and two curly horns that were also pink. It had pink patches on its beautiful body. The little calf was loved by everybody. But slowly, the calf started to develop an ego. The other playmates also admired it and loved to play with it. One day, another person came to donate something at the farm. He gave them two big sacks of potatoes and many, many cabbages. But the farmer was very thankful and the donator left. Rosie was like very, very excited as she was getting the smell of lovely, raw, sweet potatoes. She kept sniffing the bag, and somewhere the potatoes started rolling out. She ate one. Oh, lovely, this is so juicy. And she ate another. Slowly, the other calves on the farm started to get to the sack to also have the potatoes. She avoided everybody and said, "These are for me as I am the most beautiful in this farm." Everybody left. Rosie kept eating them and her tummy was very full. Suddenly, there was a roaring sound and mooing sound. Moo, ah, and so on. Everybody gathered around her. They said, "Something has happened. What can we do?" The little calves went to the senior cow and told her, "Please come and see Rosie." They called her parents. Her mother started crying. "Oh, what has happened to my beautiful child? What will happen now?" The senior cow said, "I should get the farm." She called the master and he also brought the doctor. The doctor was like, "Everybody's crowding around. Let me get some space to see Rosie." He touched Rosie with the stethoscope. She was breathing well. He touched her face. Her face was fine. He touched her, patted her shoulders. Everywhere she was okay. But Rosie was still in pain. Then he said, "Something is wrong, but let me relax." He gave her an injection, and all the baby cows started getting scared. "Oh, maybe we are the next." Then he said, "Now I should examine her better." He touched her stomach, he touched her chest, he touched her belly button, and something kept releasing, like how you press the inflated a tire, and what happens? The wind comes in. Everybody started holding their nose, and they were like, "Oh, there's a bad odor. What should we do?" The doctor said, "Please give me space." So the senior cow asked them to move back. Rosie's mother kept crying. She said, "Nothing to worry. There's a lot of wind in her assistant." He takes a big injection, gives her a big jab, and Rosie is still holding. Slowly, Rosie starts getting better. The doctor leaves, assuring them that Rosie will be fine. When Rosie is better, everybody is around her. Her playmates, her friends, the baby calves, the parents, and the big ones. And the senior cow was sitting beside her, examining her, seeing that if she would be okay, she would. When Rosie was up, she was active, but she said, "I know, I made a mistake. I never shared with anybody. Hereafter, I will share because sharing is caring and pairing is bearing." Everybody was so happy. The other calves and playmates came to Rosie and said, "Rosie, come, let's play." They never felt jealous. They never hurt her. They added her along in her team. And the whole group of cows were very happy. Thank you. I hope the children enjoyed it.
Do we have time for another story, Meena ma'am? Should I go ahead? Bhavna, can you hear me? Yes, ma'am. Now we can hear you. All right. Ma'am, do we Okay. have time for another story? No. Okay. Can we tell one quick story? Okay, it's a short one. Yes. And Try to finish as this, yeah. this Wonder Woman out here is selfless. She is, she is just looking at her. If I'm talking about Priya, Yes. just looking at her, you will know, you just feel happy. And she's just, you feel peaceful. All the nice things, adjectives I can think of, yes, by just talking to her. And she's from Uti, a wonderful person, very selfless. She's been doing so much for so many people, and and continues to do so. Such a pleasure having her tell a story. This has been a dream come true. Thank you so much. Thank you so much. Thank you to the Television team, the viewers, and all the participants. My humble namaste to everybody. Thank you to give me a chance to also participate in this storytelling. There is one more story which is very short for everybody, where there's a saying that thoughts are food for the soul. Wherein the story it is the quality of thoughts that are rewarded and are alive. There was a king who was very rich, very big. He had a big kingdom. He was very just. His people loved him. And he had 3 ministers. The ministers served him very well. They loved the king. But one day the king was thinking, I wonder which minister served me well. Was it the first one? Was it the second one? Or was it the third one? Whose ideas were it? I want to know. And why is it that I have to reward them equally? So one day he calls the 3 ministers and he tells him, I'm going to ask you to go to my orchard, which is so big. Go there and pluck as many fruits as you can in a sack and come back. The first minister said, I would pick up the best fruits in the orchard. They'll be fresh, they will be ripe, they will look very beautiful. So he starts picking the fruits in the orchard. He gets berries, he climbs up the trees, and he's happy, he's singing and joyful. The second minister is like, should I pick up so many fruits? Isn't it a big burden? Well, I'll pick up whatever I can. So he goes to the orchard, he picks up a few fruits which are on the ground. They may be rotten, they may be raw, and a few from the tree. So half his basket is full of ripe and sweet fruits, which is laid on the top, and the lower part of the sack has only rotten fruits. The third minister is like, it's okay. If they have already picked up 2 sacks of fruits, I could put anything. They are not going to look in. It's just going to be full. So he starts collecting twigs and leaves and grass and finally lays it with whatever fruits he gets from the ground. He never works for it. Finally, when they reach the kingdom, the second minister and the third minister get there before the first. The first one is still picking the lovely fruits. The king is waiting, and when the 3 of them come, he said, fine, I'm so happy that you have got something for me, but my reward is I'm going to return it back to you so that you can make use of them in the next 2 weeks. He puts them in separate rooms and asks them to stay there and manage the life. The first minister says, I'm very thankful since I have the best fruits. He starts separating them in order of their ripening. So each day the fruit would ripe and he would eat something and he was okay.
he would do other things. The second minister has half the sack of ripe fruits and half of them were rotten. So the first week he manages, the second week he is eating the rotten fruits because he has no other choice. And he starts falling sick. The third minister is like already lifeless from the very first or second day because he has nothing to eat. So herein they say it's the thought that leads to words and the words that leads to your actions. When we have positive thoughts, we speak well and our deeds are good. But when we have the other thoughts, the actions are bad. So we are rewarded alike. I hope you like the story. Thank you so much. Yes, of course we did. Thank you so very much. It's been a pleasure listening. Want to listen to more stories from you. Sure. Thank you so much. Thank you, Sundari ma'am and Poonam ma'am. Wonderful stories, wonderful session. Our next storyteller is a trainer from the Tamil Nadu state government. He has wonderful stories to tell, a storyteller par excellence, and he's a man very much sought after because of his stories and his motivation. Thank you, Mr. Tulis, for coming in. வணக்கம். நாத்தவராயபுரம் தமிழ்நாடு. வணக்கம். Bhavna, can you introduce her? Do you have the... Let's start. Sir, yes, sir. Please start. Thank you. இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து குழந்தைகள் பெரியவர்களுக்கும் இனிமையான வணக்கம். கற்றது என்ன என்ற கதை. ஒரு 4 குழந்தைங்க நல்ல நட்பு ரீதியா 4 குழந்தைங்க பழகுறாங்க. அவங்களுக்கு இந்த திருவிழா ஒன்று நடக்குது. இந்த கிராமத்துடைய ஓரத்தில் ஒரு காட்டு பகுதி இருக்குது. அந்த காட்டு பகுதியில் இருக்கிற ஒரு கோவிலில் ஒரு திருவிழா நடக்குது. அந்த திருவிழா பார்க்கறதுக்காக பாலா, ஆனந்த், ரகு, பிரியா இவங்க 4 பேரும் போகலான்னு திட்டம் போடுறாங்க. அப்படி திட்டமிடும் பொழுது போயிட்டு ஒவ்வொருத்தரையாக கூட்டிட்டு போறாங்க. பிரியா வீட்டுக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி பிரியா நாங்கெல்லாம் திருவிழாவுக்கு போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அந்த வீட்டில் அவங்க அம்மா பலத்தை எதிர்த்து சொல்றாங்க, பெண் குழந்தைலாம் அனுப்ப முடியாது அப்படின்னு. என்ன சித்தி நீங்க இந்த மாதிரி தான் சொல்றீங்க? பாலா கேட்கலாம். பெண் குழந்தைன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி அடக்குமுறையை கொண்டு வரீங்க. பெண் குழந்தைக்கு சுதந்திரமா அப்படின்னா தான் கற்றலில் இருந்து எல்லா விதமான வாய்ப்புகளை அவங்க பெற முடியும். இந்த மாதிரி நீங்க சொல்றது சரியான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட வாதாட ஆரம்பிச்சோம். சரிடா போயிட்டு வாங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்தியும் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அனுமதி வாங்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, கிளம்புறாங்க. சித்தி அப்படியே எங்களுக்கு செலவுக்கு ஏதாவது காசு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. சரிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவங்களுக்கு செலவுக்கு தேவையான காசு கொடுக்குறாங்க. இவங்க 4 பேர் அந்த திருவிழாவுக்காக போறாங்க. திருவிழாவுக்கு போகும்போது அது காடு ஒட்டிய பகுதி, காட்டு ஒட்டிய பகுதி. அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது கோவிலுக்கு கிட்ட நெருங்கும்போது கடைகள்லாம் நிறைய இருக்கு. நிறைய இருக்கும்போது இவங்களுக்கு தேவையான அந்த பஞ்சு மிட்டாய் வேணும்னு சொல்லிட்டு ரகு கேட்குறான். சரி எதா வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலா வாங்குறான். உடனே அந்த பேப்பரோட கொடுக்கும்போது இந்த பேப்பர் மட்டும் என்கிட்ட கொடுத்துரு, பேப்பருக்கு கீழே போடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லை காடு பகுதிகள் நம்ம எந்த விதமான பொருள், பிளாஸ்டிக் போன்ற பொருளையோ அல்லது கண்ணாடி பாட்டில் போடக்கூடாது. ஏன்னா ஏற்கனவே காடு பகுதியோட அளவு சுருங்குது. 2வது விஷயம், காட்டு பகுதியில் இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாட்டில், பிளாஸ்டிக் பாட்டில் அங்க இருக்கிற பல விலங்குகளுக்கு பெரும் ஆபத்தெல்லாம் ஏற்படுத்துறது கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதனால இந்த பேப்பர் எங்கிட்ட கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அந்த பேப்பரை வாங்கி நம்ம பாக்கெட்டில் படிச்சு வச்சுக்கலாம். திரும்ப கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே அங்கே விசில் எல்லாம் விட்டுருக்காங்க. எனக்கு விசில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனந்த் கேட்பான். சரி விசில் தாண்டா இருக்கா, நான் உனக்கு செய்து தரேன், அதெல்லாம் வேண்டாம் நானே செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான், தன்னுடைய பாக்கெட்டில் மடித்து வச்சிருந்த அந்த பேப்பர் எடுக்கிறான். அந்த விசில் எப்படி பாருங்க, நான் விசில் செய்து தரேன் கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். வர அந்த பேப்பரை 5 சென்டிமீட்டர் நீளம், 4 சென்டிமீட்டர் அகலம், இந்த மாதிரி பேப்பரை கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறான். கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை மடிக்கிற பார்க்குறான். பாரு இதை மடி, இந்த மாதிரி 2ஆ மடி பேப்பரை மடிச்சுட்டு நல்ல நகத்தில்
இந்த ஃபோல்டிங் நல்லா ஃபோல்ட் ஆகிற மாதிரி நல்ல நகத்தில் அழுத்த ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்லா தேய்ச்சிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை இன்னொரு ஃபோல்டிங், செகண்ட் ஃபோல்டிங், திரும்ப இன்னொரு முறை ஃபோல்டு பண்ணு, திரும்ப அதை வந்து நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்லா அழுத்தி தேய் சொல்றான். இதை கவனமா வந்து ஆனந்து ரகு பிரியாத கவனம் பார்க்கறேன். இப்ப பாருங்க, திரும்ப நான் இதை என்ன செய்யறேன், பிரிச்சுட்டு ஒரு பேப்பர் மட்டும் எடுத்து இந்த ஃபோல்டிங் எடுத்து ஆப்போசிட்ல திருப்பிக்குங்க அப்படின்னு சொல்றான். ஆப்போசிட்ல திருப்பினா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஜிக்ஸாக் வடிவு கிடைக்குது. ஸோ பேப்பர்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஜிக்ஸாக் வடிவு கிடைச்சாச்சு. இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன் பாருங்க, இந்த மேடான பகுதியில ஒரு 2 mm 2 மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு ஒரு பேப்பரை நான் இதை கிழிச்சிடுறேன். கிழிச்சாச்சு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மையப்பகுதியில் சென்டர்ல ஒரு ஹோல்ஸ் கிடைச்சது. இப்ப இது என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, அவங்க விளக்குறாங்க, நல்லா கவனமா பாருங்க, நீங்களும் இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றான். சரி, இதை என்ன பண்றான், இந்த கையில ஆள்காட்டி ஒரு 4 ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கர் அதுல இந்த பேப்பரை வச்சிருக்கான். வச்சுட்டு அவன் சொல்றான், பாரு இந்த பகுதியில நான் ஊத போறேன், இப்ப நீ கேட்ட விசில் உனக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான். பாரு விசில் வந்து உங்களுக்கு சத்தம் கேட்குதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆமாடா ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க, எப்படா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. நீங்க வாங்க, உங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு பேப்பர் தர அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கும் ஆளுக்கு ஒரு பேப்பர் கொடுக்குறான். இந்த பேப்பரோட அளவு வந்து உங்களுடைய விரலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க அளவை கட் பண்ணீங்க. சின்ன விரல குட்டையான விரலா இருந்ததுன்னா லென்த்து குறைவாங்கன்னா இந்த ஹைட்டை குறைச்சிக்கிட்டு நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை செய்து காமிக்கிறான். செய்துட்டு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, எடுத்துட்டு ரொம்ப அழகா அவங்க ரசிக்கிறாங்க. பிரியா ஆனந்தரெல்லாம் ரொம்ப ஜாலியா ஆளுக்கு வருது விசில் செய்து ரொம்ப ஜாலியா என்ஜாய் பண்றாங்க. சரிடா, இவ்வளவு விஷயம் நல்லா அழகா கத்துக்கிட்டேன், ரொம்ப சந்தோஷமான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்படியே அந்த கடையை கடந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க. அது போயிட்டே இருக்கும்பொழுது பிரியாவுக்கு ரொம்ப தாகம் அதிகமா இருக்குது. அது தாகம் அதிகமா இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப தண்ணி தாகமா இருக்கு, என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, சரி ஒரு சர்பத் என்னடா சாவு என்ன பண்ண போற அப்படின்னு, இல்லை நீ கொடுங்க நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து சர்பத் சாப்பிட்றாங்க. சர்பத் சாப்பிட்ட உடனே அந்த ஸ்டா வந்து பாலா வந்து தன் கையில வாங்கி, அப்போ கொஞ்ச தூரம் போன உடனே என்ன பண்ற, அந்த ஸ்டாவ் இருக்குது, நீங்க இந்த ஸ்டாவ் என்ன பண்ண போறீங்கன்னு கேட்டீங்க, இந்த ஸ்டாவில் பாருங்க நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டாவ் எடுத்து காமிக்கிறான். ஸ்டாவ் எடுத்து காமிச்ச உடனே இதை நல்லா கவனமா பாருங்க. இந்த ஸ்டாவில் ஒரு எட்ஜில் மட்டும் நான் என்ன செய்யறேன், நல்லா அழுத்தமா வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து நான் தேய்ச்சாச்சு. இப்ப அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, ஒரு எட்ஜில் மட்டும் நான் கட் பண்றேன் பாருங்க, இதை எட்ஜில் மட்டும் கட் பண்ணிக்கிறேன். அதே போல அதனுடைய ஆப்போசிட்லையும் கட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு தன் பாக்கெட் வச்சு இந்த கத்திரிக்கோல் வச்சு இந்த ஸ்டாவை கட் பண்றான். பாலை கட் பண்ணிட்டு இப்ப பாருங்க நான் ஓத போறேன், என்ன சவுண்ட் வருது பாருங்க. அவங்களுக்கு ஆச்சரியமா இப்போது, ஒரு ஸ்டாவை வச்சு அழகா நீ வந்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பயங்கர சந்தோஷம். ஏன்னா மீண்டும் ஒரு முறை வாசிக்க காட்டுறாங்க, திரும்ப ஒரு முறை வாசிக்கிறான். வாசிச்சோடனே அவளுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு. சரிடா, இது எப்படா இது வந்து உன்னால வந்து வாசிக்க முடியுது, எப்படி இது வந்து சவுண்ட் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க. அதுக்கு அவன் சொல்றான், இது சவுண்ட் ஏற்படுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வழி சொல்றேன் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு டீ கடையில டீ கப் வாங்கிட்டு வர சொல்றாங்க. உடனே ஆனந்த் ஓடி போய் ஒரு டீ கடையில டீ கப் வாங்கிட்டு வரான். இவன் பாக்கெட் வச்சிருந்த அந்த நூலை எடுத்துட்டு அந்த டீ கப்ல மையப்பகுதியில் கோர்த்து இந்த மாதிரி அந்த நூலை முடி போட்டுறான். இப்ப பாருங்க சவுண்ட் எப்படி ஏற்படுதுன்றதுக்கு ஒரு விளக்கம் என்ன அப்படின்னா, இந்த டீ கப் வச்சுக்கிட்டு அவன் பாலா என்ன பண்றான், அந்த நூலை கீழ் வைக்கிறான். ஒரு சவுண்ட், ஒரு ரோரிங் சவுண்ட் ஒன்று வருதா பாருங்க, வருது. இதே நூல் என்ன பண்றேன் அப்படின்னாக்கா, நான் முடி போட்டுறேன், ஒரு நாட் போட்டுட்டு வரிசையா நாட் போட்டுறேன். நாட் போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்ட் கூடுதலா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒவ்வொரு முடியா வந்து போட ஆரம்பிக்கிறான். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு முடியா அவன் போட்டுறான் நூல்ல. போட்டுட்டு திரும்ப வந்து என்ன செய்யறான், அவன் இழுத்துட்டாங்க. அவன்கிட்ட சவுண்ட் வருது. இப்ப ஏன் சவுண்ட் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, இந்த சவுண்ட் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த இடத்துல இருக்கிற கீழ்ப்பகுதி டீ கப்ல இருக்கிற இந்த கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கிற இந்த ஃப்ரேம் என்ன ஆகுதுன்னா, நான் இருக்கும்போது முடிவுடைய தடைப்பட்டு மேலும் கீழும் அதிர ஆரம்பிக்குது. பாருங்க, இருக்கும்போது மேலும் கீழும் அதிர ஆரம்பிக்குது.
அப்போ இந்த மாதிரி அதிரும்போது நமக்கு சத்தம் உருவாகுது அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறான் பாலா. அப்போ அந்த விசில் எப்படி சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து ஆனந்த் கேட்கறான். அது ஒண்ணும் இல்ல, இந்த விசில்ல வந்து நான் காயத்தை கட் பண்ண இல்லையா, அதை கட் பண்ண பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மைக்ராஸ்கோப்ன்றதுல பார்த்தோம்னா அந்த இழைகள் ஃபைபர் கண்டென்ட் சொல்லுவாங்க பேரு, சின்ன 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 நாரிழை மாதிரி இருக்கும். நான் வேகமா வந்து விரல் சந்துகள் கிரிய வச்சுட்டு நீங்க லேசா ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது, லேசா கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு வீழும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஹேர் ப்ரெஷர் வந்து இங்க இருக்கிற அந்த ஃபைபர் கண்டென்ட் எல்லாம் வந்து வைப்ரேட் ஆகுது. அப்போ அந்த வைப்ரேஷனால என்ன ஆகுதுன்னா சவுண்ட் உருவாகுது. அப்போ சத்தம் உருவாக்குறதுக்கு ரொம்ப எளிமையான ஒரு விசில் இது. அதே போல உங்களுக்கு இதையும் வாசிக்கலாம். சரி, வேற ஏதாவது பண்ண முடியுமா இது அப்படின்னா தாராளமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யலாம், கொஞ்சம் மைனூட்டா இந்த சத்தத்தை மட்டும் நீங்க கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க திரும்ப ஒரு வாட்டி ஊதி காமிக்கிறேன். இந்த சத்தத்தை நீங்க மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்க, திரும்ப இந்த சவுண்ட் ஆனது சுருதியானது எப்படி கேட்குது நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அவங்க 3 பேரும் தயாராகிறாங்க. பாலா வந்து இந்த சாவல் வந்து ஊத ஆரம்பிக்கிறான். ஊதனோடனே சவுண்ட் வருது. இப்ப இந்த மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னு சொன்னேன் இந்த சத்தத்தை. இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த ஸ்டாவ்ல ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் நான் கட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு கத்திரிக்கோல்ல ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் கட் பண்றான். கட் பண்றதுக்கு முன்னாடி மீண்டும் சொல்றேன், சத்தத்தை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணீங்க. ஏன்னா அந்த சுருதி ரொம்ப முக்கியமானது. என்ன மாதிரியான ஒலி வந்ததுன்னு சொல்லி நீங்க ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப நானு ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் தோராயமா கட் பண்ணுங்க, அளவெல்லாம் தேவையில்ல, ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப பாருங்க, அப்ப முன்ன எழுந்த சத்தத்திற்கும் சவுண்டுக்கும் இப்ப வர சவுண்டுக்கும் நிச்சயமா உங்களுக்கு வேறுபாடு தெரியும். திரும்ப ஒரு தடவை நான் கட் பண்றேன்னு சொல்லி மீண்டும் ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் கட் பண்றான். கட் பண்ணிட்டு உடனே இப்போ பாருங்க, இப்ப சவுண்ட் முன்னோட எப்படி கேட்குது நல்லா மைனூட்டா பாருங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமா போகுது. ஆச்சரியமா ஃப்ரீயாவும் பாக்குறாங்க, அதுவும் பாக்குறாங்க, எப்படி அது சவுண்ட்லாம் வித்தியாசமா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. மீண்டும் இன்னொரு தடவை நான் சவுண்ட் வந்து குறைக்கிறேன் பாருங்க, மாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு 3 சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிட்டான். இப்போ பாலா ஊதான். ஆச்சரியமாயி போகுது. இப்ப அது சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்கறேன். நீங்க யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறான். அப்ப பிரியா சொல்றேன், நீங்க வந்து நீளமா இருந்தது, ஊதனை காத்து வருது, அந்த காத்தோட அளவு மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரியா அவளுக்கான விளக்கத்தை கொடுக்குறாரு. பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு சொல்றீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவான விளக்கம் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலா கேட்கறான். பரவாயில்ல நீங்க சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அவன் சொல்றான், இந்த குழாயோட லென்த் முழுவதும் காற்று ஸ்தம்பம் இருக்குது. அப்ப நம்ம ஊதும் பொழுது இந்த காற்று ஸ்தம்பத்துடைய அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஒலி வருது. இதெல்லாம் நீங்க பின்னாடி நமக்கு பெரிய வகுப்புல வந்து மூடிய குழாய், திறந்த குழாய் எல்லாம் படிக்க போறோம். அப்போ கட் பண்ணும்போது இந்த காற்று ஸ்தம்பம் உள்ள அதிர்வடைகிற காற்று ஸ்தம்பத்துடைய அளவெல்லாம் வந்து வேரியேஷன் வருது. எவ்வளவு கட் பண்றீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த காற்று ஸ்தம்பத்துடைய அளவெல்லாம் வந்து மாற ஆரம்பிக்குது. அப்போ அடிப்படை சுரம், அந்த அடிப்படை சுரம், மேற்சுரங்கள் இந்த எண்ணிக்கைக்கு தகுந்தபடி நமக்கு எசையா மாற ஆரம்பிக்குது. அப்படின்னா ரொம்ப பிரமாதமா இருக்குதா? பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேடிக்கைக்காக இந்த குழந்தை அழுகிற மாதிரி ஒரு சத்தத்தை உருவாக்கம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலால படம் மீண்டும் ஒரு முறை அதை பயன்படுத்துறோம். ஊதும்பொழுது இதை க்ளோஸ் பண்ணும்பொழுது சவுண்ட் வித்தியாசம் வருது, ஓப்பன் பண்ணும்போது மீண்டும் சவுண்ட் வித்தியாசம் வருது. அப்படி தொடர்ந்து நீங்க திறந்து மூடும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா குழந்தை அழுகிற மாதிரியான ஒரு சத்தத்தை உருவாக்கலாம். ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். அப்போ குழந்தை அழுகிற ஒரு சத்தம் கிடைக்கும். ஆக இந்த ஒரு வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப அழகா நம்ம நிறைய சயின்ஸ் பேசலாம். அப்போ காற்று ஸ்தம்பத்துடைய நீளம் மாறுது, சுருதி மாறுது, அடிப்படை சுரம், இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து நம்ம நிறைய கத்துக்கலாம்டா அப்படின்னு அவங்க வாயை தருது. ஆமாண்டா இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அதுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் நான் கீழே போனாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். சரிடா, இப்போ இதே வந்து நாகஸ்வரம் வாசிக்கிறாங்க, அது எப்படி நாகஸ்வரம் வாசிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறேன். அதுவும் இதே தான் பாருங்க. உங்களுக்காக என்ன பண்றேன், 2 துளை இங்க ஒரு துளை போட்டுருக்கிறேன், அடுத்து இங்க ஒரு துளை போட்டுருக்கிறேன் அதே ஸ்டாவில். அப்போ என்ன பண்ணுங்க, ஒரு மேலே வந்து நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ண மாதிரி கட் பண்ணிட்டு சின்னதாக 2 துளைகள் அல்லது 3 துளைகள், உங்களுக்கு எத்தனை வாய்ப்பு இருக்கோ அது துளைகள் பயன்படுத்தலாம். நீங்க நாகஸ்வரத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 6 துளைகள் போட்டிருக்காங்க, மொத்தம் 7 சுரம் சொல்ற மாதிரி. இது ஒரு துளை, மீது 6 துளைகள் பயன்படுத்தாங்க. இப்போ நான் நாகஸ்வரம் மாதிரி வாசிக்கிறேன் பாருங்க அப்படின்னு சொல்றான். அவளுக்கு ஆச்சரியம் வாய்ப்பு, இப்ப புல்லாங்குழல் வர மாதிரி சவுண்ட் வருது அப்படின்னு.
இல்லடா நான் ஊதும்பொழுது இந்த தொலைகளை வந்து என்ன பண்றேன் மாறி மாறி மூடி மூடி திறக்கிறேன். அதனால உங்களுக்கு அந்த புல்லாங்குழல் வாசிக்கிற மாதிரி, மகுடி வாசிக்கிற மாதிரி, நாதஸ்வரம் வாசிக்கிற மாதிரி வரும். எனக்கு அதெல்லாம் வாசிக்க தெரியாது. அந்த துறைகள் வந்து சரியாக பயன்படுத்திட்டு நம்ம இந்த தொலைகளை திறந்து மூடணும்னாக்கா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா, நமக்கு தேவையான அந்த சவுண்டை வந்து ஈஸியா மியூசிக்கா மாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலா விளக்குறான். இன்னொரு தடவை வாசிக்கிறா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் வாசிக்க முடியுமானா தாராளமா யாரு வேணாலும் வாசிக்கலாம். வாசிக்க தெரிஞ்சவங்க சியோட வாசிக்கலாம். வாசிக்க தெரியாதவங்க சும்மா ஜாலியா வந்து ஒரு டைப் பாஸ் செய்யலாம் சொல்லி சொல்றான். ரொம்ப ஜாலியா இருக்குடா, ரொம்ப சந்தோஷம் தான் சொல்லிட்டு நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஸ்டாவை உங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்டாவை பயன்படுத்துவீங்க, தாராளமா செய்து பாருங்க. சரி நம்ம கோயிலுக்கு போறாங்க, நேரம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. அப்படி கோயிலுக்கு போறாங்க. போகும்பொழுது அந்த கோவில்ல அதெல்லாம் ஒரு கடையில காத்தடிக்கும். உடனே காத்தடிக்கிட்ட உடனே அதாவது என்ன கரடி எனக்கு காத்தாடி வேணுண்டா நேராகும் கூட பூச்சி சரி காத்தாடி தாண்டா வேணும் ரைட். ஏன்னா லாலிபப் சாப்பிட்டு பூச்சி வச்சிருந்தாடான்னு கேட்குறான். சரி ஒரு லாலிபப் வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு லாலிபப் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. சாப்பிட்டுட்டு அந்த குச்சி மட்டும் எனக்கு கொடுங்க, காத்தாடி செய்து காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலா சொல்றான். உடனே 6 லாலிபப் வாங்கி ஜாலியா சாப்பிட்டுட்டு கரெக்டாக கேட்குறேன்னு அந்த குச்சியை மட்டும் என்கிட்ட கொடுக்குறேன்னு சொல்றான். அந்த லாலிபப் குச்சியை வந்து இவன் வாங்கிக்கிறான். பாலா இந்த மாதிரி லாலிபப் வாங்கிட்டு பாருங்க நான் உங்களுக்கு காத்தாடி செய்ய போறேன். முதல்ல என்ன பண்ணுங்க, இந்த கட் பண்ணி போட்டோம் இல்லையா இந்த ஸ்டாவ் எடுத்துங்க. இந்த ஸ்டாவ்ல இருந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு காத்தாடி செய்ய போறோம். இதை கட் பண்ணிட்டு மையத்துல வந்து பொத்தல் போடணும்ன்றா சொல்லிட்டு என்ன பண்றோம், பாலா இந்த சென்டர்ல இந்த ஸ்டாவோட ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் அல்லது 4 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு இந்த ஸ்டாவுடைய மையத்துல வந்து ஒரு பொத்தல் போடுறான். இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டேப்பை பயன்படுத்தி இந்த டேப்பு க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மையத்தில் பார்த்தா பொத்தலும் போட்டுட்டான். நல்லா கவனம் பாருங்க, பொத்தல் போட்டுட்டேன், 2 பக்கமும் டேப்பு ஒட்டிட்டேன். அடுத்ததுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட் பண்ணிட்டான். பாலா என்ன பண்றான், ஒரு சைடுல வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்துடுறான். இந்த பகுதியில ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக கட் பண்ணிட்டு இந்த காற்று வெளியே வர மாதிரி வச்சிடறான். அதோடைய ஆப்போசிட்லையும் அதே மாதிரி என்ன செய்யறான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆப்போசிட்லையும் வந்து கட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு காற்று வெளியே வர வச்சு பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான். அடுத்ததான் வந்து இந்த நீங்க வாங்கி சாப்பிட்ட இதுல நான் என்ன செய்ய போறேன், எட்ஜில் வந்து பாருங்க லாலிபப் ஆன இந்த குச்சியை எட்ஜில் வந்து என்ன பண்றேன், ஒரு சின்னதாக ஒரு கட்டிங் பண்றேன், சின்ன ஒரு பொத்தல் போட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பொத்தல் போட்டான். பொத்தல் போட்டாச்சு. இப்போ நமக்கு தேவையான காத்தாடி தயாராகிடுச்சு. என்னடா சொல்ற காத்தாடி எப்படா அப்படின்னா பாரு, இந்த லாலிபப் குச்சியில எட்ஜில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்குது. அதே போல இந்த வேஸ்டான இந்த ஸ்டாவில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், 2 பக்கமும் போட்டு அடைச்சிட்டு மையத்தில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிட்டேன். இந்த எட்ஜில் கார்னர்லையும் ஆப்போசிட் கார்னர்லையும் கட் பண்ணிட்டேன். காற்று வெளியே போகிறது வந்து பண்ணிட்டேன். இப்போ நமக்கு காத்தாடி தயாராகிடுச்சு. என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த லாலிபப் குச்சியை இதுக்குள்ள வந்து இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் ஊற போறேன். லாலிபப்போட ஒரு எண்டில் நான் ப்ளோ பண்ணேன். என்ன வைப்பாங்க காத்தாடி சுத்தது பாக்கலாம். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாயிருது. பிரியா ரகு எல்லாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண சொல்றாங்க. ரகு கேட்டான் காத்தாடி வாங்கி கொடுவேன்னு சொன்னது ஒரு காத்தாடி இங்கே உருவாக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கர சந்தோஷமாயிடுறாங்க. மீண்டும் ஒரு முறை நான் ஊதி காட்டுற போறேன்னு சொல்லிட்டு ஊதுறான். சுத்த ஆரம்பிக்குது. உடனே பிரியாவுக்கு ஒரு சந்தேகம், இது எப்படி நான் சுத்துது வேகமா, என்னடா நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறேன். உடனே நான் சொல்றேன், பாலா ஒன்றும் கிடையாது, நான் ஊதுற காற்று இந்த எட்ஜில் இருக்கிற தொலை வழியா எங்க வருதுனாக்கா இந்த ஸ்டாவ் பகுதிக்கு வருது. ஸ்டாவ் பகுதியோட ஆப்போசிட்ல நான் என்ன பண்றேன், இதை வந்து அடைச்சிட்டனால இந்த காற்றானது 2 பக்கம் பிரிய ஆரம்பிக்குது. 2 பக்கம் பிரிஞ்சு என்ன பண்ணா ஏற்கனவே நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு பக்கம் துளை போட்டுருக்கிறேன். இந்த துளை வழியாக ஹோல்ஸ் வழியா ஃபோர்ஸா வெளியேறுது. நீங்க நியூட்டனுடைய விதி படிச்சிருப்பீங்க. 3ஆம் விதிப்படி வேகமா வெளியேறக்கூடிய காற்றுக்கு எதிர் திசையில இந்த ஸ்டா நகர்த்தப்படுது. அதே போல இந்த பகுதியில் இருக்கிற ஸ்டாவை நான் என்ன பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிறேன். காற்று வேகமா இந்த ஹோல்ஸ்ல வெளியேறுது. அப்போ வெளியேறதுனால ஆப்போசிட்ல இந்த காற்று தள்ளப்படுது. அப்போ நியூட்டனுடைய 3ஆம் விசை அதாவது படிச்சிருப்பீங்க. இப்ப நீங்க பிராக்டிகலா பாக்குறீங்க. அது சரிடா, நியூட்டனுடைய 3ஆம் விசைனா நேர்கோட்டில் தான் போகணும், ஏன்டா சொல்றது அப்படின்னா ஒருமைய விசைகள். ஏன்னா இந்த பக்கம் ஒரு விசையானது இந்த பக்கம் செயல்படுது, இந்த விசையானது ஆப்போசிட்ல செயல்படுது. அப்போ ஒருமைய விசையால் சோழ ரொட்டேட்டிங் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கத்துக்கு தான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. நான் கூட செய்யலாம் வேணா, தாராளமா உங்களுடைய அந்த லாலிபப் குச்சியை பத்திரமா வச்சுக்கங்க. ஏற்கனவே துண்டாக்கப்பட்ட ஸ்டா வச்சுக்கிட்டீங்க, செய்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் சொல்றேன். இது ஊதுங்க. ஊதும்பொழுது காற்று 2 பக்கம் பிரிய ஆரம்பிக்கும், வேகமாக வெளியேறும். இந்த பக்கம் வேகமாக வெளியேறும். அப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா காற்றாடி சோழ ஆரம்பிக்கும்.
ஜாலியா நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை செய்து காமிக்கிறான். காக்காடி தயார். ரொம்ப சந்தோஷம் தான், ஜாலியா இருக்கு எங்களுக்கு. வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தோம், அது இல்லாம நம்ம காட்டுப்பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். காட்டுப்பகுதியில் இருக்கிற விசேஷம் போறோம். பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு விஷயங்களை நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ கோவில் கிட்ட போகும்போது ஒரு குளம் ஒன்று இருக்கு. அந்த குளத்துல பாக்குறாங்க. பார்த்தா குளத்து மேல நிறைய பூச்சிகள்லாம் மீஞ்சிட்டு போகுது. ஆமாண்டா, பூச்சிலாம் நிறைய மீன், எப்படி இது பூச்சிலாம் வந்து தண்ணி மேலே நடக்குது, நாமெல்லாம் நடக்க முடியல, ஆனா பூச்சி மட்டும் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனந்த் கேட்பான். அதுவா ஒண்ணு இல்ல, பூச்சிங்க வந்து ஏன் தண்ணி மேல நடக்குதுன்னு நானு என்னதான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சாப்பிட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யலாம், சின்ன கொட்டாங்கச்சி எடுத்துட்டு அந்த கொட்டாங்கச்சியில தண்ணி எடுத்து வரான். எடுத்து வச்சுட்டு அதை மண்ணுல புதைச்சி வச்சிடறான். இப்ப பாரு, நானு என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பின் வச்சு உங்களுக்கு ஒரு சின்னதா செய்து காமிக்கிறேன், எப்படி வந்து அந்த பூச்சிகள் வந்து நடக்குது அப்படின்றது ஒரு சின்ன சோதனை செய்து காமிக்கிறேன் பாருங்கன்னு சொல்றான். என்ன பண்றான், அந்த கொட்டாங்கச்சில தண்ணியில இவருடைய அந்த சேஃப்டி பின் அந்த பின் எடுக்கிறான். அந்த பின் எடுத்துட்டு நல்லா கவனம் பாருங்க. இப்ப நானு உங்களுக்கு வந்து மேஜிக் மாதிரி தெரியும், அந்த பூச்சி ஏன் வந்து தண்ணியில வந்து நடக்குது, நடந்து போக முடியுது அப்படின்றது ஒரு சோதனை. இத நீங்களும் தாராளமா செய்யலாம். அவன் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பின்னை வளைச்சு பின்னை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யலாம், கவனம் பாருங்க. இப்ப இந்த பின்னை வந்து நான் என்ன செய்ய போறேன் அப்படின்னாக்கா, இந்த தண்ணியில மேல போட போறேன் அப்படின்னு சொல்றான். மெதுவா வந்து தண்ணிக்குள்ள வைக்கிறான். வச்சுட்டா பாத்தீங்கன்னா ஊசி மிதக்குது, அந்த பின் வந்து சேஃப்டி பின் மிதக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். ஆமாடா, சேஃப்டி பின் மிதக்குது, சூப்பர்ரா. அப்ப இது என்னடா காரணம் அப்படின்றேன். சரி, காரணத்தை தெரிஞ்சுங்க. பரப்பு விசை, நீருக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஒரு பண்பு இருக்குது. அப்போ அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஊசியானது மிதக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குதா, பூச்சிகளும் இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த குளத்து மேல நடந்து போகுது, ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது. ஆனா என்ன அப்படின்னா, நாம செய்யற இந்த விஷயத்தினால பூச்சிகள் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பல கொடுமையான விஷயங்கள் அனுபவிக்குது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அவன் ஒண்ணும் இல்லை, இப்போ ஒரு சோப்பு தண்ணி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னாக்கா, இந்த நீர்ல கொஞ்சமா போடுறேன், என்ன ஆகுது பாருங்க. ஜஸ்ட் தொட்டுட்டு வைக்கிறேன். சோப்பு தண்ணி பாருங்க, இது வந்து சோப்பு தண்ணி. இந்த சோப்பு தண்ணியை கொஞ்சமா தொட்டுட்டு இதை வைக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க. சோப்பு தண்ணியை ஒரே ஒரு டிராப் போடுறேன். ஊசி வந்து உள்ள போயிடுச்சு, அந்த பின் வந்து உள்ள போயிடுச்சு. ஐயோ ஆமாண்டா, என்ன சோப்பு தண்ணி வச்சா ஏன்டா உள்ள போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது கேட்க ஆரம்பிக்கிறான். அது ஒண்ணும் இல்லடா, அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, நீருக்கு பரப்பு விசை வந்து இருக்கு 72ன்னு. அந்த அளவானது பரப்பு விசையுடைய அளவானது என்ன ஆகுதுன்னா சோப்பு தண்ணி போது குறைஞ்சி போகுது. அப்ப நம்ம பயன்படுத்துகிற இந்த சோப்பு போன்ற கழிவுகள், எண்ணெய் போன்ற கழிவுகளா வந்து தண்ணியில சேர சேர அதோடைய பரப்பு விசையை மாறிடுது. ஏற்கனவே நீங்க கடல்ல கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அதாவது ஆயில் வந்து கொட்டிட்டு அது சுத்தமா என்ன ஆச்சுன்னா திரும்ப வந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க. அப்போ நீர்ல இருக்கிற சில ஜீவராசிகள் இந்த சர்ஃபேஸ் மாறினால பாதிப்பு இருக்குதுன்றத நம்ம உணர மாட்டோம். ஆமாண்டா, இப்ப இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குது. அப்ப நம்ம நிறைய குளம், ஏரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம சோப்பு பயன்படுத்துறோம், கழிவுகளை பயன்படுத்தி தள்ளுறதுனால அந்த உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுலாம் குறைஞ்சி போகுது. பாராட்ட சரிடா சரிடா. சரி, இந்த பரப்பு விஷயம் சொன்னீங்க அப்படின்னு என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறான். அது ஒண்ணுடா, பரப்பு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு சின்ன சோதனை கொடுக்குற பாருங்க. இப்போ ஒரு ரூபாய் நாணயம் என்கிட்ட இருக்குது. இந்த பரப்பு விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவா விளக்குறதுக்காக ஒரு சின்ன சோதனை கொடுக்குறேன். புரியா, நீ என்ன பண்ற, இந்த ஒரு ரூபாய் நாணயத்து மேல எத்தனை நீர்த்துளி வைக்க முடியும் சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறான். என்னடா ஒரு 3 நீர்த்துளி தானே வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியா சொல்றான். உடனே ரகு இல்ல ஒரு 5 டிராப் அளவுக்கு தண்ணி அதுல வந்து கொட்ட முடியும் அப்படின்றான். ஆனந்த நீ சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர சொல்றாங்க. ஆளுக்கு ஒரு எண்ணிக்கை சொல்றேன். சரி, 3 சொன்னீங்க, 5 சொன்னீங்க, பார்க்கலாம் எத்தனை நீர்த்துளியால நிரம்புதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். அப்போ நீங்களே தெரிஞ்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலை என்ன செய்யறான், ஒரு டிராப்பா போடுறான். நீங்க கவுண்ட் பண்ணீங்க. கவுண்ட் பண்றாங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. பாருங்க 36 டிராப். நல்ல கவனம் பாரு ஆனந்த் பிரியா, நல்ல கவனம் பாருங்க. ஒரு 36 டிராப் போட்டு அது எப்படி பல்ஜி ஆயிருக்கு, அதாவது மேடா வந்து நமக்கு இருக்கு. இது பேர் தான் சர்ஃபேஸ் செக்ஷன். வாட்டர் மாலிகுல் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, பரப்புல இருக்கிற சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற வாட்டர் மாலிகுல் அதிகமான ஃபோர்ஸை செலுத்தி தன்னுடைய பரப்பை குறைக்க முயற்சி பண்ணணும். அந்த விசைக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா சர்ஃபேஸ் செக்ஷன். இதனாலதான் வந்து வாட்டர்லாம் வந்து எப்பயுமே வந்து பருகிப்பு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா வழி ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அப்போ 36 டிராப்ஸ் 37வது டிராப்ல தான் வந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னாக்கா அது வழி ஆரம்பிச்சு. ஸோ இது பேர் தான் என்னன்னாக்கா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலாவை சொன்னேன். ஆமாண்டா இப்படி ஒரு கேரக்டர் தண்ணிக்கு இருக்குதா, பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்றான். ஆமா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த பரப்பு விசையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஏதாவது இந்த பரப்பு விசை மாறுது அப்படின்னாலே அந்த தண்ணியோட தன்மை மாறுது அர்த்தம். அதில் கலக்கிற பொருள்னால அந்த தண்ணியோட தன்மை மாறுது. பரவாயில்ல, ரொம்ப நல்ல விஷயத்த நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அடுத்ததா வந்து உங்களுக்கு நம்ம கோவிலில் போயிட்டு பார்த்துட்டு பொருளை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க சொல்றான். என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த வாட்டர் பாட்டில் எடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். வாட்டர் பாட்டில் எடுக்கிறேன்னா உங்களுக்கு இந்த வாட்டர் பாட்டில் உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சான ஒரு விஷயம் செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால சொல்றான். என்னடா அப்படின்னு கேட்கறேன். ஒண்ணு இல்லை, இந்த வாட்டர் பாட்டில இந்த பலூன் இருக்குது. இப்ப இந்த பலூன் வந்து நீங்க சாதாரணமா ஊதிட்டு இது எதுவும் முடி போடாம ஊதிட்டு அப்படியே விட்டா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க பார்க்கலான்னு கேட்கறேன். ஊதிட்டு விட்டா காத்துல வெளியே போயிட்டு திரும்ப பலூன் பழகி சுருங்கிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா சொல்றாரு. சரி, நீங்க ஊதிட்டு அப்படியே விட்டீங்கனாலும் பலூன் ஊதிய நிலையில உங்களால வைக்க முடியுமா அப்படின்னு பாலா ஒரு சேலஞ்ச் பண்றான். உடனே உங்களுக்கு ஆச்சு, அது எப்படா முடியும்? ஊதிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு நூல் போட்டு டைட் நல்லா டைட் பண்ணா நிற்கும், இல்லை இதை அப்படியே முடி போட்டா நிற்கும், இதை கட்டாம எப்படி நிற்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். சரி, நான் அது உங்களுக்கு செய்து காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சான ஒரு விஷயம் நான் பாருங்க. இப்ப இந்த பலூனை நான் இந்த பாட்டில் உள்ள போட்டுட்டேன். இப்ப இது என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா பாரு, இந்த மவுத் பலூனோட மவுத்தை வந்து இந்த மாதிரி வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ பலூன் இந்த மாதிரி செய்துட்டேன். இது என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னாக்கா, இப்போ யாராவது நீங்க வலுவா இந்த பலூனை வந்து ஊதுன பார்க்கலாம்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்றான். முதல்ல ஆனந்த் வாங்குறான், ஊதுறான், ஊது பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலாவை பிடிச்சிக்கிறான், பாட்டில் பிடிச்சிக்கிறான். ஆனந்த் வந்து ஊதுறான். ஐயோ என்னால ஊத முடியல, ஏய் நல்லா வலுவா தம் கட்டி ஊதுறா அப்படின்றான். நல்ல ஊத முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலாவை சிரிக்கிறான். சரி, அடுத்தது வேற யார் ஊதுறது, ரகு முயற்சி பண்றான். சரி எனக்கு ஊதுறா ரகு விடுறான். ரகு வாங்குறான், ரகு வாங்கிட்டு ஊத ஆரம்பிக்கிறான். ஐயோ என்னால முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். சரி பிரியா நீ ஊதுறியா? அவங்க ரெண்டு பேருமே ஊதிய இதை பண்ண முடியல, நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு. சரி இப்ப நான் ஊதுற பாருன்னு சொல்லிட்டு ஊதுறான். ஆமாண்டா பெருசா இருக்குது குறையுது, இதை இன்னொரு ரெண்டு சைடா சத்தியா ஊதிட்டேன் பெருசாயிடுச்சு, நீ மட்டும் எப்படிடா ஊதுன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கேட்குறேன். நீங்க மேஜிக்னு நினைக்கிறீங்க, கண்டிப்பா மேஜிக்ல நீங்க ஊதும் போது நான் என்ன பண்ண பாருங்க, ஒரு பக்கத்துல ஒரு தொலை போட்டுருந்தேன், உங்களுக்கு தெரியாம என்ன பண்ண, நீங்க ஊதும் போதெல்லாம் தொலையை அடிச்சுக்கிட்டேன். அடிச்சுக்கிட்டு நான் ஊதுனாலும் அது பல்ஜி ஆகாது. அப்போ பாலா மூடிக்கிட்டு ஊதி காட்டுறான், ஊத முடியல. ஹோல்ஸ் எடுத்துட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணுறான், ஃபிங்கர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஊதுறான். பார்த்தீங்களா? அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, நான் ஊதும் பொழுது இங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டனால, இந்த ஹோல்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டனால இங்க இருக்கிற காற்று அழுத்தம் இந்த பலூனை விட மாட்டேங்குது. அப்ப இங்க இருக்கிற ஹேர் ப்ரெஷர் பலூனுடைய பல்ஜி தண்ணியை அலோவ் பண்ண மாட்டேங்குது. சரிடா, அடுத்தது நீ இன்னொன்று சொன்னீங்க, அப்படி நிக்க வைக்கிற சொன்னீங்க. எப்படா? வெரி குட், நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க. பாரு என்ன பண்றேன், நான் ஊதிட்டு என்ன செய்யறேன் பாருன்னு சொல்லிட்டு விரல எடுத்துட்டான், ஊதுறான். பாரு இங்க ஹோல்ஸ் இருக்கு, திறந்த ஹேர் இருக்குதுல, திறந்த ஹேர் இருக்குது, பல்ஜி ஆயிட்டு அப்படி நிற்குது. ஆமாண்டா எல்லாம் ஆச்சரியமா பார்த்தாங்க, இப்படா அது அப்படின்னா. ஏண்டா நான் இந்த ஹோல்ஸ் மூடிட்டேன், இங்க நான் ஊதும் பொழுது பலூன் பல்ஜி ஆன உடனே இங்க இருக்கிற காற்று ஹேர் வந்து வெளியே போயிட்டுது, உள்ள ப்ரெஷர் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு. ப்ரெஷருக்கு குறையுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் இங்க இருக்கு,
ஸோ அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் அதிகம்ன்றதுனால இங்க இருக்கிற லோ ப்ரெஷர்ன்றதுனால பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கு. இதுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. ரொம்ப அருமையா இருக்குடா பார்க்கறதுக்கு. சரி, இப்போ இதே இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு கூடுதலாக சொல்ல போறேன். நம்ம ஸ்ப்ரிங்க்லர் தண்ணி எப்படி ஸ்ப்ரே ஆகுது, கம்ப்ரஷர் மோட்டர்ல எப்படி வந்து தண்ணி மேலே ஏறுறது சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய போறேன். இதுல என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, பாரு, உணலை வச்சு தண்ணி இதுல கொஞ்சமா தண்ணி போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி ஊற்ற ஆரம்பிக்கிறான். தண்ணி வந்து பலூன்ல கொஞ்சமா போகுது. இதை நீங்க வந்து விளையாட்டா பலூன்ல தண்ணி ஃபில் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் நம்ம தண்ணியை வந்து ஃபில் பண்றோம். கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ரைட், தண்ணி எனக்கு ஒரு 3/4 பங்கு ஆச்சு. பார்த்துக்கிங்களா தண்ணி? ஓகே. இப்போ நான் வந்து எங்கிட்ட பாக்கெட் வந்து என்ன பண்றேன், ஒரு மூடி. அந்த மூடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேனா போட்டு ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். பாருங்க, இதுல நான் என்ன செஞ்சிருக்கிறேன், சின்ன சின்னதா ஹோல்ஸ் போட்டுருக்கிறேன். இப்போ இதை எடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன், இது மேல பொருத்த போறேன். பொருத்தி நல்லா டைட் பண்ணிட்டு, இப்போ நீங்க கீழே இந்த ஹோல்ஸை நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னா அழகா வந்து தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரே ஆகும். ஸ்ப்ரிங்க்லர் மாதிரி இருந்தால் தண்ணி தெளிச்சு ஓடும். ஸோ இந்த சோதனை ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு உங்களுக்கு. இதை நீங்களும் செய்து பார்க்கலாம். நாமளா ஒரு ப்ரெஷருங்க ஓப்பன் பண்ண உடனே ஹேர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகி இதுல இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணி மேலே கொண்டு போவோம். அப்போ தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரே மாதிரி பண்ணும். நல்லா கவனமா பாருங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்றேன். ஓப்பன் பண்ணும்போது ஹோல்ஸ் ரிமூவ் பண்றேன். ரிமூவ் பண்ண உடனே பாருங்க, தண்ணி வந்து வெளியே வருது. ஸோ ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது தண்ணி வெளியே வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். இதுதான் வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். இப்போ ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக கொடுக்க நீராக வெளியே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பலூன் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து கொஞ்சம் அது வந்து மாற ஆரம்பிக்குது. ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வீட்டில் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி செய்யலாம். ரைட், ஆமாம், ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. சரி, இதெல்லாம் எங்கிருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, ஆமாம், என்னன்னா எல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, லாக்டவுன் வந்து நமக்கு நிறைய வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு, கற்றல்லாம் லேர்னிங்லேயே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறாங்க. இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன், பிரியா, நீ இந்த லாக்டவுன் என்ன பண்ணான்னு? அது ஏன்டா கேட்குறேன். லாக்டவுன் வந்து நான் நிறைய டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன், செல்ஃபோன் நோண்டிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் போர் அடிக்குன்னு சொல்லி தான் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், ஜிம்னாஸ்டிக் கற்றுக்கிட்டேன். ஓரளவு ஜிம்னாஸ்டிக் இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் காலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வர வரைக்கும் நான் கற்றுக்கிட்டேன். சூப்பர் சூப்பர். அப்போ இந்த லாக்டவுனில் நீ ஜிம்னாஸ்டிக் கற்றுக்கிட்டேன், நேடாக கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நான் வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டேன். அது இப்போ கற்றுக்கிட்டேன். தமிழ்ல இருந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டு யூடியூப்ல நிறைய இருக்கு. அதை வச்சு நான் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டேன். உடனே ஆனந்த் கேட்பேன், நேடாக கற்றுக்கிட்டேன். சாரிடா, நான் எதுவும் கற்றுக்கல. எங்கள் அம்மாவுக்கு சமையலில் கூட ஹெல்ப் பண்ணேன், காய்கறி கொடுப்பேன், தோசை சுடுவேன். அதுக்கேண்டா வருத்தப்படுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலை கேட்பான். இது வருத்தப்படுற விஷயமே இல்லையே, அவங்களுக்கு பிடிச்சதை அவங்க செய்தாங்க. நீ பெற்றோருக்கு என்ன பண்ணிருக்கிற, சின்ன சின்ன வேலை சமையல் ஒன்று கற்றுக்கிற. அது வந்து சமையல் கற்றுக்கிறதுன்றது மிக அற்புதமான விஷயம். ஏன் நான் வருத்தப்படுறேன், ஏன்னா பெற்றோருக்கு உதவி செய்யறது கூட வந்து சமையல உதவி பண்ணுறது. அதுல குறிப்பாக அம்மா வந்து சமையலே இருக்கிறாங்க லாக்டவுன்ல. அப்படிங்கும்போது நீ உதவி செஞ்ச விஷயம் தான் கற்றுக்க ரொம்ப பெருமையான விஷயம். ஆனால் இப்போ இவ்வளோ விஷயங்களை கற்றுக்கிறீங்க. ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறான், அடுத்தது ஜிம்னாஸ்டிக் கற்றுக்கிறேன். அப்படியா, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிம்பிள் சயின்ஸ் செக்ஷன் கற்றுக்கிறேன். அப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து பல விஷயங்கள்ல வந்து நமக்கு மாற்றம் இருக்குது. அதாவது என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, கற்றவங்க வந்து பள்ளிக்கூடம் போய் தான் வந்து கற்றுக்கணும், ஸ்கூலிங் தான் வந்து கற்றுக்க முடியுன்றதெல்லாம் தாண்டி நம்ம வாழ்க்கையில் கற்றுக்கிற விஷயம் நிறைய இருக்குதுன்றது அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அப்போ இந்த வந்து லாக்டவுன்ன்றது நமக்கு ஏராளமான விஷயம் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம். உறவுகளை மேம்படுத்துறது, மற்றவங்களுக்கு உதவுறது, அடுத்து மருத்துவ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து கவர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, பல பாடங்களை கற்றுக்கணும். குறிப்பாக நம்ம கற்றலில் வந்து வாழ்வியலுக்கு தேவையான கற்றலாம் கற்றுக்கிட்டோம். இது வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து புரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா லேர்னிங் ப்ராசஸ்ன்றது வந்து நாட் ஒன்லி இந்த ஸ்கூலில் மட்டும் கிடையாது, வந்து சுற்றிலுமே நம்மளை சுற்றி நிறைய விஷயம் நடக்குதுன்றது உற்று கவனிச்சாலே போதுன்றதான் வந்து இந்த லாக்டவுனை நான் கற்றுக்கிட்டேன். நிறைய சைட்ஸ் மூலமா நிறைய சோதனை செய்து காமிச்சாங்க. அதில் தானே நான் பார்த்து கற்றுக்கிட்டேங்க. அதுதான் அப்புறம் அது சொல்லுவோம். ஆமாண்ணா, நாங்களும் வந்து புத்தகம் குழுன்னு சொல்லிட்டு அதில் நிறைய பேர் வந்து கதையெல்லாம் சொன்னாங்க. பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து ஒரு குழு ஆரம்பிச்சாங்க. அதில் கதை சொல்றாங்கன்னு சொல்லி போய் கேட்க ஆரம்பித்தேன். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்களாம் கதை சொல்ல ஆரம்பித்தோம். கடைசியில் அது நாங்கள் சொன்ன கதையை புத்தகமாக வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க. நாங்கள் சின்ன வயசுல எழுத்தாளர் ஆகிக்கிறேன் சொல்றது பெருமையாக சொல்லுவாங்க. ஒரு சின்ன வயசுல எழுத்தாளர் ஆகிருக்கிறீங்க, ஒரு சின்ன வயசுல ஜிம்னாஸ்டிக் கற்றுக்கிறீங்க. இவ்வளோ பெரிய மாற்றமாக ஏற்பட்டதெல்லாம் வந்து இந்த கொரோனா தான். இந்த கொரோனாவுடைய லாக்டவுன் பீரியட் தான் கற்றுக்கணும். அப்போ நம்ம கற்றுக்கொண்டது ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்குது. நம்ம இழந்தது என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும்
இப்போ பெற்றது வந்து ஏராளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரப்போ சரிடா நம்ம எல்லாம் வீட்டுக்கு கிளம்புடான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஜாலியாக வீட்டுக்கு கிளம்பிடுறாங்க. வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்காக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சுலித் சார், அவ்வளோ அருமையா சொன்னீங்க சார். நாங்க இன்னும் அருமையா எளிமையா எனக்கு வர தமிழ் எல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன். அவ்வளோ உங்க வாய்ஸும் நீங்க சொன்ன விதமும் எல்லாமே அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஜோதி மேம். வணக்கம் மேம். எஸ் மேம், வாங்க வாங்க. அனைவருக்கும் உற்சாகமான காலை வணக்கம். காத்தவராயன் சார் வந்துட்டு ரொம்ப அழகா எளிமையா ரொம்ப இனிமையா ரொம்ப உற்சாகமா சொன்னாருக்கு. அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். இன்னைக்கு அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள்ல இந்த மாதிரி அற்புதமான ஒரு நல்ல ஒருங்கிணைச்சிருக்கிற தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சிக்கும் இதை ஒருங்கிணைக்கிற மற்ற ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் ஒருங்கமைப்பாளர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை உரித்தாக்கி மகிழ்கிறேன். உன் லட்சியத்தை அடையும் வரை நீயாகவே இரு அப்படின்னு அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்வார்கள். அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொல்வாரு. அந்த கனவு உன்னை உறங்க செய்வதல்ல கனவு, உன்னை உறங்க விடாமல் செய்வதே கனவு அப்படின்னு சொல்வாரு. இந்த மாதிரி அற்புதமான வரிகளை நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு போலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சார் சொன்ன மாதிரி கொரோனா காலங்கள்ல நம்ம இழந்தது ஏராளம், பல ஆனா கற்றுக்கொண்டதும் ஏராளம் தான். அது மூலமா இப்போ நான் நிறைய பயிற்சிகளும் நிறைய போக முடிஞ்சது, நிறைய புது விஷயங்களை கத்துக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா அது மிகை கிடையாது. நானுமே கொஞ்சம் சின்னதா சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா ஒரு பெரிய கதை சொல்லியாவே கொரோனால மாறிட்டேன்னா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. சரிங்க, இப்போ நாம என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா கதை சொல்ல போறேன். கதை வந்து என்ன செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கலாம். கதைகள் மூலமாக கலைகள் வளர்க்கலாம், பண்பாடு, நாகரிகம், எந்தெந்த விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோமோ எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துடலாம். எப்படி ஒரு சினிமா வந்து சமூகத்துல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துதோ அதே மாதிரி அதை விட பன்மடங்கு கதைகள் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் பண்போட்டு மாற்றும் அப்படின்னா அது மிக இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். சரிங்க, நம்ம கதைக்குள்ள போகணும். ஒரு குட்டி புழு வந்து ரொம்ப மெதுவா அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. ரொம்ப மெதுவா போயிட்டு இருக்கு. அதை பார்த்தோன்னே இந்த எறும்புக்கு ரொம்ப எகத்தாளமா, எறும்பே, நான் எவ்வளவு சுறுசுறுப்பா இருக்கேன், நீ என்னடான்னா இப்படி மெதுவா நெளிஞ்சு போயிட்டு இருக்கியே அப்படின்னு கேட்டுச்சு. அந்த புழு எதுவுமே பதில் சொல்லவே இல்லை, அப்படியே அமைதியா போயிட்டு இருந்துச்சு. மறுபடியும் இதுக்கு கர்வம், ஒருத்தனை வந்து நம்ம கிண்டல் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த எறும்பு கிண்டல் பண்ணிட்டு புழுவை போயிருது. சில காலங்கள் கழித்து மறுபடியும் அதுக்கு தோணு இங்க இருக்கிற ஒரு புழு கிடந்துச்சு, அதை வந்து நம்ம கிண்டல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வருது. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான வண்ணத்து பூச்சி அப்படியே பறந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த இடத்துல பறந்துகிட்டே இருந்தோன்னே சுத்தி அங்கேயே பறந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த எறும்பை பார்த்தோன்னா அந்த வண்ணத்து பூச்சிக்கு புரிஞ்சிருச்சு. பக்கத்துல வந்து நீங்க யார் தேடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டுச்சு. அதுக்கு இந்த எறும்பு சொல்லுச்சு, இங்க ஒரு புழு நெஞ்சிட்டு கிடந்துச்சு, அதை பார்த்து பேசிட்டு போலாம் தான் வந்தேன் அப்படின்னு ரொம்ப இதா சொல்லுச்சு. அப்போ உடனே அந்த வண்ணத்து பூச்சி சொல்லுச்சு, நீங்க அந்த தேடிட்டு இருக்கீங்களே அந்த புழு நான் தான் இப்ப வண்ணத்து பூச்சியா இங்க பறந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த எறும்புக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அச்சோ, இது புழு நினைச்சு நம்ம கிண்டல் பண்ண வந்தா இது வண்ணத்து பூச்சியா மாறிடுச்சு அப்படின்னு அது ஒரு மாதிரி எறும்புக்கு ஆயிடுச்சு. குழந்தைகளே, ஆசிரியர்களே, நம்ம என்ன பண்றோம், இவங்களுக்கு வராது, இவனால படிக்க முடியாது, இவன் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அன்பாலையும் பாசத்தாலையும் அரவணைச்சு நம்ம போனோம்னா, ஆசிரியர்களை நாமும் பெற்றோர்களாகிய நாமும் அரவணைச்சு போனோம்னா அந்த குழந்தை ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு கண்டிப்பா மாற்றத்தை உண்டாக்கும் அந்த குழந்தை. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம், ஒப்புமைப்படுத்துறோம் குழந்தைகளை. நீ இப்படி இல்ல, அவனை மாதிரி இல்ல, இவனை மாதிரி இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு, யூனிக்னஸ் இருக்கு, ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. ஒரு சிங்கத்தை போல ஒரு எறும்பால கர்ஜிக்க முடியுமா? யானை மாதிரி பிளித முடியுமா ஒரு அணிலால? ஒரு மயில போல ஒரு காண்டா மிருகத்தால ஆட முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு, ஒரு தனித்துவம் இருக்கு. இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்ட எல்லாருமே தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் தான், எல்லாருமே புனிதமானவர்கள் தான். ஆனா நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட உனக்கு இதை எழுத முடியல, இது படிக்க முடியல, நீ இவ்வளவுதான் அப்படின்னு பெற்றோரும் ஆசிரியர்களும் அந்த குழந்தைகளை ஒரு ஆசீனப்படுத்தாம அந்த குழந்தைகளை அரவணைச்சு போனோம்னா கண்டிப்பா அப்படி அரவணைச்சு போன குழந்தைகள் தான், அன்பு செலுத்தின குழந்தைகள் தான் இன்னைக்கு பெரிய இடத்துல பெரிய பெரிய மகான்களாகவும் பெரிய பெரிய தத்துவ விஞ்ஞானிகளாகவும் இருக்காங்க அப்படின்னா அது மிகை கிடையாதுங்க. சரிங்க.
அடுத்து இதே மாதிரி தான் காதராயன் சொன்ன மாதிரி ஒரு விஞ்ஞானி இப்ப எத்தனையோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு செஞ்சு காமிச்சால ரொம்ப அழகா. அதே மாதிரி ஒரு விஞ்ஞானிக்கு ஒரு புதுசா ஒரு கண்டுபிடிப்பு நிகழ்த்தணும்னு ஆசை. எப்போ விஞ்ஞானிகள் புதுசா கண்டுபிடிக்கணும்னு அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த விஞ்ஞானிக்கும் ஒரு புதுமையான ஒரு கண்டுபிடிப்பு நடத்தணும்னு நினைக்கிறாரு. 2 பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டாரு, குடுவைகள் எடுத்துக்கிட்டாரு. அதுல என்ன பண்றாரு, வித்தியாசமா ஒண்ணுல முட்டாள் அப்படின்னு எழுதி போடுறாரு, பொறாமைன்னு எழுதி போடுறாரு. இன்னொரு குடுவையில அன்பு பாசம் அப்படின்னு எழுதி போடுறாரு. இத 24 மணி நேரம் அப்படியே வச்சிடுறாரு. வச்சுட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறாரு. அடுத்த நாள் எடுத்து பார்த்தாங்கன்னா என்ன தெரியுங்களா, ஒரே ஆச்சரியம். விளைவு என்ன வந்துச்சு தெரியுங்களா? எப்பவுமே ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சா ஒரு விளைவு வரும் இல்லைங்களா? அந்த விளைவுல முட்டாள் பொறாமை எழுதி போட்ட அந்த குடுவை இருக்கு இல்லைங்களா, அது அப்படியே சலசலப்பாவும் ஆர்ப்பாட்டமாவும் கலங்களாவும் இருந்துச்சு. ஆனா எங்க நிக்காம ஒரு மாதிரி பரபரன்னு இருந்துச்சு. கலங்கலா அந்த முதல் குடுவை, அதாவது பொறாமை கோபம் அப்படின்னு போட்ட குடுவை. ஆனா அன்பு பாசம்னு போட்ட குடுவை இருக்கு இல்லைங்களா, அது ரொம்ப நிசப்தமா அமைதியா அப்படியே இருந்த ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாம இருந்துச்சு. அவருக்குள்ள அப்படி ஒரு வியப்பு, அப்படி ஒரு ஆனந்தம். இது சாதாரண தாள் தானே, தாள்ல ஒரு முட்டாள் எழுதி போட்டிருக்கோம், பொறாமையில் எழுதி போட்டிருக்கோம், அன்புன்னு எழுதி போட்டிருக்கோம், இதுல இவ்வளவு மாற்றமா? அப்போ உயிரோடு ஒரு இடைவிருந்த ரத்தம் சதை கலந்த ஒரு உயிர்கிட்ட ஒரு மனிதர், ஒரு மக்கள், செடி, புல், பூண்டு எல்லா உயிர்களுமே அன்பதானே நேசிக்குது, அன்பதானே விரும்புது. ஆனா நம்ம அன்பை யாருக்குமே கொடுக்கறதில்ல. நம்ம கிட்ட மட்டும் அன்பா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நாம மட்டும் அன்பே சொல்றது இல்லை. இந்த உலகத்திலேயே பரிசுத்தரமான அன்பை யார் கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம பெற்றோர்கள் தான். அதுல மிக இல்லை இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம கண்ணின் இமை போல நம்மளை பார்த்துக்கிறாங்க, அதையும் நம்ம கட்டுக்கிறதே இல்லை. அப்போ இந்த உலகமே அன்பை நேசிக்கும் பொழுது நாமும் அன்பானவர்களா இருந்தா தானே நம்ம கிட்ட அன்பை கொடுக்க முடியும். எதை விதைக்கிறோமோ அதை தானே நம்ம அறுவடை செய்ய முடியும். அப்போ நாம எல்லாருமே அன்பை விதைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதைகள் மூலமா நான் கேட்டுக்கிறேன். அப்புறம் எப்பவுமே விருந்து அப்படின்னா தடபுடலா இருக்கும். எல்லாருக்குமே ஒரு குதூகலம் வந்துரும்ல, அன்னைக்கு நம்ம சமைக்க தேவையில்ல, ஜாலியா போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு இருக்கோம்ல. அந்த மாதிரிதான் ஒரு கொக்கும் ஒரு நரியும் 2 பேரும் நண்பர்களா இருக்காங்க. நண்பர்களா இருக்கும்போது அந்த கொக்குக்கு வீட்டுக்கு நரி வீட்டுக்கு கொக்கு போது உள்ள நுழையும் பொழுதே அந்த வாசத்தை அப்படியே பிடிக்கும் போது அதுக்கு அப்பா அப்படியே பாதி சாப்பிட்டது மாதிரி தோணிருச்சு. அந்த மனம் சமைச்சு வச்சிருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸும் பார்க்கும் பொழுது உடனே பரபரப்பா அப்படியே போது கொக்கு, இன்னைக்கு நல்ல விருந்து நல்லா சாப்பிட்றோம், இன்னைக்கு நைட்டுக்கும் சேர்த்து சாப்பிட்டு போயிடணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவோட நரியோட வீட்டுக்கு போகுது. ஆனா அவங்க நரி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, கொக்கு மேல ஒரு பொறாமை இருக்கு. அதனால என்ன பண்றது, எல்லாமே நல்லா சமைச்சு வச்சுட்டு பெரிய குடுவையில கஞ்சியை கொடுக்குது, எல்லா பதார்த்தங்களும் கொண்டு வந்து வைக்குது. அது சூடா வைக்குது. அது ஃபுன்னு பாக்குது, இது பண்ணி பாக்குது, ஒண்ணுமே முடியல. எப்படி கொடுக்குது, குடுவையில கொடுக்காம தட்டுல கொடுத்துருது கொக்குக்கு. கொடுத்த அது எப்படி நம்ம சாப்பிடுறதுன்னு அந்த அழகால வச்சு பாக்குது, ஒண்ணுமே செய்யவே முடியல, குடிக்கவே முடியல. குடுவை மாத்தி தட்டுல குடுவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே அதுக்கு குடிக்கவே முடியல. சூடா இருந்ததுனால அதுக்கு குடிக்கவே முடியல. உள்ள விட்டு பாக்குது, அடியில தான் இருக்குது அதுக்கு உணவு. அப்போ அப்படியே பார்த்துட்டு ரொம்ப சோகமாயிருது. சரி, நம்ம நண்பன் நம்மளை சாப்பிடறதுக்கு கூப்பிட்டா நாமளும் போனோம், நைட்டுக்கும் சேர்த்து சாப்பிடணும்னு நினைச்சோம், ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தா சாப்பிடவே முடியலையே அப்படின்ட்டு ஒரே அதுக்கு வருத்தமாயிருச்சு கொக்குக்கு. ஆனா இதை பார்த்த நரிக்கு ஒரே சந்தோஷம், கூப்பிட்டோம் நம்ம கொக்கு இன்னைக்கு சரியா பழி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு அது நினைச்சுக்குது. ஆனா கொக்கு ரொம்ப சோகமா எதுவும் எல்லாருமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, எல்லாரையும் பார்த்துட்டு அதுலயே ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போயிருச்சு. இதுக்கு கொக்குக்கும் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு, வீட்டுக்கு போயிருச்சு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கொக்கு என்ன சொல்லுச்சு, நாம விருந்துக்கு கூப்பிடலாமே நிறைய அப்படின்னு சொல்லுது. உடனே நிறைய என்ன பண்ண, நாம இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்ல, குடுவையில கொஞ்சம் குடிக்க முடியாம பண்ணிட்டோம்ல, அப்ப அதே மாதிரி இவனும் அப்படிதான் செய்வான், அதை நம்ம கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நரி கொஞ்சம் வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டே போயிருது. எப்படியும் அவன் என்ன பழிதான் வாங்க போறான், சரி ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டுட்டானே போவோம் அப்படின்னு சொல்லி போகுது வீட்டுக்கு. வீட்டுக்கு போனா அதே மாதிரி அதுக்கும் வாசம் பார்த்தோன்னா, ஐயோ நல்லா சாப்பிடணும் போல இருக்கே, இவன் வேற எனக்கு எப்படி கொடுக்க போறான்னு தெரியலையே அப்படின்னு போனா, ஆனா அந்த கொக்கு என்ன பண்ணுச்சுன்னா, அதுக்கு சூடு எல்லாம் கொஞ்சம் ஆறி பதமா சாப்பிட்ற சூட்ல அந்த தட்டுல அழகா பரிமாறிச்சு, ரொம்ப நல்லா டெக்கரேட் பண்ணி அதுக்கு கொடுத்துச்சு. அதை பார்த்தோன்னு நறுக்கி, ஐயோ நம்மள பழி வாங்குவோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம். ஆனா இவன் பார்த்தா ரொம்ப அழகா அலங்கரிச்சு பிளேட் எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணி இவ்வளவு நல்லா கொடுத்துருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி நறுக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிருச்சு. சொல்லுவாங்கல்ல, இன்னா செய்தாரே ஒருத்தல் அவர் நான நன்மையும் செய்து விடல்ன்ட்டு, அந்த மாதிரி கொக்குக்கு இது கொடுத்தோன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு நரிக்கு. நம்ம யாருக்குமே நமக்கு கஷ்டம்னு ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா அந்த கஷ்டத்தை கண்டிப்பா இன்னொருத்தருக்கு செய்யக்கூடாது. அதுல நாம அவரு சாப்பிட முடியாம போனதை நாம சந்தோஷப்பட்டோம்,
ஆனா இங்க பாத்தியா கொக்கு எவ்வளவு தன்மையா நடந்துக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லி நரி மாறிக்குச்சு. கண்டிப்பா நாமளும் என்ன பண்றோம், சின்ன சின்ன சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதா நினைச்சு நம்மளையே வருத்திக்கிறோம். மற்றவங்களுக்கு நம்ம காட்டுற பொறாமை கோபம் எல்லாமே நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகளை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாமையே நம்ம என்ன பண்றோம், மத்தவங்க மேல கோபத்தை இருக்கு எல்லாத்தையும் காட்டுறோம். கண்டிப்பா மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி நமக்குள்ள அது தேங்கிட்டே இருக்கும். ஒரு நாள் அது பர்ஸ்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி இல்லாம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம், அன்பை பரிமாறிக்கிட்டே இருப்போம், நல்ல எண்ணத்தை உள்ளுக்குள்ள விதைச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு இந்த கதை மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறுவன் வந்து ஒரு பாதையில போயிட்டே இருக்கான். அங்க ஒரு தேங்காய் வியாபாரி வராரு. வந்தோடனே ஐயா இந்த பக்கம் நான் சிங்கப்பூருக்கு போகணும், தம்பி இந்த பக்கம் நான் போகணும்ப்பா, இந்த பாதையை வந்து போக முடியுமா அப்படின்னு ரொம்ப எப்படி சொல்றது, சின்ன பையனாலே ஒரு ஒரு அசால்ட் இருக்கும்ல அவங்களுக்கு, அந்த மாதிரி போமா இந்த பக்கம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சொல்லுங்க ஐயா போகும் ஐயா இந்த பக்கம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உடனே எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறாரு. ஐயா நீங்க மெதுவா போனீங்கன்னா 10 நிமிஷத்துல போயிடலாங்கய்யா, ஆனா வேகமா போனீங்கன்னா நேரத்தை சொல்ல முடியாதுங்கய்யா அப்படிங்கிறாரு. என்ன கொழுப்பா வாய் கொழுப்பா, வேகமா போனா தானே சீக்கிரமா போக முடியும், நீ என்ன மெதுவா போனா சீக்கிரம் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை ஒரு மிரட்டல் வர மிரட்டிட்டு போறாரு. இவன் என்ன சொல்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்காய் மூட்டை எடுத்துக்கிட்டு அந்த வண்டியில போட்டுக்கிட்டு வேக வேகமா போறாரு. டக்கு புக்குன்னு ஓடுறாரு. வண்டியை வேகமா விட்டுறாரு. விட்டோன்னே அந்த ரோடு வந்து கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா, சின்ன கல்லு பெரிய கல்லு அப்படின்னு கரடு முரடா இருக்கு. அதுல போய் வீல் எல்லாம் மாட்டி குப்புற விழுந்து தேங்காய் வடக்கும் தெற்கும் கிழக்கும் மேற்குமா போய் விழுந்து செதறி போயிருது எல்லாமே. செதறி போன உடனே அவர் அப்படியே ஐயோ அந்த தம்பி சொன்னானே அவனை ரொம்ப பொடி பையன் நினைச்சிட்டு கிண்டல் வேற பண்ணிட்டு வந்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இது பண்ணிட்டு இருக்கிற தேங்காய் வடக்கும் தெற்கும் கிழக்குமா இருக்கிற தேங்காய் உறவை இளநியா தூக்கி அந்த தேங்காய் எல்லாம் போட்டு அந்த வண்டிக்குள்ள ஏத்துக்கிட்டு ஐயோ முடியலையே அப்படின்னு வேத்து விறுவிறுத்து ரொம்ப நொந்து போறாரு. ஏன்னா ஒரு ஒரு வண்டியில இருக்கிற தேங்காய் முழுதும் செதறி போச்சுன்னா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். கொஞ்சம் மட்டும் தான் இருக்கு, இது எல்லாமே செதறி போச்சு. ஏன்னா இவரு அந்த பையன் மேல இருக்கிற கோபத்தை நான் ஃபாஸ்டா தான் போய் நான் சீக்கிரம் போய் காட்டுவேன் பாருன்னு தனக்குள்ளேயே ஒரு வேகத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஓடி போய் எல்லா பக்கமும் விழுந்து கடைசியில என்னாச்சு, இவரு போய் எல்லாத்தையும் பொறுக்கி போட்டுட்டு வந்தாரு. அப்போ எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்கணும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு. இவங்க சின்னவங்களா இருந்தானே பெரியவங்களா இருந்தானே யாரு என்னென்ன சொன்னாலும் இது சரியா இருக்குமா இது நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்கணும்ல. சின்னவனா இருந்தானே பெரியவனா இருந்தானே சரியா இருக்கும், இந்த தம்பி ஏன் இப்படி சொல்றான் அப்படின்னு நம்ம நமக்குள்ள ஆராய்ச்சி பண்ணணும்ல. நம்ம என்ன பண்றது, யார் என்ன சொன்னாலும் எது பண்ணாலும் நாம கேட்டுக்கிறதும் இல்ல கண்டுக்கிறதும் இல்ல. நாம போறதுனால கண்டிப்பா விபரீதம் விளைவு வந்து இப்படித்தான் ஏற்படும். அப்படித்தாங்க ஒரு எறும்புனா எப்படி இருக்கும், முன்னாடி ஒரு கதை பார்த்த மாதிரி எப்பவுமே சுறுசுறுப்பா இருக்கும். அப்புறம் எறும்புகளோட வீடு வந்து ரொம்ப அடுக்கடுக்கா இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா? எப்படின்னா இந்த சொல்ல ஒரு ஆராய்ச்சி இந்த மாதிரி ஒருத்தங்க இதெல்லாம் காய்ச்சி எலும்போ அந்த அலுமினியத்தோட இதெல்லாம் உள்ள போட்டு பார்த்தாங்களாம். பார்த்தா அந்த வீடு மாதிரி யாராலையும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாதான். அப்படி ஒரு சிவில் கான்ட்ராக்டரே வந்து யோசிக்கிற அளவுக்கு இருக்குமா உள்ள எல்லாம் அடுக்கடுக்கா. அது எப்படி நம்ம என்னென்ன வீட்டுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி எல்லா வீட்டோட அலங்காரமா இருக்குமா இந்த எறும்புகளோட வீடு. அதே மாதிரி நீ எறும்புகளை நேசிக்கிறாயா அப்படிங்கிற புத்தகம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா எறும்புகளை பத்தி அப்படி ஒரு பெருமிதமா இருக்கும். சரி இத்தனோண்டு இருக்க எறும்பு தானே அப்படின்னு நினைக்காம அப்பா எறும்புக்குள்ள இத்தனை விஷயங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆயிஷா நடராஜன் அவர்கள் எழுத புத்தகம் ஒரிஜினா படிச்சு பாருங்க. அதுல அவ்வளவு விஷயங்கள் மலைப்பா இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இந்த கதையில எறும்பு வந்துட்டு எப்பவுமே 6 மாசத்துக்கான உணவை சேமிச்சு வச்சுக்கோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா. மழைக்காலங்களை வெளியே போகாது, எல்லாமே சேமிக்க போயிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரிதான் அம்மா எறும்பு அப்பா எறும்பு சித்தப்பா பெரியப்பா எல்லா சொந்தக்காரங்களும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி உணவுகள் எல்லாம் சேமிச்சு வைக்கிறதுக்கு போறதுக்கு பிளான் பண்றாங்க. அப்ப உடனே அப்பா சொல்றாரு, இந்த ஒரு எறும்பு மட்டும் என்ன பண்ணுது தெரியுங்களா, நான் ஏன் போய் இந்த மாதிரி சுத்தி எங்கெங்கயோ வந்து கொண்டதை கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்து நான் இங்க இருக்கணும். அதுக்கு போறவல்ல எவனா ஒருத்தன் மிதிப்பான், எவனா ஒருத்தன் அடிப்பான், எவனா ஒருத்தன் தண்ணி ஊத்துவான், என்னத்தையோ செஞ்சு நம்மளை கொல்லுவான். அதுக்காக நாம என்ன தெரியுமா பண்ணலாம், இங்க பக்கத்துல ஒரு பெரிய இதை நான் பார்த்து வச்சிருக்கேன் உணவை, நம்ம இங்கே இருந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து அம்மா எனக்கு ரொம்ப முடியலமா, ரொம்ப காலா வலிக்குது, எனக்கு நடக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லுது. சொன்ன அம்மாக்கு எப்பவுமே குழந்தைங்க முடியலன்னு சொன்னா ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும்ல. அதனால அப்பா சரி அவனை விட்டுரு, அவனையும் குட்டி பையன் இருக்கான்ல குட்டி எறும்பியும் விட்டுரு, நாம எல்லாருமே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாருமே கிளம்பி போறாங்க. போனோடனே இது எப்படி சும்மா நொண்டி ஆக்ஷன் பண்ணி குச்சி வச்சு ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுல, அந்த எறும்பு என்ன தெரியுமா பண்ணுச்சு, அந்த குச்சியை நமக்குன்னு தூக்கி போட்டு கால் மேல காலை போட்டுட்டு ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. குட்டி எறும்பு வந்து அண்ணே என்னன்னு இப்பதான் அம்மா கிட்டயும் அப்பா கிட்டயும் கால் வலிக்குதுன்னு சொன்னேன், கடைசியில பார்த்தா இப்ப குச்சி தூக்கி போட்டு கால் மேல காலை போட்டு உட்காந்துருக்க,
போடாடே இந்த மாதிரி நான் அங்கங்க போயிட்டு மிதிப்பட்டு வரணும்னு சொல்றியா? இங்க வா, நான் பக்கம்னா கொஞ்சம் தூரம் தான், நீ நானும் சேர்ந்து போலாம். ஒரு பெரிய வெள்ளை கட்டி இருக்குது, அதை நைஸா கொஞ்சம் நீ நானும் மட்டும் போய் சாப்பிட்டுக்கலாம். நீ இதே மாதிரி முடியலன்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமா சேர்ந்து போய் அங்க இருந்து எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். சரியா? இப்ப நீ வரியா இல்லையா? நான் போய் சாப்பிட போறேன், வரியான்றது இந்த குட்டி எறும்பும் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு, அதுக்கும் வெள்ளை கட்டிடுன்னு ஆசை வந்துருச்சு குட்டி எறும்புக்கு. உடனே சாக்லேட் நமக்கெல்லாம் பிடிக்கும்ல, அந்த மாதிரி இந்த எறும்பு என்ன படிச்சு வா போலான்னு சொல்லி போதுங்க. 2 பேரும் போறாங்க. போயிட்டு கொஞ்சம் தூரமா போயிட்டு அந்த எறும்பு கட்டியே பாத்துறாங்க. பார்த்தோன்னு கொஞ்சமா சாப்பிட்றாங்க, ஒரு ஆசை வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த எறும்பு சரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரொம்ப தூரமா கொஞ்சம் நம்ம எடுத்துட்டு வரோம்ல, இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி கொண்டு போய் பக்கத்துல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பிளான் பண்றாங்க. பிளான் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க, உருட்டிட்டு வரலான்னு பிளான் பண்ணும்போது இந்த கால்வலின்னு சொல்லிச்சுல எறும்பு, அந்த எறும்போட கால் நிஜமாவே மாட்டிக்கிச்சு. எறும்பு அந்த வெள்ளைக்கட்டிக்குள்ள, இவ்வளவு பெரிய வெள்ளைக்கட்டிக்குள்ள அந்த குட்டி எறும்போட கால் என்ன ஆகும், மாட்டுச்சுன்னா, ஐயோ அம்மா தாங்க முடியலையே, எனக்கு வலிக்குதே, டேய் யாரையாவது போய் கூட்டு வாடா, சித்தியா சித்தப்பா யாரையோ ஒருத்தவங்களை கூட்டிட்டு வாடா, என்னால முடியலடா, காலே எடுக்க முடியலடா, ரொம்ப வலிக்குதுடா, ப்ளீஸா போடா. நீ யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது, நாம 2 பேரும் சாப்பிடுன்னு சொன்னேன். டைமிங் ஜோக்காடா, முடியலடா, படுத்தாதடா, போடா, கூட்டிட்டு வாடா, எனக்கு முடியலடா, காலையே உடஞ்சு போயிரும் போல இருக்குடா, நான் சும்மா கால்வலின்னு தான் சொன்னேன், காலையே உடஞ்சு போயிரும் பயமா இருக்குடா, போடா ப்ளீஸா கூட்டிட்டு வாடா அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த குட்டி எறும்பும் போய் அங்க எல்லாத்தையும் சீக்கிரம் வாங்க, அண்ணன் மாட்டிக்கிட்டான், கால்வலின்னு சொன்ன அண்ணனுக்கு கால் மாட்டிக்கிச்சு, சீக்கிரம் வாங்க, அண்ணன் பாவம் ரொம்ப வலிக்குதுன்னு கத்துறான், பாவமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு போனேன்னு அங்க போனேன்னு கால் எடுத்துன்னு, அப்பா சாமி, ஐயோ நம்ம யாருக்கும் கொடுக்காம சாப்பிடணும்னு ரொம்ப தப்பு, ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஷேரிங் சொல்லுவாங்க, ஆனா நான் இங்க வந்துட்டு நான் மட்டும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப தப்புப்பா, இனிமே அப்படி இருக்கவே கூடாது, கொஞ்சமா இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் நாம கொடுத்துதான் சாப்பிடணும், நாம ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டோம், நாம மட்டும் சாப்பிடணும்னு நினைச்சு ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கால அடிப்பட்ட எறும்பு குட்டி எறும்பு முடிவு பண்றாங்க. அப்ப இருக்கிற எறும்பு எடுத்துட்டு அந்த கட்டை எடுத்துட்டு வந்துட்டு வீட்டுல எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி எல்லாருமே சாப்பிடுறாங்க. 11 பல்லு 20 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாருமே சாப்பிடுறாங்க. எப்பவுமே எது கிடைச்சாலும் எனக்கு, உங்ககிட்ட இருக்கிறது எனக்கு, என்கிட்ட இருக்கிறது எனக்கு, எல்லார்கிட்ட இருக்கிறது எனக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. நம்ம கிட்ட இருக்கிற சின்ன இதா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் கொடுத்து சாப்பிடணும். எங்க ஆச்சி அப்படிதான், ஒரு சின்ன மிட்டாய் கிடைச்சா கூட அதை இதனோடு பொடிச்சு தட்டி எல்லாருக்குமே கொடுப்பாங்க. சோ எப்பவுமே அவங்க நினைச்சிட்டே இருப்பேன். ஒரு பெரிய ரோல் மாடல் தான் என்னுடைய பாட்டின்னு சொல்லலாம். சோ அப்போ நம்மள மாதிரி தான் நம்ம குழந்தை இருக்கும். ரோல் மாடல்னா நாம தான் இருக்கணும். இப்போ பின்பற்றி கற்றல்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி வகுப்புல ஆசிரியர்கள் தான் ஒரு பெரிய கதாநாயகர்கள். நீங்க வீட்டுல நீங்க PhD படிச்சிருக்கிற அப்பா அம்மாவா இருக்கலாம், ஆனா ஸ்கூல்ல ஒரு குழந்தைக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொன்னா, என்னோட மிஸ் தான் சொன்னாங்க, எங்க மாமி தான் சொன்னாங்க, எங்க டீச்சர் இதான் சொன்னாங்க, இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைங்க சொல்லும். அதனால நாம எப்பவுமே பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் தான் அவங்களுக்கு எப்பவுமே பரப்பணும். நேர்மறை எண்ணங்கள் விதைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம குழந்தைங்க கண்டிப்பா நேர்மையாளர்கள தான் ஆவாங்க. எதிர்மறையா சொல்லவே கூடாது. ஒரு கேள்வி கேட்குது ஒரு குழந்தை வகுப்புல அப்படின்னு சொன்னா, அது தப்பான பதிலே சொன்னா கூட அதை நம்ம வரவேற்கணும். ஆனா நம்ம நிறைய பேர் இது கூட உனக்கு தெரியல அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா என்ன தெரியுங்களா பண்ணலாம், நான் என்னோட வகுப்புல என்ன பண்ணுவேன் தெரியுங்களா, அந்த குழந்தை தப்பா, நான் கேட்ட கேள்விக்கு தப்பா ஆன்சர் பண்ணுச்சுன்னா, அந்த தப்பான விடைக்கு சரியான கேள்வி கேட்டு அந்த பதிலை நான் சரியானதா மாத்துவேன். கண்டிப்பா அது செய்யும்போது அதுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் தெரியுங்களா. ஒரு நாள் படம் வரைய சொல்லிட்டு இருந்தேன். எப்பவுமே மரங்கள்லாம் நம்ம குழந்தைங்க எல்லாருமே பச்சை கலர் தானே வரையும். இந்த குழந்தை என்ன தெரியுங்களா வரைஞ்சிச்சு, லாவெண்டர், பிங்க், மெரூன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வரையுது. அப்ப எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம படம் வரைஞ்சதுன்னா 10க்கு 10 போட்டோம். இந்த குழந்தை பார்த்துட்டு எனக்கு போட மாட்டாங்க, மரம் மட்டும் வரைய சொல்லிட்டாங்க, எல்லாருமே பச்சை கலர் வந்துருக்காங்க, நாம மட்டும் வரையலையே அப்படின்னு சொல்லி தாங்கி வந்து நின்றுச்சு. அப்ப நான் சொன்னேன், நீங்க எல்லாரும் பாத்தீங்களா மரம் என்ன பச்சைன்னு தோணுச்சு, ஆனா பாத்தீங்களா கார்த்திக்கு மட்டும் பச்சைன்னு தோணல, ஆனா விதவிதமான கலர் இருக்கும். கண்டிப்பா குரோட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி விதவிதமான மலர்கள் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி எவ்வளவு புதுமையா நினைச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த குழந்தை முகத்துல அப்படி ஒரு சந்தோஷம். எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்றோம், நாம நம்ம படிச்சு பெரிய ஆளா ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கிட்ட இருந்து கொண்டு வந்த குழந்தைங்க கொடுத்தது எல்லாமே ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரேஞ்சில, PhD thesis ரேஞ்சில நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். அப்படி இல்லாம அந்த குழந்தைகளோட ஒவ்வொரு படைப்புகளுமே நீங்க கொண்டாடி பாருங்களேன். அந்த குழந்தை பள்ளிக்கு வரதையும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். நீங்க கொடுக்குற அந்த ஹோம்ஒர்க் கூட அதுக்கு பிடிச்ச மாதிரி, நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பிடிச்சதை நம்ம எப்பவுமே குழந்தைங்களுக்கு கலரிங் பிடிக்கும், டிராயிங் பிடிக்கும், கதை பிடிக்கும். அதுங்களை கதை சொல்லி நம்ம உற்சாகப்படுத்தும் பொழுது அது இஷ்டத்துக்குமே கதை சொல்லும். அவ்வளவு அழகா கதை சொல்லும். என் கிளாஸ்ல ஒருத்தர் வாசுன்றவங்க சும்மா எப்பவுமே கதை சொல்றதுக்கு நான் சொல்வேன். அப்போ தங்கம் கதை சொல்லு அப்படின்னதுக்கு ஒரு கதை சொன்னாங்க. உண்மையிலேயே நான் மறந்துட்டேன். ஒரு பாட்டி வடை சொல்றாங்க, இது எல்லாருக்குமே தெரியும். பாட்டி சமைச்சிட்டு இருக்காங்க. சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது
என்ன சொல்றது, எல்லா பறவைகளுமே கொண்டு வந்து பாட்டிக்கு வந்து எல்லா விறகு எல்லாம் கொடுத்துச்சான். கொடுத்தோன்னே அந்த பாட்டி சமைச்சாங்களாம். ஒவ்வொரு விலங்கும் ஒன்னொன்னா கொண்டு வந்து கொடுத்துச்சான். அணில் கொட்டைகள்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தோம். அதுல அது மேட்ச் பண்ணலாம் பாருங்க, அதே எனக்கு ரொம்ப இருந்துச்சு. அணில் வந்து கொட்டைகள்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துச்சு, குரங்கள் வந்து பழங்கள் கொடுத்துச்சான். இப்படி ஒன்னொன்னா வந்து அந்த பாட்டி என்ன சமைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா சமையல்லாம் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பழ கலவை எல்லாம் ரெடி பண்ணாங்களாம். ரெடி பண்ணி இருக்கிற இலைகள் பறிச்சுட்டு வந்து ஒவ்வொன்றையா அமிச்சு இலைகள்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து எல்லாருமா சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்டாங்களாம். அதுக்கப்புறம் தூரமா உட்காந்துட்டு ஒரு காக்கா பார்த்துட்டே இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த காக்காவையும் கான்னு கூப்பிட்டு வர சொல்லி அதுக்கும் கொடுத்தாங்களாம். இது சின்னதா தான் தெரியும், ஆனா எனக்கு பரவாயில்லையே, இந்த பறவைகள் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து சமைக்கணும் அப்படிங்கிறது, பாட்டிக்கு வந்து உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றது, இந்த கான்செப்ட் போதாதா குழந்தைங்க கிட்ட? எனக்கு அப்படி 1வது குழந்தைதான், ஆனா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அப்படியே கட்டி பிடிச்சி அந்த குழந்தைக்கு முத்த கொடுத்தேன். அப்போ அந்த குழந்தைங்க எனக்கும் கதை சொல்ல தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த சின்ன சின்ன உற்சாகப்படுத்தியும் ஊக்கப்படுத்தியும் தான் மிகப்பெரிய கதையை சொல்லி அவங்களை கண்டிப்பா மாத்தும். அதுங்க இஷ்டத்துக்கும் எழுதுறது, நீங்க என்ன வேணா எழுதிட்டுவான்னு சொல்லும் போது அது சென்டென்ஸ் ஃபார்மிங் இருக்காது, வேர்ட் ஆர்டர் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காதுதான். ஆனா நம்ம படிக்கும்போது அதுல ஒண்ணுமே இருக்காது. தங்க இந்த கதையை நீங்க படிங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவ்வளவு அழகா சொல்லுவாங்க. அந்த கதையை தப்பாதான் இருக்கும், அதுல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும், ஆனா அந்த கதையை அவ்வளவு அழகா சொல்லுவாங்க. நம்ம குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடங்கள்லயே நம்ம இந்த கதை சொல்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கதைகள் மூலமாக எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துட முடியும். இன்னைக்கு என் பையன் +2 படிக்கிறான். நான் பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ் சொல்லிட்டு சின்ன வயசுல இருந்து சொல்றேன். எதையெல்லாம் என் பையன் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறனோ அதையெல்லாம் கதைகள்ல தான் சொல்றேன். அதே மாதிரி என் பள்ளிக்கூட குழந்தைகளுக்கும் ஒரு பாடத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாடத்தையே கதையா தான் சொல்றேன். அப்போ அந்த பாடத்தோட முழு கான்செப்டையுமே கதை மூலமா சொல்லிட முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா அதுக்கப்புறமா வாசிப்பு சொல்லி கொடுத்துக்கலாமே, அப்போ இந்த கதை இதுதான், இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்துல போட்டுமே. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், இல்ல பாடத்தை தான் நீ படிக்கணும், அந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் எழுதணும் அப்படின்னு நம்ம குழந்தைங்களை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுனால அந்த பாடத்து மேலேயே ஒரு வெறுப்பு வந்தது. அப்படி இல்லாம அதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு கதை படிக்கலாமா, தமிழ் ஒரு கதை படிக்கலாமா, இங்கிலீஷ் ஒரு கதை படிக்கலாமா சாமி, நல்லா இருக்கும்ல அப்படி படிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதையை ஒரு சின்ன ஜிஸ்டா சொல்லி ஒரு பிரீஃபா நம்ம சொல்லி மாத்தி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு லைஃப் லாங் இருக்கும். நம்ம நினைச்சு பாருங்களேன், நம்ம வந்து காலேஜ் போனது இல்ல, ஸ்கூல் அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் முடிஞ்சு அந்த காலகட்டங்கள் அந்த நினைவுல வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப அதே மாதிரி தொடக்கநிலை வகுப்பு குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம சின்ன சின்ன மோட்டிவேஷனல் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அவங்களுடைய அறிவுத்திறன் வளர்க்கறதுக்கு, அவங்க சிந்தனை விரிவடைறதுக்கு நம்ம செய்யற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அவங்களை மிகப்பெரிய மகான்களாகவும் மனிதர்களாகவும் கண்டிப்பா மாத்தும் அப்படிங்கிறதுல கண்டிப்பா மிக இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரிதான் ஒரு அப்பா 2 பசங்களை வந்துட்டு கூப்பிட்டு சர்க்கஸ்க்கு போயிட்டு இருக்காரு. சர்க்கஸ்க்கு போகும்பொழுது அந்த சர்க்கஸ் என்ட்ரி கவுண்டர்ல டிக்கெட் எவ்வளவுன்னு கேட்கறாங்க அப்பா. கேட்ட உடனே அங்க சொல்றாங்க, சார் 5 வயசுக்குள்ளனா டிக்கெட் இல்லைங்க சார், அதுக்கு மேலாம் டிக்கெட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே அப்பா வந்து 7 வயசுக்கு மேலே 5 ரூபா டிக்கெட் அப்படின்னா அப்பா 10 ரூபா கொடுக்குறாரு. அப்பா 10 ரூபா கொடுத்தோடனே வாங்கிட்டாரு. அப்பா வந்து பெரியவனுக்கு, அவனுக்கு 7 வயசு, வாங்கிட்டாரு. வாங்கிட்டோடனே அப்படியே போறாரு. போகும்போது அந்த டிக்கெட் கொடுத்தவர் சொல்றாரு, சார் இவனும் சின்ன பையனா தான் சார் தெரியறா, நீங்க பேசாம எனக்கு டிக்கெட் வாங்காம நீங்க மட்டும் உங்களுக்கு டிக்கெட் வாங்கிருக்கலாமே, பார்த்தா அப்படி ஒன்றும் பெரிய பையனா தெரியலையே, சின்ன பையனா தான் தெரியறான் அப்படின்னு. அப்படியே ஒரு நிமிஷம் அப்பா அவரை பார்த்துட்டு, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான், இவனுக்கு ஆனா 5 வயசு, எனக்கு 7 வயசு, 2 வயசு வித்தியாசம் இருக்குல்ல, ஆனா இவன் பெரியவன், நீங்க சொல்றீங்க ஒரு 5 ரூபா மிச்சம் ஆகும்னு சொன்னீங்க, கண்டிப்பா வாஸ்தவம் தான், எனக்கு 5 ரூபா பெரிய பணம் தான். ஆனா என் குழந்தைக்கு என்ன தோணும், இந்த அப்பா ஒரு ஒரு தனக்கு நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக 5 ரூபா என்ன வந்து வயசு வந்து 2 வயசு எனக்கு குறைச்சிட்டு 5 ரூபான்னு கம்மி பண்ணி வாங்கிட்டாரு அப்படின்னு என் குழந்தைக்கு என் மேல என்ன அபிப்பிராயம் வரும் சொல்லுங்க. அப்ப நாம தான் ரோல் மாடல் இல்லையா? அப்போ எந்த ஒரு காரியத்தையும் நம்ம சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் நம்ம சொல்லி சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை என் பிள்ளைக்கு விளைச்ச மாதிரி ஆயிடும். இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி 5 ரூபா செலவு தான், ஆனா அது செலவு கிடையாதுங்க. என் குழந்தைக்கு நான் மறைமுகமா நான் கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு பாடம், நேர்மையா இருக்கணும், உண்மையா இருக்கணும் எந்த சூழல்லையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த அப்பா சொல்றாரு. எனக்கும் அப்படியே ஒரு மாதிரி பெருமிதமா தான் இருந்துச்சு. ஆமாங்க, நம்ம என்ன பண்றோம், இதே மாதிரிதான் குழந்தைக்கு 3.5 வயசு இருக்கும், டிக்கெட் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, 130 சென்டிமீட்டர் இருந்தாலே ஃபுல் டிக்கெட்டும்பாங்க. நம்ம அநியாயத்துக்கு போய் சொல்லுவோம், இந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தை அழகா பேசும், நீங்க பேசாத, டிக்கெட் கண்டக்டர் அது வரைக்கும் நீ பேசக்கூடாது ஓகே அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைய இது பண்ணி வச்சுட்டு டிக்கெட் எடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அது பேசும் பாத்துக்கோங்க, ஒரு ரயில் பெட்டியை போல பேசும். அந்த குழந்தைய அமைதியா இருக்க வச்சு அந்த மாதிரி பண்றோம். பெரும்பான்மையா, எல்லாரும் கிடையாதுங்க, பெரும்பான்மையா அந்த மாதிரி செய்யறோம். அப்படி இல்லாம நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன செயல்கள் மூலமா நாம தாங்க பெரிய பாடம் இல்லையா? இப்ப எல்லா ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ், ஆக்டர்ஸ் இவங்க தான் பெரிய ரோல் மாடலா குழந்தைங்க நினைக்கிறாங்க.
ஆனா நம்ம கூட இருக்கிற நாம செய்யற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதுக்கு அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். எங்க அப்பா இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க தெரியுமா, எங்க அம்மா இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க, எங்க அத்தை இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க அப்படின்னு ஒண்ணுமே அந்த குழந்தைங்களுடைய மனசுல கண்டிப்பா இருக்கும். இப்ப நாம இவ்வளவு பெரியவங்க ஆயிட்டோம்னா கூட பாருங்களேன், அந்த சின்ன வயசுல சொன்ன கதைகள் அதுதான் நம்மள வந்து இன்னுமே புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரியான எல்லா அந்த கதைகள்ல வந்து நீதி இருக்காது, ஜாலியா இருக்கும், அந்த மாதிரி எது வேணா இருக்கலாம் அந்த கதை. ஆனா அந்த கதைகள் இன்னும் நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளேயே இருக்கு இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைகளுக்கு கதைகள் மூலமா நிச்சயமா மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. கண்டிப்பா இந்த அமைப்புல நீங்க காயத்ரி மேம் நிறைய பயிற்சிகள் கொடுத்தாங்க. கதை என்ன சொல்றது, டூல்ஸ், நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வச்சு நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது வந்து கண்டிப்பா என்னுடைய வகுப்பறையில இன்னும் அதை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னா அது மிக இல்லைன்னு சொல்றேன். எப்பவுமே ஒரு கதையோடு சேர்ந்து ஒரு பொருள், இப்ப சார் வந்துட்டு இப்ப நான் வாயில சொல்லிட்டு இருந்தாலும் சார் வந்து வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸோட சொல்லி தரும்போது ஐயோ நான் செஞ்சுட்டேன், நான் செஞ்சல, நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இது பண்ணல, நான் இது செய்யலாமே அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு தோணிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நிறைய வச்சு சொல்லி கொடுத்தாங்க. சோ இப்ப ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல நான் வந்து வெளியில வந்திருக்கனால என்னால சொல்ல முடியல. பட் நான் சொன்ன கதைகள் அல்லது விஷயங்கள் கண்டிப்பா டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ், குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா மிகில்லை அப்படின்னு நான் நம்புறேன். கண்டிப்பா இந்த மாதிரி அருமையான ஒரு பெரிய வாய்ப்பை சிறந்த ஒரு படைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த கண்டிப்பா திருமதி சாந்தி மேம் அவர்களுக்கும், ஏன்னா காயத்ரி மேம் அவர்களுக்கும், தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சிக்கும் இது மாதிரி நல்ல ஒரு முன்னெடுப்புகள் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் இது பண்ணி ஆசிரியர்களை வச்சு பண்ணணும். ஏன்னா ஆசிரியர்கள் தான் இந்த உலகத்துல கண்டிப்பா நல்ல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவங்க. இந்த உலக சொசைட்டி சூப்பரா வர்றதுக்கு கிரியேட்டர் ஆஃப் எ குட் சிட்டிசன் அப்படிங்கறத கொண்டு வர்றது இவங்க தான் அப்படிங்கறத உணர்ந்து இப்படி ஒரு ஆகச்சிறந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய அத்தனை ஆத்மாக்களுக்கும் ஆத்மார்த்தமான நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் நவரத்ன மாலை அணிந்து தெரிவிப்பதில் பெருமிதம் அடைகிறேன். மீயன்பின் நன்றிகள். ஜோதி மேம், அவ்வளோ அழகா அருமையா இனிமையா பேசுனீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். காலையில நேரத்துல உங்க வாய்ஸ் கேட்கறது அவ்வளோ ஒரு உற்சாகமா இருந்தது. இங்கே எவ்வளவு அழகா பேசுனீங்க, கிளாஸ்ல எல்லாம் எவ்வளவு அழகா இருக்கு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சோ மச். சிவசக்தி மேம். Yes, ma'am. Done. Good morning. Good morning. Finished, ma'am. Finished. The last. It's the last. Yes. Formula outer thanks. Okay. சொல்லிடு. 1 minute. நீங்க சொல்லுங்க, சொல்லி முடிச்ச உடனே நாங்க ஓகே. ஜஸ்ட் ஒரு 2 நிமிஷம். ஓகே. தமிழ் ஜோதி மேம், ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது மேம். உங்களுடைய பிரசன்டேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பும் ஆர்கனைசேஷன் சார்பும் உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி. Good morning, Neena ma'am. Good morning, Neena ma'am. சாந்தி மேம், குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். அருமையா இருந்தது. ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ அருமையா சொன்னாங்க. Really, I am so enjoying. Thank you so much. அவங்களுக்கு thank you so much. They are already doing good. எங்களுக்கு கல்வி தொலைக்காட்சிக்கு இவங்க நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ பேண்டமிக் டைம்ல நிறைய பண்ணிருக்காங்க. And also Kathavara Enka is very popular for his science experiments. And thanks for giving them a very good chance. And may I take this opportunity for sending my gratitude to Ace Navation. Thank you, Shanti ma'am. Thank you so very much. And the storytelling session, what you have arranged for us really great. நாங்க அந்த அவ்வளவு இன்டர்நேஷனல் லெவல் ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் அவங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட எங்களை நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சு நாங்க எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணோம். ஆக்சுவலி we are all still like children. இப்ப கதை சொன்னவங்க எல்லாமே கூட பாத்தீங்கன்னா இன்னும் குழந்தைங்க தான். கதை ஒண்ணு உள்ள ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு. அதை நீங்க நர்ச்சர் பண்ணுங்க உங்களோட டைம். அது ரியலி கிரேட். அண்ட் ஆல்சோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ கதை கேட்கறது, கதை சொல்றது வந்து நிறைய
இப்ப நம்ம வேல்யூஸ் சொல்லித்தரோம் குழந்தைங்களுக்கு, நிறைய அவங்களுக்கு கல்ச்சர் சொல்லித்தரோம். இதெல்லாம் இருக்கிறத விட கதை எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவிட்டிய தூண்டிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம். அது வந்து இந்த வயசுல தான் கதை கேட்கணுன்றதெல்லாம் கிடையாது. நான் வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கப்பயே பாத்தீங்கன்னா காமிக்ஸ் அதுல அட்டை முன்னால இருக்காது, பின்னால இருக்காது. ஆனா அந்த காமிக்ஸ்ல முன்னால என்ன இருக்கும், பின்னால என்ன இருக்கும் நான் கெஸ் பண்ணி படிச்சுக்குவேன். இன்னுமே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காமிக்ஸ் மேல அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட், கார்ட்டூன் மேல அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட். ஸ்டில் ஐ என்ஜாய் தட். அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்குன்னு இல்ல, யாருக்குமே அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை தூண்டுற விஷயம் கதை தான். அது எவ்வளவு இடங்கள்ல திங்கிங் பவரை ரொம்ப இன்டியூஸ் பண்ணுது. So that you are doing a great job, ma'am. And TNTU, by coordinating this, you people are also doing good. And நாங்க எல்லாருமே வந்து we are looking forward for this kind of opportunity in future also. You people are Definitely. doing great service. தேங்க்யூ Thank you so தேங்க்யூ much, சாந்தி ma'am. மேம். Thank you. நீங்க சொல்றது 100% உண்மை. கற்பனை திறனை வளர்க்குது மேம் கதை கூறல் அப்படிங்கிறது. Definitely yes, ma'am. படத்துல நம்ம அப்படி இப்பெல்லாம் ஃபுல்லா நிறைய வீடியோ வெளியிடுறாங்க. இது யானை அப்படின் போது யானை இப்படிதான் இருக்கும்னு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பாக்குறாங்க. பட் அவங்க இமேஜினேஷன்ல பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கற்பனையை வந்து தொற்றுவிக்குது. கதைகள் அப்படின்றது வந்து அவங்களோட இமேஜினேஷன் வந்து Yes, yes, definitely, ma'am. Definitely, yes. நன்றி மேம். ரொம்ப சிறப்பான Thank பங்களிப்பு you. கொடுத்தீங்க. Thank you so much, Shanti ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. All the best to all of you. Thank you. Thank you. That was magic. Anytime Jyoti and teachers Katavaran, educate. sir. Yes. Jyoti and Anytime. Katavaran, sir. Thank you so much. Thank you so much. Right. What is thanks? What is thanks? That was magic. That was magic. Good morning, everybody. Anytime teachers and educationists come together with a collective intention, it's powerful. Whether it's to write lesson plans, correct papers in the library reading, or conducting meetings, or just planning an international event like this, when teachers come together with collective intention, magic happens. Today was magic. The past 24 hours was sheer magic. It brought storytelling to the forefront. It's shown us that storytelling is the most powerful way to put ideas into the world. There is a miracle called friendship that dwells within the heart. You don't know with whom it happens and when it gets to start, but the happiness it brings you gives a special lift, and you realize that friendship is God's precious gift. Thank you, Honorable Vice Chancellor Dr. Panchanathan Sir, for giving us this precious gift. Your decision to sign an MOU with us has enabled us to come together and listen to stories. That one decision has made all the difference and will make all the difference in the days to come. Thank you for helping break barriers and celebrate storytelling. The most is going great. Relationships are like seeds. They have to be nurtured and developed. A relationship on which you invest time grows. Relationships have to be nurtured with the investment of quality time to listen, to understand, to communicate and be understood. Thank you, Professor V. Balakrishnan, Registrar for TNTEU, Professor M. Govindan, Dean of Faculty, TNTEU, Dr. T. Shivashakti Rajamal, Assistant Professor and Coordinator, TNTEU. She is a woman of substance, a woman who's working so hard 365 days into 7. She has been here right from the beginning yesterday morning, and she's just not left, not left at all. And she was continuously here today. Shiva Shakti, hats off to you. My respects to the work that you're doing. Ace Innovation is so very, glad to have known you and to be partnering with you. We are really, really honored, ma. Mr. S. Balamurugan, TNTEU, for being here, giving your time and making a huge deposit. Together, TNTEU and ACE Innovation will build a great relationship. Thank you. Looking forward. Your today is not simply shaped by your yesterday. Your today is in many ways shaped by the people with whom you invested your yesterday. Ace Innovation, the ember, is placed in the middle of the fire so that it continuously glows with the light and the heat of the burning coals around it. I thank the champions of storytelling who are Ace Innovation's burning coals. Storytellers from across the world who've taken us around the world in these past 24 hours.
from USA to UK to India to Africa to just about every country, name it, they were there. Thank you very much. It was a refreshing change. Legendary living is in identifying a cause that seems larger than your own life, on which you are willing to invest every breath. In everything and anything, this extraordinary couple give that extra, and thus let us do extraordinary things at Ace Novation. Thank you, Major Rajan, for the kindness, the trust, the passion, and the leadership. Without you, Ace Novation does not exist. Today's world is filled with one quality wonders, but at Ace Novation, we have an all rounded personality, a kind of a superhero at the helm who takes a holistic lead. Thank you, Major. Spearheading the Ace Novation family is our well read knowledge bank. Our walking, talking, she's working continuously round the clock. Bhavna, thank you so very much. And without a strong pillar of support, Ace Innovation is nothing. All of us, we need somebody to, just be there, do things, etc. Instead, even though he has not been feeling well, our Vice President, Mr. Satish Kumar, has been a very strong pillar of support. Thank you. At this time, I'd like to thank our young, uh, a lot of interns that we have, right from Pavana, Bhumika, Satvik, we have Rubana, we have Garima, we have the newcomers Dikshi, Akshita, and Kushi. Thank you so very much for being there with us, helping us through the way, and and being there anytime. At 12 o'clock we call you, you're ready to do things for us. 6 o'clock we call you, you're ready to do things for us. And at this age, it is amazing. Thank you so very much. Beyond lemon, sugar, salt, and water, there is an invisible ingredient in the preparation of lime juice. And this invisible ingredient makes all the difference. I thank the Ace Innovation family, each and every one of them, for making that difference. Any work can become a prayer if performed with the sacredness of devotion. To the Ace Innovation family, Satish, Vijay, Bhavna, Salma, Sangamitra, Hena, Meenu, and all the interns from Rubana to everybody else, thank you so very much. It has been a pleasure having you all with us and, working together. The program would not have been possible if it wasn't for the amazing support system that Ace Innovation has gathered. Our thanks to the Assist World Records, Mr. Rajendran. Thank you, sir. It has been a pleasure doing this for you. Thank you for the opportunity. Thank you, Tamil America. It is, we never dreamt that we would showcase our work in 150 countries. Thank you so much. It is a pleasure working. We hope to do more with you. Our lives begin to end the day we become silent about things that matter, said Martin Luther King. So we at Ace Innovation were determined to hear the voices of people who matter the most in India. Our teachers from SERT, Diet, and the government school teachers and other teachers. You all have been, we not only trained you, but you have given back much more to us. Thank you so very much. It's just been a pleasure working with you, listening to you all and learning from you all. We did hear the voices of a changed and vibrant young India, represented by numerous schools and colleges across India. Thank you, dear fellow students. You are the stars of this story. So many students told their story. That was a huge difference. Thank you for being a character in the narrative, which helped us all involved experience the experience. The caterpillar wanted so much to become a butterfly that it went into a cocoon to grow wings. The bamboo was cut to become a flute. The stone was chiseled to become a statue. The gold was melted to become a jewel. You are only tested to be created. The story ahead is beautiful. Ace Innovation has come out of the cocoon with flying colors. We've set a world record.
We're going for the rainbow. Small beginnings with incremental improvement and sustained progress can lead to humongous possibilities. Ace Innovation aspires for breakthroughs. Ace Innovation inspires breakthroughs. We've begun. Come, let's go the other way to achieve the extraordinary. Thank you. Our CEO is here. Major, would you like to say a few words? Yes, can you hear? Yes, Major. It is. Good morning, sir. Major sir, good morning. It's so nice to see you, Major, after so many days. Major was not well. Thank He you. had, yeah, he got COVID and now he's better. We are so happy to have you back. Thank you, Major. Thank you so much. I really, from my bottom of my heart, I really want to thank you for painstakingly doing this miracle job within a short period. Organize this with TNTEU. Thank you very much, Dr. Nina Gayatri. You made this possible. I'd like to extend my thanks to Vice Chancellor Dr. Panchanathan sir for helping us make this happen. And not resting 24 hours fully awake, Dr. Shiva Shakti. Thank you so much for coordinating this great event. And yesterday I forgot to talk about the Assis World Records. Dr. Rajendran, founder, I really appreciate for him to come in and support this great event to make this a really fantastic event across the world. And of course, not forgetting Tamil America for coming in, putting it through across even more reachable, even to the remote areas. Thank you, Tamil America. And a lot of people have put in a lot of effort. I have to extend my greatest gratefulness to all storytellers who came in from 43 over countries. This is not possible without you guys. And it was an amazing storytelling. We touched a lot of hearts around the world. And you guys are really an amazing storytellers. You know, we went overnight across the globe, different time zone, and people from different walks of life are listening. Thank you so much, everybody, and Team Ace Innovation. Thank you, Shakti. So, Satish Major, Kumar. yeah, Yes. I wanted you to thank Satish and Bhavna. Bhavna, Yes. not only Bhavna, but her entire family. Yes, Her yes. brother, her, because in Ace Innovation, everybody was unwell. Yes. But yes, Major. Thank you, Prithvi, Nini. Thank you for that. yes, everybody was unwell, so everybody pitched in from, so one had fever, one had, Major was sick there, and then, but it was so nice of Bhavna, her brother, her mother, her grandmother, everybody was so helpful. Thank you so very much. Thank you, Bhavna, and your family. It's really nice to see everybody getting involved. Now it really proves this is a Ace Innovation family. Thank you so much for coming. Please extend to your family members for putting in the time and effort to have this a big success. And thank you, Satish, being a vice president. I know you are not well also, but you did your part very well. Thank you. And thank you to all the interns who came in time to make this event a great success. And thank you once again, Dr. Nina, for instrumenting this whole project. Thank you so much. And TNTU, we are in for life. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And Satish also, he also had fever. Major also was not well. Both of them from their respective, one from the hospital, the other from, having very high fever. They were in and out, and always there, a phone call away. Thank you so much. Thank you, Nina. Thank you. Thank you. And there, And I don't know. I My missed voice is, Vijay. hello.
Yeah, I missed Viji because she also, she lost her husband, but she is the one who usually does the comparing. But I really missed her. My heart goes out to her. My prayers also go out to her. And at this time, yes, Viji needs to be thought of also. Yes, yes, I agree, Mr. Viji. மேம் விஜி மேடமோட குடும்பத்துக்கு வந்து தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக வாழ்ந்த இரங்கல் வெளித்தெரிவிக்கிறேன். கண்டிப்பா. Viji has been our greatest MC throughout this innovations period till up to date. Viji has been our main MC. Today, actually, we missed her a lot. She'll be coming back soon after this very sorrowful period. Thank you. Satish, you wanted to say something? No, Nina, I just want to thank the respected Vice Chancellor for the entire support. He's the one who has been supporting for this entire activity. The day we approached a few months back, he said, yes, Adi will go ahead. That's a wonderful thing. He is always for people. So as I know him very closely, he is always for people. So whatever you want to take it, you want to take it for the students at no cost. So that is his thing. He is very a person with a kind heart. So though he's not there now physically, so I must take this opportunity to thank him. So I came to thank him and thank the founder and CEO of Nation, Major Rajan. And definitely I should not think without Dr. Shivashakti Rajamal. And she has been a kind of a person who works 24 hours. I've seen her coordinating. There's no time actually for her. Anytime you call, she's that energetic and that forthcoming. And so she is such a wonderful human, such a wonderful, hardworking person. Thank you, Dr. Shivashakti Rajamal, for all your support. And we look forward to your continued support. And definitely, Nina, your coordination has been great. And so bringing in teachers from all across. And I was in between, I was going through, I must mention this. Early morning, we had a wonderful, the final session, the closing session by TamilJyoti Madam. நிறைய அற்புதமான கதைகளை சொன்னீங்க. கண்டிப்பா உங்க கிளாஸ்ல வகுப்பறைகள்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக்கா வந்துட்டு உங்க கிளாஸ வந்து கவனிப்பாங்க அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு அற்புதமான, எங்களுக்குமே ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது உங்களை கேட்கறது. You missed, I think, Satish, you missed Tulir's session. And even Shanti ma'am. I was in between on and off because my mobile is not there. So that is running without charge. I'm trying to come out on different logins because, so the mobile continuously I've been using, which is running. He was also excellent. Amazing story. We learned so much science, physics and all. Definitely, we should work together. All of us. He was looking for a lot of properties and definitely mentioned, especially again coming back to TamilJyoti Madam, நிறைய அற்புதமான திருக்குறளை நான் எப்பவுமே விரும்பி கேட்கக்கூடிய திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி நிறைய விஷயங்களை அற்புதமா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. காலையில என்னோட எனர்ஜி தேங்க்யூ TamilJyoti Madam. Thank you, and we look forward to seeing you and working with you from Ace Innovation, and we look forward to your continued support. Thank you. Sorry, I'm unable to say. So thank you once again, and I will take this opportunity. I will take all the team Ace Innovation for the entire support. Bhavana, definitely, she has been coordinating. She has been an all-round support and a connect to the storytellers across. So and thank you, Bhavana. I did tell Bhavna to go to sleep for 5 minutes, 10 minutes, take a break, but she said no, and she was there throughout, right from yesterday morning. I was seeing her staying 12 o'clock. I was seeing her by 3 o'clock. She was there at 4:30. So, wonderful. No, that energy. And not only today, even yesterday, day before,
so much of, any time we needed to coordinate, definitely she would be there. Yeah. I really So appreciate thank that. you. And we miss Viji during this thing. So sorry for her at this thing, but definitely we miss Viji. She has been a kind of support for the entire innovation. Without team, nothing can be possible. So definitely it's a team thing, and the entire credit goes to, I would say, with the leader, with the team, the young and energetic team like Bhavna, Vijay, and the other team from VIT, the coordinating team from VIT. The entire credit goes to them. It's a fantastic thing. Thank you, and thank you for your support, Dr. Shivashakti Madam. I cannot forget. Thank you, and thank you. Thanks, Shivashakti. Yes, Thank you, Tamil Jyoti Madam, for the Yes. wonderful stories. ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி. Major, we நாங்க have, full-ஆ கேட்கல. Major, we have Tulir sir, we have Shanti ma'am also. All are there. So, all are there. Thank you. அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நல்லா சிறப்பா முடிச்சு வச்சதுக்கு. Last part was very critical. ரொம்ப நன்றி. And let us all work together for more such things. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. And sorry to know about Vijay, ma'am. Sorry to know about Vijay, ma'am. Our prayers for her, and Major sir, we pray for your speedy recovery. We have seen you in storytelling session with all good health, and we all wish you to be back to your health soon. Thank you so much. There are so many people behind this, and I congratulate everyone for this completion of successful completion. Nina ma'am, your coordination is really great. Nina ma'am actually quote me in another word. I'm not well actually. She encouraged me a lot that you can do at least 5 minutes at least you can contribute. She told. By that motivation only I came now. But I Katavara answer for his. He has given a science fiction. And thank you so much, sir. With all properties, you came in the morning. Yeah, I learned so much, sir, Katara and sir. Yeah. So much of learning there was. Yeah. He's a man of simplicity, but he is doing a lot, ma'am. He also taught beautifully science and, so many math, science, everything. We put physics, everything was there. Amazing. He's doing that, ma'am. Yes, he's doing for children. There are so many. We'll definitely use him. Yeah. You can. And Jyoti also. Jyoti is already. That goes without saying. You can use them, ma'am, anytime. Yeah, you can. They are ready for the service. Yeah, we will. Thank you. Definitely. Thank you so much. Thank you. Good. Mr. Alvin, he was a fantastic he was also good. He's a great going storyteller for children. Yeah, and at this time, energy. Yes, and the songs and everything. Auntie Oni, all the foreign storytellers, as well as our own parents and our students who've registered for the World Storytelling Championship. All the students came. The parents also. Raj Shankar sir, thank you so much. From West Bengal, whether anybody comes or not, he is there. To motivate us and guide us. His daughter did a wonderful job. Rajanya is going to be a wonderful storyteller, and there's so many like Shivalika from the Air Force. That couple, they were wonderful. A lot of people helped out. They just, they came in because in 2 days getting so many speakers was a challenge, but everybody made it happen. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. It's innovation that gave us a wonderful platform, and it's Nina ma'am, it's Major Rajan, it's Shivashakti ma'am, and the Vice Chancellor sir. The first day I came in connection with the webinars, so I liked his inauguration speech, and I got connected with TNTEU webinars, and gradually I came to know about this
innovation. And it's really amazing. Thank you so much for giving us this wonderful platform. And the initiative will bring for our country, for the entire world, for the teaching fraternity, and the lives of the young children. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் மேதகு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களின் 90வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டும், அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்தின் 10ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழாவை முன்னிட்டும் 2021 பிளஸ்ஸா இருந்தது. இப்போ வந்து 2600 பிளஸ் மணி நேர தொடர் இணையவழி பன்னாட்டு சாதனை சங்கமத்தில் மாபெரும் 7 அமைப்புகள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றன. 7 அமைப்புகளில் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் முதன்மை வகிக்கிறது என்பதை பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகமும் போற்றுதலுக்குரிய பெருமை மிகு ஏஸ்னவேஷன் நிறுவனமும் இணைந்து நேற்று காலை 7 மணி முதல் இன்று 8 மணி ஆக போகுது. கிட்டத்தட்ட 24 மணி நேரத்தை கடந்து கொண்டிருக்கிறோம். ரொம்ப சிறப்பா கதை கூறல் நிகழ்வு ரொம்ப சிறப்பா வந்து நிறைவு பகுதியை அடைந்திருக்கிறோம். ஏஸ்னவேஷன் நிறுவனத்தின் பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய மேஜர் நாகராஜன் நாராயணன் அவர்கள், ஃபவுண்டர், சிஇஓ, ஏஸ்னவேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட், சிங்கப்பூர். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் 7 அமைப்புகளின் சார்பாகவும் இதில் பங்கேற்ற அனைத்து வல்லநபர்களின் சார்பாகவும் தங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. தமிழ்நாடு ஆசிரியர் ஏஸ்னவேஷன் குடும்பம் வந்து தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தோட குடும்பத்தோட இணைந்து நிறைய நம்ம வந்து பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் சார். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் ஏஸ்னவேஷன் குடும்பத்துடன் MOU மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கோம். நிறைய நிகழ்வுகளை கொடுத்திருக்கின்றோம். ரொம்ப சிறப்பு என்னன்னா, எப்பவுமே வந்து ஃபாரினர்ஸ் வந்து தான் நமக்கு இதுவரைக்கும் நடந்த நிகழ்வுகள்ல ஃபாரினர்ஸ் வந்து தான் ஸ்டோரி டெல்லிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் நினைப்பேன் தமிழ்நாட்டுல உள்ளவங்களுக்கு வந்து தமிழ்ல கதை சொல்லக்கூடிய அளவுல இல்லையோ அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது இன்னைக்கு நிகழ்வு. இன்றைய நிகழ்வுல வந்து அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் குழந்தைகள், பெரியவங்க நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப சிறப்பா கதை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப சிறப்பான ஒரு ஒருங்கிணைப்பை கொடுத்துருக்கீங்க மேஜர் சார். ரொம்ப அருமையா இருந்தது. உடல்நிலை சரியில்லாத நிலையிலையும் வந்து நம்மளுடைய நிறுவனம் நடத்தக்கூடியது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நீங்க அது வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு வந்து காலையிலேயே நீங்க வந்து உங்களுடைய தரிசனம் கிடைச்சதுக்கு உண்மையிலே வந்து தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக அனைவரும் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகள். எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக்கிறோம். நீங்க விரைவில் வந்து நீங்க நலமடையணும், சிறப்படையணும். இன்னும் பல்வேறு பணிகளை இது வந்து நீங்க ஒரு பெரிய கல்வி சேவையை பண்றீங்க. எங்களுடைய டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல கதை கூறல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். ஆசிரியர்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சிறப்பா சொன்னாங்க. அதனுடைய அதாவது தெரிந்து சில விஷயம்னாலும் தெரியாம நீங்க வந்து கதை கூறல் என்ற இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் என்ன காரணத்திற்காக நீங்க உருவாக்கினதாக இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்கள், நிறைய கிரியேட்டிவிட்டியை பிள்ளைகிட்ட தோற்றுவிக்கக்கூடியது, நிறைய விஷயங்களுக்காக பண்ணதா இருந்தாலும் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கைமாற பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார். அதனால ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் சார்புல வந்து மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளணும். நீங்க இந்த உலக சாதனை நிகழ்வுகள்ல ஏஸ்னவேஷன் இணையும் அப்படிங்கிறது எனக்கு 3 நாளைக்கு முன்னாடி 4 நாளைக்கு முன்னாடி நான் யோசிச்சு பார்க்கல. ஏன்னா உங்களை எப்படி சிரமப்படுத்துறது, எப்படி கஷ்டப்படுத்துறது, தொடர்ச்சியா இவ்வளவு நேரம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அதனாலதான் நான் கேட்காமலே இருந்தேன், தயங்கிட்டே இருந்தேன். எதேச்சியா வந்து சதீஷ் சார் வந்து போன் பண்ணியிருந்தாங்க. போன் பண்ணப்போ இது மாதிரி நான் இந்த ப்ரோக்ராம்ல இருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். சொல்லும் போது நீங்களும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்குமா சார் அப்படின்னு நான் கேட்டேன். உடனடியாக வந்து நீங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய ஒப்புதலோட தான் இதை வந்து இந்த நிகழ்வு வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க. நீங்க அதற்கு அனுமதி அளித்ததற்கும் முதற்கண் உங்களுக்கு வந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அனுமதி அளித்ததோடு இல்லாம உங்களுடைய தலைமையில மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்வு 24 மணி நேரம் இப்பொழுது 45 நிமிடத்தை வந்து கடந்து வந்து நிறைவு பகுதிக்கு அது வெற்றி அடைந்து வந்திருக்கிறோம்.
இந்த உலக சாதனைகளை படைத்திருக்கிறோம், உலக சாதனை படைத்திருக்கிறோம். நிச்சயமாக 150 நாடுகளுக்கு மேல வந்து இதை வந்து தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பிட்டு இருக்காங்க. அத்தனை பேரும் வந்து பயனடையக்கூடிய வகையில இருக்காங்க. ஸோ மீண்டும் மீண்டும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் இஸ்னோவேஷனோட ஃபவுண்டர் சிஇஓ மேஜர் நாகராஜன் நாராயணன் சார் அவர்களுக்கு இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மிக்க நன்றி சார். ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் இல்லை. நீங்க தமிழ் பேசுறதும் ரொம்ப அழகா இருக்குது சார். மிக்க நன்றி சார், மிக்க நன்றி. நாங்க அப்பயே சொல்லி வச்சோம், உங்களுடைய குடும்பத்தோட நாங்களும் இணைஞ்சிட்டோம் சொல்லிட்டோம் சார். நிச்சயமா சார், ரொம்ப நன்றி. ஆக்சுவலி டிஎன்டியூல வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் போட்டாலே இந்த பஞ்சநாதன் சார் அந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அனுப்பும் போது ஐ வில் சி ஏன் வை சிவசக்தி ஏன் நம்மளை கூப்பிடல, என்ன ஆச்சு, ஸ்டோரி டெல்லிங் வேற யாரு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ ஏன்னா ஐ யூஸ் டு நான் சதீஷ் கூட சொல்லியிருக்கேன், சதீஷ் ஹவு கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதனால நாங்க இல்லாம ஸ்டோரி டெல்லிங் டிஎன்டியூல இல்ல எஸ்சிஆர் டிவியும் கிடையாது. சந்தோஷம், நன்றி மேம். இனிமேல் நிச்சயமாக நம்ம தொடருவோம் மேம். நன்றி. அடுத்ததாக டாக்டர் ரீனா காயத்ரி, சிஓஓ ஏஸ்னோவேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட், சிங்கப்பூர். இவங்களோட அர்ப்பணிப்புன்ற வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்துறது உண்மையிலேயே வந்து தகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நேற்று காலையில அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த நிகழ்வினை தொடங்கினதுல ஆரம்பிச்சு இவங்களுக்கு சதீஷ் சாரை வந்து எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் சிவசக்தி, நான் வந்து உங்ககிட்ட கோஆர்டினேட் பண்றேன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. எதுவா இருந்தாலும் இது ரெடி ஆயிடுச்சா, இது ரெடி பண்ணிடலாம். அது மாதிரி ரிசோர்ஸ் பர்சன் நிறைய இருக்கிறாங்க சிவசக்தி, நிறைய ஆர்வமா வந்து கலந்துக்கிறாங்க. 24 hours என்ன நம்ம வந்து 48 hours கூட கொடுக்கலாம், அவ்வளவு வல்லநபர்கள் அவ்வளவு பேர் ரிசோர்ஸ் பர்சன் வந்து ரெடியா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவ்வளவு ஆர்வமா சொல்லும் போது நான் ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ஒரு மாதிரி பேச்சே வரல. ரொம்ப அந்த அளவிற்கு ஆர்வமா மேடம் வந்து இதை ஒருங்கிணைச்சிருக்காங்க டே அண்ட் நைட். ஏன்னா பாவனா மேடத்துக்கிட்ட அவங்களுடைய குடும்பமே இதை வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிட்டாங்க. அது அப்படின்னாலும் நான் பார்த்த வரைக்கும் சார், மேஜர் சார் 24 hours ஒரு 2-3 அதாவது ஃபுல்லாவே நீனா மேடமும் இருந்தாங்க. நான் எப்ப பார்க்கும்போதும் அவங்களும் வந்து காம்பேரிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாரையும் வந்து வரவேற்கிறது, அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றது, அத மாதிரி நிச்சயமா நீனா மேடம் நீங்க இல்லைனாலும் இந்த நிகழ்வு நிச்சயமா இவ்வளவு சிறப்பா வந்து நடந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ரொம்ப பெருமையா இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா உங்களுடைய கண்ணு சொல்லுது, உங்களுடைய கண் வந்து இப்ப நான் உங்களோட வீடியோ ஆன் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களோட கண்ணு சொல்லுது எந்த அளவிற்கு நீங்க நிச்சயமா நீங்க தூங்கவே இல்லை, முழுமையான ஒரு அர்ப்பணிப்பை கொடுத்து மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்வை வந்து நீங்க வந்து வெற்றிகரமா நடத்தி கொடுத்துருக்கிறீங்க. உங்களுடைய இஸ்னோவேஷன் நிறுவனத்திற்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கிறீங்க, எங்களுடைய தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கிறீங்க, அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்திற்கும் பெருமை சேர்த்திருக்கீங்க. தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் அசிஸ்ட் உலக நீங்க வந்து சும்மா நீங்க அவங்கள வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண அதை மாதிரி பண்ணாம எல்லாருமே உங்களுடைய குடும்பமா தான் நிச்சயமா நீங்க கருதுறீங்க. நம்ம ஏன்னா அவங்க புதுசு மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ் பர்சனும் கிட்டத்தட்ட 43 பேரும் வந்து புதிய நபர்கள் மாதிரியே நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணல. நீங்களா இருக்கட்டும், பவனா மேடமா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நெருங்கி பழகுனா உங்களுடைய குடும்பம் மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்க. ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளவு அவங்க உங்கள் மேல வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பாசமும், நீங்க அவங்க மேல வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பாசமும் இது ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சது, ரொம்ப பெருமையா இருந்தது, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. நீங்க அவங்க கூட அணுகக்கூடிய விதத்துலதான் வந்து நிச்சயமா வாழ்நாள் முழுவதுமே உங்களோட அவங்க வந்து தொடர்ந்து பயணம் பண்ணுவாங்க. அந்த வகையில உங்களுடைய அணுகுமுறை அவங்கள நீங்க வந்து அணுகிய முறை வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. வார்த்தைகளே கிடையாது, அந்த அளவிற்கு நீங்க ரொம்ப சிறப்பா உங்களுடைய பங்களிப்பை நல்கினீர்கள். மீண்டும் ஒருமுறை தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் அனைத்து நிறுவனங்களின் சார்பாகவும் அன்பு சகோதரி டாக்டர் நீனா காயத்ரி, சிஓஓ ஏஸ்னோவேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட், சிங்கப்பூர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. ஆக்சுவலி இந்த ஏஸ்னோவேஷனோட விஷனே வந்து டு கிரியேட் அ பார்டர்லெஸ் வேர்ல்ட். ஸோ எல்லாரும் ஒன்னா தான் இருக்கணும், ஆல் இஸ் ஒன் ஃபேமிலி தான். ஸோ அதனால வந்து we have to be like that. நிச்சயமா மேடம். நான் வந்து மேஜர் சார்ட்ட பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது நேத்து. அப்ப வந்து சார் உங்களை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க.
அவங்க வந்து நான் சொன்னேன் எல்லா நேரமும் டே அண்ட் நைட் மேடம் வந்து ஃபுல்லா முழிச்சு பண்ணிட்டேன். அவங்க வந்து இந்த டே அண்ட் நைட் மட்டும் கிடையாது, நிறைய டே அண்ட் நைட் வந்து வேஸ்னவேஷன் இதுக்காக குடும்பத்திற்காக அவங்க வந்து முழிச்சிருக்காங்க. நிறைய அவங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுக்குறாங்க, அவங்களுடைய உழைப்பை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ மேடம். உண்மையிலேயே நீங்க எனக்கு சொன்னீங்க. நாங்க நான் மட்டும் இல்ல, தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகமே வந்து தலை வணங்குகிறோம் உங்களுடைய நீங்க பண்ற வேலையை நாங்க கொஞ்சம் not even half we are doing. You are doing so much more. உங்களுக்கு, உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு, உங்களுடைய வைஷ்ணவேஷன் குடும்பத்திற்கு, அனைத்து வல்ல நபர்களுக்கும் நிச்சயம். ஆனா உங்க லெவலுக்கு வர முடியாது சிவசக்தி. நீங்க எங்கேயோ போயிட்டீங்க. we are all learning from you. நன்றி மேம், நன்றி மேம், மிக்க நன்றி மேம். அடுத்ததாக திரு சதீஷ். நன்றி சிவசக்தி. நன்றி சார், நன்றி சார், நன்றி சார். அடுத்ததாக திரு சதீஷ்குமார் அவர்கள், வைஸ் பிரசிடென்ட் ஈஸ்னவேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னை. அவங்க வந்து சார் நிச்சயமா அவங்க ஒரு 5 நாளைக்கு முன்னால தெய்வத்திற்கு தான் நன்றி சொல்லணும். என்ன விஷயமா எனக்கு போன் பண்ணாங்கன்னு தெரியல சார். திடீர்னு போன் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு வந்து ஆசை இருந்தது, ஆனா எனக்கு ஒரு தயக்கம் தான் இருந்தது. உங்களை எப்படி வந்து இதுல வந்து பங்கேற்கணும் சொல்லிட்டு நீங்க கலந்துப்பீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் தானே ஒழிய, அதுதான் நாங்க ஸ்டோரி டெல்லிங்கிறது எங்களுடைய அந்த குழு உறுப்பினர்களா சேர்ந்துட்டு ஒவ்வொரு கல்லூரியும் ஒரு கதை கூறல், 1 மணி நேரத்து கதை கூறல் மாதிரி அதை மாதிரி நாங்க வடிவமைச்சிருந்தோம், பண்ணியிருந்தோம். அப்ப கூட எனக்கு தோணுச்சு அதுக்குன்னே ஒரு நிறுவனம் இருக்குது, உங்க அளவுக்கு முடியாது, ஆனா கலந்துப்பீங்களான்ற ஒரு எனக்கு சந்தேகம் தான். ஏதாவது நினைச்சுப்பாங்களோ என்னமோ, கேட்டுட்டு மாட்டேன்னு சொன்னா அவங்களுக்கும் சதீஷாட்டு தான் எதுவா இருந்தாலும் நான் முதல்ல பேசுவேன், உங்களுக்கே தெரியும். கேட்டா அவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும், நம்மளுக்கும் மாட்டேன்னு சொன்னா ஒரு மாதிரி இருக்குமேன்னு சொல்லி அந்த ஒரு சூழ்நிலையினாலதான் சார், வேற எதுவுமே இல்லை, தவறாக எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க. அப்போ அந்த 5 நாளைக்கு முன்னாடி சதீஷ் சார் போன் பண்ணும்போது அப்ப பேசுனாங்க, இது மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னேன். நாங்க கூட பண்ணோம் சார், கல்லூரிகள் கலந்துக்கிட்டாங்க சார் இது மாதிரின்னு சொன்னோடனே அப்படின்னு கொஞ்சம் அப்படி தயங்கி தான் நான் கேட்டேன். கேட்ட உடனே ஷுவர் மேம், நான் மேஜர் சார்ட்ட பேசிடுறேன், நீ நான் மேம்கிட்ட பேசுறேன்னு சொன்னாங்க. உடனடியாக அதுக்கு வந்து நீங்க அனைவரும் ஒரு முடிவெடுத்து மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து அமைச்சு கொடுத்திருக்கீங்க. சதீஷ்குமார் அவர்கள் சார், அவங்களுக்கும் எதிர்பாராத விதமாக உடல்நிலை சரியில்லை. அவர்களுக்கும் நாங்க தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக அனைவரின் சார்பாகவும் நாங்க ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறோம் சதீஷ் சார். விரைவில் நீங்க வந்து மிக சிறப்பான ஒரு நலத்தோட நீங்க வந்து குணமடையணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கின்றோம். சதீஷ் சார், உங்களுக்கும் வந்து மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். உங்களுடைய இந்த தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்தோட ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து புள்ளி வைத்தது நீங்க தான். நிச்சயமா வந்து ஈஸ்னவேஷன் ஃபேமிலிய குடும்பத்தை வந்து இணைச்சது நீங்க தான். எங்களுடைய மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்களோட உங்களோட அறிமுகம் இருந்ததுனால நீங்க வந்து என்னை வந்து தொடர்பு கொண்டீங்க. அது மூலம் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகம் இணைந்தது ஈஸ்னவேஷன் ஃபேமிலியோடன்னு சொன்னா அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. அதற்கும் சரி, அதுல தொடங்கிதான் இன்னைக்கு வந்து உலக சாதனை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்திருக்கிறோம். மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு சதீஷ்குமார் சார் அவர்களுக்கு அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் அனைத்து வளநபர்கள் சார்பாகவும் உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சார். மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக நன்றி சார், நன்றி சார். அடுத்ததாக மிஸ் பாவனா மேடம், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஈஸ்னவேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேடம் கூட வந்து எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில நீனா மேம் கிட்டயோ சதீஷ்குமார் சார் கிட்டயோ மேஜர் சார்ட்டே பேசுன மாதிரி மேடத்திட்ட பேசி எனக்கு வந்து பழக்கம் இல்லைனாலும், அதாவது பேசுவதற்கான பழக்கம் இல்லைன்னா வாய்ப்பு கிடைக்கல. எல்லா விதமான முழுமையா வந்து மேடம் நீனா சதீஷ் சார்ட்டுமே பேசுனதுனால மேடத்திட்ட நான் தனியா பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல. ஆனா ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ மேம், பவனா மேம் அண்ட் உங்களுடைய குடும்பமும் சேர்ந்து வந்து பங்களிப்பை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நீனா மேம் சொல்லிதான் தெரியுது. உண்மையிலே கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். உங்களை வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா உங்களை வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஈஸ்னவேஷன் ஃபேமிலி உண்மையிலே கொடுத்து வச்சிருக்கணும். உங்களை மாதிரி இந்த அளவிற்கு வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு பங்களிப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபரை பெறுவதற்கு, அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் பெறுவதற்கு இந்த மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்வினை வெற்றியடைய செய்வதற்கு தன்னுடைய முழுமையான பங்களிப்பை நல்கிய மிஸ் பாவனா, அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஈஸ்னவேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் சிங்கப்பூர் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் ஈஸ்னவேஷன் குடும்பத்தின் சார்பாகவும்
மற்றும் அனைத்து வல்லுநர்களின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி பாவனா மேம், நன்றி. அடுத்ததாக இந்த எதிர்பாராத காரணங்களால் விஜி மேம் வர முடியல. அவங்களுக்கும் வந்து அவங்க வந்துட்டாங்க பாவனா. தேங்க்யூ பாவனா மேம். தேங்க்யூ so much மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். நான் உங்களோட ஃபேஸ் இன்னைக்கு தான் பார்த்திருக்கேன் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளவு அழகான இவ்வளவு பிரைட்டான முகத்தை ஏன் நீங்க திரைக்கு பின்னாடியே ஒளிச்சு வச்சுட்டே இருக்கிறீங்க? நிச்சயமா ஆமா, இவங்க எப்பவுமே சைலண்டா தான் வேலை பண்ணுவாங்க. ஆனா அவ்வளோ அவங்க வெரி 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 வெல் பிளான். ஒன்று சொன்னா வேலை நடந்துடும். நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாலேயே நிறைய வேலையும் பண்ணுவாங்க. She's been a solid source of support. Innovation-க்கு she's been a priceless gift. நிச்சயமா மேடம். Thank you so much ma'am. It's all your support. I don't think I would have done it without everybody's support. You've been amazing for your age. She's very young. You know, just finished an MBA and come out. And to have that kind of responsibility and that kind of positiveness is really, I'm really hats off to you, Bhavna. You know? Thank you. Thank you, Bhavna. Thank you. Your parents, your mother, you know, I'm really proud. இந்த 24 மணி நேரம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு இதை நாங்க 24 மணி நேரம் எல்லாம் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனம் சொல்லிட்டு பொறுப்படுத்திக்கிட்டாங்க. ஆனா ஒரே நிறுவனமாக அந்த ஈஸ்னவேஷன் குடும்பம் ஒரே நிறுவனமா 24, அதாவது 4 நாளைக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணி 24 மணி நேர நிகழ்வு இவ்வளவு சிறப்பா உலக நாடுகள் முழுவதும் உள்ள மிகச்சிறந்த ஒரு வல்லுநர்களை கொண்டு மிகச்சிறந்த ஒரு நிகழ்வை கொடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா உண்மையிலே வந்து எல்லாருமே வந்து தலை வணங்குகிறோம் ஈஸ்னவேஷன் குடும்பத்திற்கு. இந்த குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே வந்து சார் மேஜர் சார் நீங்க உண்மையிலே ரொம்ப கொடுத்து வச்சார் சார். உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே வந்து எவ்வளவு சிறப்பான ஒரு பங்களிக்க அளிக்கக்கூடியவர்கள். அது மாதிரி தலைவர் நீங்க வந்து உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்திலையும் வந்து நீங்க வந்து பங்களிப்பு எங்களுடைய மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்கள் இந்த நேரத்துல வர இயலாத அந்த இடத்தை வந்து நீங்க நிரப்பி இருக்கீங்க. உண்மையிலே வந்து ரொம்ப பெருமையா இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது சார். நன்றி. நன்றி சார். Satish, you can't switch on your video. அது மாதிரி இது இல்லாம இவர்கள் தவிர ஈஸ்னவேஷன் குடும்பத்தை சார்ந்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்குமே வந்து தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகம் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. மிக்க நன்றி. ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பங்களிப்பை நல்கினீங்க. அது மாதிரி தமிழ் அமெரிக்கா டிவியோட நிறுவனர் தலைவர் திரு ஆஸ்டின் கில்டஸ் அவர்கள் அவங்க வந்து தொடங்கின அந்த 52 நாட்களாகவும் ரொம்ப சிறப்பான பங்களிப்பை நல்கியிருக்காங்க. நம்முடைய இந்த ஸ்டோரிதான் நிகழ்வினை உலகம் முழுவதும் 150 நாடுகள் பார்க்கக்கூடிய அளவுல நேரலை ஒளிபரப்பு செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இப்ப இந்த 24 மணி நேரம் பார்த்ததோட இல்லாம எப்பெல்லாம் தோணுதோ, ஏன்னா இந்த நிகழ்வு வந்து ரெக்கார்டடா தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சியுடைய வெப்சைட்ல இருக்கும், தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகத்தோட வெப்சைட்ல இருக்கும், ஈஸ்னவேஷன் வெப்சைட்ல இருக்கும். ஸோ எப்ப வேணாலும் பார்த்து அனைத்து சமுதாயத்தினரும், அதாவது அனைத்து சமுதாயத்தின் மாணவர்களா இருக்கட்டும், ஆசிரியர்களா இருக்கட்டும், மற்ற கல்வியாளர்களா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து பயனடையக்கூடிய வகையில உலகம் முழுவதும் ஒளிபரப்பிய தமிழ் அமெரிக்கா தொலைக்காட்சிக்கும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் ஈஸ்னவேஷன் குடும்பத்தாரின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மிக்க நன்றி ஆஸ்டின் கிட்ட சார், மிக்க நன்றி. மேலும் இந்த நிகழ்வுக்கு அனுமதி அளித்து ரொம்ப சிறப்பா நடைபெறுவதற்கு ஆக்கமுக்கும் அளித்ததோடு இல்லாம நேற்று வருகை புரிந்து மிக சிறப்பான வாழ்த்துக்களை பல்லாண்டு வாழ்க அசிஸ்ட் உலக அதாவது நிறுவனத்தின் சார்பாக நடைபெறக்கூடிய இந்த உலகசாரி நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஈஸ்னவேஷன் ஃபேமிலி வந்து பல்லாண்டு வாழணும்னு சொல்லிட்டு வாயார ரொம்ப பல்லாண்டு வாழணும் வளரணும்னு சொல்லி வாழ்த்திய தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்துல தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் ஈஸ்னவேஷன் குடும்பத்தார் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஏன்னா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு நிகழ்வுலையுமே வந்து உள்ள வந்து எல்லா நிறுவனங்களையும் வந்து வாழ்த்தி இருக்கிறாங்க. எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் வந்து நாங்க டைம் கொடுத்து சார் இந்த டைம்ல வந்துருங்கன்னு சொல்லுவோம் சார். ஆனா உங்களுடைய நிகழ்விற்கு சாரே எனக்கு மெசேஜ் போட்டு இந்த டைம்ல நான் வந்துடுறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னா எந்த அளவிற்கு அவங்க வந்து ஈஸ்னவேஷன் ஃபேமிலி மேல மதிப்பும் மரியாதையும் வச்சிருக்காங்கன்றத நான் நேற்று நினைச்சேன்.
சதீஷ் சார் அவங்க கிட்டயும் சொன்னேன், நீனா மேடத்திட்டே சொன்னேன், சார் டைம் கொடுத்துருக்காங்க மேடம், இந்த டைமுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதற்கே Anna, வந்து மேம் to say something about our VC, அவர் வந்து is a very different kind of a person, one of a kind person அப்படிம்பாங்கல்ல. ஸோ யூஸ்வலி அந்த விசி பொசிஷன் அடைஞ்சிட்டாலே வந்து நிறைய பேர் பார்க்க முடியாது. அவங்க they just change, அந்த பவர் வந்துட்டாலே வேற மாதிரி ஆயிடுவாங்க. ஸோ உள்ளே யூ காண்ட் ஈவன் கோ இன் டு த ஆஃபீஸ், நத்திங். ஆனா நான் வந்து பஞ்சநாதன் சார், நான் வந்து 19 ஐ திங்க் 80s லேட் 80sல இருந்து எனக்கு தெரியும். ஸோ யூனோ அப்போ இருந்தவரை இன்னும் அதே தான் இருக்காரு, எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அண்ட் ஹீஸ் பின் இஸ் சச் அ குட் ஹியூமன் பீயிங். மற்றதெல்லாம் விட்டுடுங்க, இஸ் டன் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். ஹீஸ் பின் இன் தி எம்பிஏ ஃபீல்டு தான், எங்க இதுல தான் இருந்திருக்காரு. ஸோ ஐ நோ மோர் அபவுட் ஹிம். தேர்ஃபோர் ஹிஸ் ஒர்க், அந்த யூனோ அந்த அவர் பிஹெச்டி கைடன்ஸ், எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க. அவர் வந்து he will publish, every week he will publish a book, and he will not do it himself. He will get teachers to do. He'll call me. I remember he used to call me from Annamalai University. Nina, send 2 articles. So because he's asking, you will write articles and send it. That kind of motivation, that kind of a person. No wonder under him TNTEU is doing so well. And he's he just simply can't sit, he has to keep doing. We're talking about Shiva Shakti and all that. He is also one continuously working machine. It's like constantly the next thing. And one thing with him is he motivates everybody around him. It's not that only he grows, everybody around him grows. So that is his uniqueness. He's such a wonderful person. Ace-Novation is gifted to have been working with him. Thank you, Satish, for getting in touch. Thank you, Shiva Shakti, for this opportunity. நிச்சயமா மேம். சார் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி முதல்ல உலக சாதனை விருது வந்து மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா உலகத்திலேயே வந்து இப்படிப்பட்ட இந்த ஒவ்வொரு நாளும் மேம் இப்போ அவர் வந்து வாழ்த்து சொன்னது எந்த அளவுக்கு இப்போ உங்களுக்கு நிச்சயமா ஏசோவேஷன் ஃபேமிலிக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா இருந்திருக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் எங்களோட இணைந்து ஒருங்கிணைப்பு பண்ண எல்லா கல்வி நிறுவனங்களுமே வந்து விசி சார் வரணும், வாழ்த்து சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க, கேட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த 52 நாளுமே வந்து எவ்வளவு வேலை இருந்தாலும் அவரு அதற்குன்னு ஒரு நேரம் ஒதுக்கி ஒரு 15 நிமிடம் நிச்சயமா எல்லா நிகழ்வுகள்லயுமே வந்து வாழ்த்து சொன்னாங்க. உலகத்திலேயே இத மாதிரி ஒரு வைஸ் சான்சலர் தொடர்ச்சியாக 53 நாட்களும் இணைந்து வாழ்த்துக்களை வந்து மனதார வந்து வாழ்த்துக்களை அனைவருக்கும் சொன்னது வந்து இவர் மட்டுமா தான் இருக்க முடியும். நிச்சயமா இவர் அது எப்பவுமே சிரிச்சுட்டே இருப்பாரு, சிரிக்கவும் சொல்லுவாங்க. நீங்க ஸ்டோரி டெல்லிங்காக ஒரு கதை நேத்து சொன்னாங்கல்ல மேம், ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு ஸ்டோரி சொன்னாங்க மேம். ஒவ்வொரு நாளும் 53 நாளுமே வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நகைச்சுவையோட ஒவ்வொரு கதைகளை வந்து சார் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அம்பாசிடர் சார். நன்றி மாண்புமிகு துணைவேந்தர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்துல வந்து அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் ஏசோவேஷன் குடும்பத்தாரின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சார். மேலும் இந்த நிகழ்விற்கு மிகுந்த ஒத்துழைப்பை நல்கிய தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்தின் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பதிவாளர் அவர்கள், மரியாதைக்குரிய புல முதல்வர் அவர்கள், மரியாதைக்குரிய தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி அவர்கள், மரியாதைக்குரிய அனைத்து துறைகளின் பேராசிரியர்கள் மற்றும் இணை பேராசிரியர்கள், துணை பேராசிரியர்கள், எம்எட், எம்ஃபில், பிஹெச்டி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் ஏசோவேஷன் குடும்பத்தாரின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் முக்கியமாக இந்த நிகழ்வினுடைய கதாநாயகன் சொல்லலாம், இதனுடைய வள நபர்கள் நீனா மேம் டக்குன்னு 43 பேரை வந்து ஒருங்கிணைச்சு உடனடியாக அதை வந்து வேர்ட் ஃபைலாவும் போட்டு நீட்டா எங்க சார் கூட நேற்று சொன்னாங்க விசி சார், அந்த திட்டமிடல் பிளானிங் அப்படிங்கிறது உங்களை அடிச்சுக்க யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அவ்வளவு தெளிவா. அது மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ மேம். கரெக்டா அந்த டைமுக்கு தொடங்கி அந்த டைம் கரெக்டா 7 o'clock வந்து முடிச்சிங்க. ரொம்ப சிறப்பா ஆனா ஒரு ஒருங்கிணைப்பு நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. மிஸ் சுரேகா அவங்களோட முதல் நிகழ்வாக மிஸ் சுரேகா அவங்களுடைய 7 மணிக்கு நேற்று 7 மணிக்கு அவங்களுடைய நிகழ்வை தொடங்கி இன்னைக்கு இறுதி நிகழ்வாக 43வது நிகழ்வாக திருமதி தமிழ் ஜோதி அவங்களுடைய நிகழ்வாக முடிஞ்சிருக்கு. எல்லாருடைய பெயரையும் சொல்லணும்னு ஆசைதான்.
நேரம் அதை கடந்துட்டோம். அதனால வந்து அடுத்த நிகழ்வுக்கு அடுத்த ஒரு கல்லூரி காத்திருக்கிறாங்க. இன்னைக்கோட நிகழ்வு முடியுது. முடிஞ்ச இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து வேலிடிட்டி ஃபங்க்ஷன் 7 மணிக்கு இன்விடேஷன் அனுப்புறேன். நீங்க எல்லாரையுமே வந்து மனமாற வரவேற்கின்றோம். எல்லாரும் வந்து கலந்து கொண்டு எங்களை வந்து வாழ்த்தணும்னு சொல்லிட்டு நாங்க உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறோம் இந்த நேரத்துல. ஸோ மிக சிறந்த வல்லநபர்களை வச்சு தொடங்கி முடிச்சாங்க. அத்தனை பேரும் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா ஒரு எல்லாருமே அதாவது ஒரே மாதிரியா கிடையாது, வேற வேற டைமென்ஷன்ல அவங்களுடைய திறமையை வந்து கொடுத்தாங்க. தமிழ் அண்ட் ஆங்கிலம் 2 மொழியிலுமே. நான் திரும்ப சதீஷாட்டையும் நீனா மேடத்திட்டே கேட்டேன். திரும்ப ஆச்சரியமா கேட்டேன், மேம் தமிழ்லையும் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன். நிறைய ரீச் ஆகும் மேம். இது மாதிரி நீங்க தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தோட இந்த 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேர வெபினார்ஸ்ல நம்ம பண்ணும்போது நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். எங்களுடைய தமிழ்நாட்டுல உள்ள நிச்சயமாக எங்களுடைய கிடையாது, ஏன்னா நீங்களும் ஆசிரியர்களோட நிறைய கனெக்ஷன்ல இருக்கீங்க. அந்த அரசு பள்ளிகளில் பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியர்கள் மற்றும் தனியார் பள்ளியில் பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு நீங்க தமிழ் வழியிலையும் கதைகளை நீங்கள் கூறுவது ரொம்ப 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 பயனுள்ளதா இருக்கும். நீங்க டயட்டோட இணைஞ்சிருக்கீங்க, என்சிஆர்டியோட இணைஞ்சிருக்கீங்க. நிச்சயமா ஆங்கிலத்துல நீங்க ஆல்ரெடி பண்ணிட்டே இருக்கீங்க உலகம் முழுவதும். நீங்க கலந்து அதையும் நம்ம வந்து 3 hours கொடுக்கும்போது இது மாதிரி தமிழ்ல கதை கூறக்கூடிய வல்லநபர்களையும் வச்சு நம்ம இதுவரைக்கும் நடத்தவே இல்லை அந்த 3 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் என்பது. ஏன்னா இதை விட அதற்கு வந்து நம்மளுக்கு அதிகமான எண்ணிக்கையில நமக்கு வந்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வருவாங்க. இன்னும் நிறைய அளவுல வந்து அது ரீச் ஆகும். தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும், தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் வழியில கதை கூறல் என்பது அதிகமான அளவுல வந்து ஆசிரியர்களை சென்றடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்துல தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்துல அந்த கோரிக்கையும் உங்களிடம் நான் வைக்கிறேன். ஆக்சுவலி நம்ம அது பிரச்சனையே இல்லை இப்போ சிவசக்தி. பிகாஸ் இப்போ நம்ம சிஆர்டி ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் டைரக்ட் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ஆல் தேர் ரெசர்வேஷன் ஃபேமிலி. ஸோ எப்போ கூப்பிட்டாலும் நைட் 12 மணிக்கு கூப்பிட்டு மேம் 4 மணிக்கு வாங்கன்னா வந்துடுறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க எங்களோட இருக்கிறாங்க. தேங்க்யூ மேம். என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க மேம், அந்த நேரம் நம்ம வெபினார்ஸ் வைக்கும்போது தமிழ்ல கதைகூறல் நடத்த மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நாங்கெல்லாம் வந்து எங்களையெல்லாம் வந்து கலந்துக்க வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு ஆசிரியர்கள் நேரடியா கேட்டிருக்காங்க. நிச்சயமா அத மாதிரியான வாய்ப்புகளை நம்ம பண்ணும்போது இது மாதிரி கலந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தா ஆசிரியர்கள் வந்து அவங்கள கதை கூற வைக்கலாம். இன்னும் நிறைய ஆசிரியர்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கலாம். நிறைய பேருக்கு we want to empower teachers. So கண்டிப்பா நாங்க வந்து we'll definitely do that. நிச்சயமா கண்டிப்பா. அந்த வகையில சிறப்பான பங்களிப்பை நல்கிய உலக அளவிலான தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழியில மிக சிறப்பாக கதைக்கூறல் நிகழ்வுகளை வழங்கிய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மற்ற கல்வியாளர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் ஏசுனவேஷன் குடும்பத்தாரின் சார்பாகவும் நாங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ரொம்ப சிறப்பான பங்களிப்பை வல்லநபர்கள் அனைவருமே வந்து ரிசோர்ஸ் பர்சன் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நிறைவா ரொம்ப சந்தோஷமா பண்ணாங்க. நீங்க வந்து அவங்க எந்த நேரம் கூப்பிட்டாலும் வந்து உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியோட அவங்க பங்களிக்கும் போது நிறைய நாம வந்து அவங்க கிட்ட உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்குது. நாம வாழ்க்கையில நிறைய நேரங்களை கவலைப்படும் போது எரிச்சல் அடையும் போது ஐயோன்னு சொல்லும் போது எப்படிப்பட்ட நபர்கள்லாம் இந்த உலகத்துல இருக்கிறாங்க பாருங்க. நீங்க திடீர்னு கூட்டிருப்பீங்க, ஆஸ்திரேலியால இருந்தும் சரி வேற பல நாடுகள்ல இருந்தும் சரி கலந்துக்கிட்டவங்கள வந்து அவங்களோட ஃபேஸ் அந்த எக்ஸ்பிரஷனே வந்து அவ்வளவு சந்தோஷமா அங்க டைம் என்னன்னுலாம் தெரியல. ஆனா நீங்க உடனே நீங்க நிச்சயமா 2 நாளைக்கு முன்னாடிதான் அவங்கள வந்து நீங்க இன்டிமேஷன் கொடுத்துருப்பீங்க. அவங்க அவங்க ரியாக்ஷன் காமிச்ச விதம் ரொம்ப சந்தோஷமா. எந்த டைம் கூப்பிட்டாலும் வெளிநாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய மிகச்சிறந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் மற்றும் தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய மிகச்சிறந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஆசிரியர்கள், குழந்தைகள் ரொம்ப சிறப்பா வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் சொன்னாங்க மேம். எல்லா குழந்தைகளுக்குமே வந்து வாழ்த்துறோம், வணங்குறோம். எல்லா குழந்தைகளுமே இந்த நிகழ்வுல கலந்துகிட்டேன். அவ்வளவு அருமையா கதை சொன்னாங்க. உண்மையிலேயே ஏசுனவேஷன் குடும்பத்துக்கு வந்து இனிமேதான் வார்த்தைகளை தேடி உங்களை வந்து வாழ்த்துறதுக்கும் நன்றி சொல்றதுக்கும் நாங்க வந்து கண்டுபிடிக்க நினைக்கிறேன். அந்த அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு சேவை பண்ணிருக்கீங்க. இத வந்து இந்த 2 hours 3 hours வெபினார்ஸ்ல இது மாதிரியான இதை கொஞ்சம் ஸ்பிளிட் பண்ணி இதுல கொடுத்த மாதிரியே கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி 1 hour இங்கிலீஷ் 1 hour தமிழ் அது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும்.
எல்லா ஆசிரியர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சேவையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட வந்து இப்போ ஒரு வேண்டிக் கொள்கிறேன். ஸோ அனைத்து வளநபர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைத்து மீண்டும் ஒரு முறை தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வி பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பும் அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் இனோவேஷன் குடும்பத்தாரின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம். உங்களுடைய சேவை தொடரணும். அனைத்து வளநபர்களும் உங்களுடைய சேவை வந்து நிச்சயமா தொடரணும். மிகப்பெரிய ஒரு சேவையை வந்து புரிஞ்சுட்டு வரீங்க. நிறைய யோசிக்கக்கூடிய திறனை, கற்பனை திறனை, எவ்வளவோ திறன்களை வந்து கதை சொல்லல் மூலம் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். மற்றும் இந்த நிகழ்விற்கு அனுமதி அளித்து தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் இந்த இனோவேஷன் குடும்பத்தாரும் இணைந்து இந்த 24 மணி நேர உலக சாதனை நிகழ்வுகளை எந்தவித இந்த உலக சாதனை நிகழ்த்துவதற்கு அனுமதி அளித்து மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்வினை அமைப்பதற்கு வாய்ப்பை நல்கிய அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்தின் தலைவர் முனைவர் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும், கல்விக்குறிச்சி தேசிய கல்வி அறக்கட்டளையின் தலைவர் முனைவர் முகமது முகைதீன் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்வுல கலந்து கொண்ட பங்கேற்பாளர்கள் நிறைய யூடியூப்ல வந்து நம்ம வந்து அந்த இதுக்கு நடக்க போகுது நிகழ்ச்சியை பத்தி போட்ட உடனேயே எல்லாருமே வந்து உள்ள வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. யாருன்னு பார்த்தா நம்ம TNTEU அண்ட் இனோவேஷன் நடத்தின ஈவெண்ட்ல இருந்த அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாரும் மேம். உங்களுடைய இனோவேஷன் பேர் போட்ட உடனே வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் போட போறேன். நிறைய பேர் தனிப்பட்ட முறையிலேயே வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. என்ன சர்டிபிகேட் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. அதாங்க சொன்னோம், நாங்க இது வந்து உலக சாதனை நிகழ்வு, இதுல வந்து அதுல பேசக்கூடியவங்களுக்கு கிடைக்கும். நாங்க அடுத்து நடத்துவோம், அடுத்து பண்ண ஆரம்பிப்போம், விரைவில் நம்ம வந்து நாங்க நடத்த ஆரம்பிப்போம், அப்ப வந்து எல்லாருக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம். ஸோ அதனால அந்த அளவிற்கு நீங்க வந்து ரீச் ஆயிருக்கீங்க. உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப பெருமையா இருக்குது. ஸோ அவர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில வெளிப்படையாகவோ மறைமுகமாகவோ நிறைய பேர் வந்து உதவி இருப்பாங்க. அந்த 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 மாதிரி உதவிய நல்லுள்ளங்களுக்கும் இனோவேஷன் குடும்பத்தாரின் சார்பாகவும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மீண்டும் ஒருமுறை தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் இனோவேஷன் குடும்பத்தாரை வணங்கி வாழ்த்தி எங்களின் பாராட்டுக்களையும் எங்களின் வாழ்த்துக்களையும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் இரு கரம் கூப்பி தங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். சார் மேஜர் சார் மிக்க நன்றி, டாக்டர் நீனா மேம் மிக்க நன்றி, சதீஷ்குமார் சார் மிக்க நன்றி, பவனா மேம் மிக்க நன்றி, இறுதி வரைக்கும் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க சாந்தி மேடம் மிக்க நன்றி, தமிழ் ஜோதி மேடம் மிக்க நன்றி, ராஜ் சங்கர் தாஸ்ன்னு இணைஞ்சிருக்கிறாங்க சார், அவங்களுக்கு மிக்க நன்றி. வேற இந்த இணையத்துல இந்த நேரத்துல இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நன்றி. யாருடைய பெயராவது கூற மறந்திருந்தா அவங்களுடைய பெயரையும் சொன்னதாக நீங்க நிச்சயமா நீங்க நினைச்சுக்கணும். எல்லாருக்குமே வந்து மனமார்ந்த நன்றிகள், மனமார்ந்த நன்றிகள். இனோவேஷன் குடும்பத்திற்கு நன்றிகள். ரொம்ப பெருமையா இருக்குது உங்களோட வந்து இந்த உலக சாதனை நிகழ்வுல நாங்க பயணம் பண்ணுவது தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் பெருமை கொள்கிறது. ஆரம்பம் முதல் இன்னைக்கு வரைக்கும் மீண்டும் தங்களோடு இணைந்து பயணம் செய்ய காத்திருக்கிறோம். வாய்ப்புக்கு நன்றி. நன்றி சார், மிக்க நன்றி மேஜர் சார். ரொம்ப நன்றி சிவசக்தி. நீங்க TNTEUக்கு வலது கை என்று நினைக்கிறேன். நீங்க இவ்வளவு பேசின பிறகு அடுத்த வருடம் உலக தமிழ் கதை சொல்லும் போட்டி நடைபெறும். நிச்சயமா நாங்க நடத்துறோம். எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு பங்கேற்க. நிச்சயமா சார், நிச்சயமா சார். நன்றி சார், மிக்க நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த நிகழ்வு. நன்றி நன்றி மேம், மிக்க நன்றி. Thank you. World record holder. Thank you. நிச்சயமா மேம். அவங்க வந்து லிங்க் அனுப்பினோடனே நம்மளுடைய கலந்துகிட்ட எல்லா வளநபர்களுக்கும் நம்ம அது கொடுத்துடலாமா? அவங்களுக்கு இந்த இனோவேஷன் ஃபேமிலிக்கு பாராட்டு அசிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் சர்டிபிகேட் தருவாங்க. ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாகவும் அப்ரிசியேஷன் சர்டிபிகேட் சார் தரேன். எல்லாருக்குமே டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து அசிஸ்ட் உலக சாதனை நிறுவனத்தின் சார்பாக சான்றிதழ் வழங்குவாங்க. Thank you, Tamil Jyoti. Shivashakti. Yes, ma'am. Shanti madam. Thank you, one and all. Thank you, one and all. Thank you, Shanti ma'am. Thank you so much. Thank you all. Shivashakti ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Neena ma'am. உங்க ஸ்டோரியும் வந்து நீங்க இனோவேஷன் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்லணும்.
கண்டிப்பா நானே ma'am. கேட்கணும் Pleasure. அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. நான் பள்ளியில ரிசர்ச் பர்சனா பேசும்போது கதைகளா சொல்லிதான் பேசுவேன். ஆனா இன்னைக்கு நம்மளே நடத்திட்டு இருக்கும்போது நம்ம அதுக்கான நேரத்தை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் விட்டுட்டேன். இந்த ஆசிரியர்கள் மாதிரி எனக்கும் மிக சிறப்பா தமிழ்ல கதை சொல்லுவேன். சூப்பர் மேம், சூப்பர். So, அருமையா பேசுறீங்க, அருமையா Yes, no, Asian resource people, பஞ்சமே இல்ல, எல்லாம் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க. நன்றி வேணும்னாலும் சொல்லுங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க மேம் இந்த மாதிரி. கண்டிப்பா, definitely. நன்றி மேம். நீனா மேம் நீங்க போய் சொல்லுங்க. அனைவரும் Definitely, Shanti ma'am. நீங்க definitely இந்த டைம் உங்க thank you for coming in. And super resource people ரெண்டு பேர் கொடுத்தீங்க. Thank you. Shivashakti ma'am, thank you so much. Thank you so much. Thank you ma'am. Everybody stay safe. I know. Yes sir. Thank you so much sir. Thank you sir. Take care of your health sir. Thank you. Thank you. அனைவருக்கும் நன்றி. நன்றி, வணக்கத்துடன் விடைபெறுகிறோம். நன்றி. Thank you all. Thank you. Thank you. நன்றி சார். நன்றி. என்ன மேம் பார்க்கலாம். Thank you. Come, இப்பதான் வந்திருக்காரு அவரு. சதி சார், thank you சார். ரொம்ப முடியலன்னு நினைக்கிறேன் மேம் ஒர்க் சார். அவர் வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. Both our pillars, major and not well. Satish is not there. It's very high temperature. ஆமா மேம், இது பிளான் பண்ணும் போதெல்லாம் நல்லா மேம். ஆமா, 2 நாளைக்கு முன்னாடி சிவசக்தி மேடம் ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி. சாதனை படிச்சிருக்கீங்க. நிச்சயமா சார். நன்றி சார். தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி 800+ மணி நேரம் நாங்க இதுல வந்து கொடுத்துருக்கோம் சார், உங்களுடைய மணி நேரத்தையும் சேர்த்து. இது வந்து நமக்கு இப்ப 8/16 ஆகுது மேம். 25 மணி நேரமா பதிவு செய்யப்படுமா? ஆனா நீங்க என்னன்னா அதுவே ஒரு உலக சாதனை இல்ல? நிச்சயமா மேம். நன்றி மேம். நாங்க ஆக்சுவலி நாங்க இந்த SS வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணணும்னு நாங்க எல்லாம் யோசிச்சோம். இப்போ இல்ல, போன வருஷம் யோசிச்சோம். ஆனா உங்க மூலியமா தான் நடக்கணும்னு கடவுள் நினைச்சாரு. நன்றி மேம். நன்றி. சதீஷ் சார், மேஜர் நாங்க 3 பேசியிருந்தோம் அப்போ. இன்னொருத்தரும் இருந்தாரு, அவரும் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. Anyway, so if something has to happen, it will happen. Thank you. Thank you sir. Thank you. Have a wonderful day. Thank you sir. Thank you, Tamil America. Yes sir. Thanks, Tamil America and SS World Record. Thank you so much. Thank you. Yes, thank you. சார். நன்றி மேடம். நன்றி சார். நன்றி. Bye.